Good morning. Good morning. Good morning. Okay. Ethics நம்மளா first professionalism. First professionalism. Starts from determining actions professional. That's professionalism. Professionalism is the knowledge of the law. Our professionalism, PID, IRC, and professionalism, I want the integrity of capital markets, given duties to clients, duties to employers, I want investment analysis, conflict of interest, responsibilities. That's knowledge of the law, independence and objectivity, misrepresentation, knowledge of the law, independence, knowledge of the independence and objectivity, misrepresentation, misrepresentation, misconduct or competence, misrepresentation, independence, misrepresentation, misconduct, competence, last knowledge, last competence, knowledge, independence, misrepresentation, misconduct, competence, integrity, material non-public information, market manipulation, material non-public information, market manipulation, ability to clients loyalty, fair dealing, suitable or conduct partner, loyalty, fair dealing, suitability, performance presentation, preservation of confidentiality, performance presentation, preservation of confidentiality, performance presentation, preservation of confidentiality, the employers loyalty, additional compensation arrangements, responsibility of supervisors. Employers loyalty compensation, additional responsibility of supervisors, investment diligence diligence and reasonableness, communication with clients and prospective clients, record retention, conflict of interest, avoid or disclose conflicts, priority of transactions, priority referral fees, priority of transaction, referral fees, responsibility, conduct as participants in CFA program, reference to CFA, conduct as participants in CFA, reference to CFA institute, CFA designation, CFA program, knowledge of the law, independence and objective, misrepresentation, misconduct, competence, material non-public information, market matter, knowledge, independence, misrepresentation, misconduct, competence, material non-public information, material non-public information, market manipulations, reduce clients, loyalty, fair dealing, suitability, performance presentation, confidence, preservation of confidentiality, employers loyalty, arrangement compensation agreements, responsibility of supervisors, diligence and reasonableness basis, diligence, diligence, communication record diligence and communication record retention, conflicts avoid, transactions, referral fees, conduct difference, diligence, communication record diligence, communication record. First ethical behavior set of rules. Ethical behavior set of rules that are acceptable. Professional code of ethics, communication style. Professional code of ethics, communication style. Knowledge, skills, honest and ethical manner. Code of ethics, communication style. Code of ethics, communication. Or professional way to communicate to the public. Public to communicate to you. Code of ethics communicate பண்ணலாம். Code of ethics communicate பண்ணலாம். Code of ethics to communicate இது knowledge skills, அப்புறம் honest and ethical manners, honest and members இந்த மாதிரி knowledge skills பண்ணாங்க, honest and ethical-ஆக இருப்பாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் ப்ரொஃபஷன் அப்படின்னா ப்ரொஃபஷன் ஒரு ஆக்குபேஷன், ஒரு ப்ரொஃபஷன் ஒரு ஆக்குபேஷன் இருக்கப்போ அவங்க இதில் ப்ரொஃபஷன் எக்ஸ்டாப்ளிஷ் ட்ரஸ்ட் எப்படி ட்ரஸ்ட் எக்ஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணோம்னா எக்ஸ்பர்டைஸ் எத்திக்கல் பிஹேவியர் ப்ரொஃபஷனல் நம்மளுக்கு எக்ஸ்பர்டைஸ் எத்திக்கல் பிஹேவியர் ப்ரொஃபஷனல் ப்ரொஃபஷன்னா இதான் ஆக்குபேஷன் இருக்க எக்ஸ்பர்டைஸ் எத்திக்கல் பிஹேவியர் ப்ரொஃபஷனல் வந்துருக்கேன். அப்புறம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ரொஃபஷன்ஸ் பார்த்தா ப்ரொடக்ட் அண்ட் க்ரோ அசட்ஸ். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ரொஃபஷன்ஸ் அவங்களோட மேஜர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பார்த்தா ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் க்ரோ, ப்ரொடெக்ட் அண்ட் க்ரோ அசட்ஸ், ப்ரொடெக்ஷன் க்ரோ அசட்ஸ், ப்ரொடெக்ஷன் க்ரோ அசட்ஸ். All the more financial. The fact that investment management is an intangible product makes it high ethical standards. All the more important the financial questions that we can investment management. Investment management, investment professions, protect and grow assets.
protect and grow assets. Some financial professions வந்து பார்த்தீங்கன்னா fiduciary suitability fiduciary இருக்கு. ஃபினான்ஷியல் ப்ரொஃபஷன்ஸ் வந்து பார்த்தா 2 ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கு. ஃபிடியூஷரி சூட்டபிலிட்டி சூட்டபிலிட்டி வந்து கிளைண்ட் ரிக்வயர்மெண்ட் ரிட்டர்ன்ஸ், ரிஸ்க் டாலரன்ஸ், அப்புறம் செக்யூரிட்டிஸ், ரிஸ்க் டாலரன்ஸ், அப்புறம் செக்யூரிட்டி, ரிஸ்க் டாலரன்ஸ், செக்யூரிட்டிஸ். ஃபிடியூஷரி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ப்ரொஃபஷனல் டு ஆக்ட் இன் பெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட், ப்ரொஃபஷனல்ஸ் டு ஆக்ட் இன் பெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட். ஃபிடியூஷரி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து ப்ரொஃபஷனல்ஸ் டு ஸ்டாண்ட் இன் பெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட். ஜுடிஷியரினா பெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் இருக்கணும். சூட்டபிலிட்டினா கிளைண்ட்டுக்கு ஏற்றணும், கிளைண்ட் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ், ரிஸ்க் டாலரன்ஸ், செக்யூரிட்டிஸாக. அதுக்கப்புறம் வந்து சேலஞ்சஸ் 3 சேலஞ்சஸ் இருக்குது. சேலஞ்சஸ் எத்திக்கல் பிஹேவியர் 3 சேலஞ்சஸ் இருக்குது. ஒன்று ஓவர் எஸ்டிமேட்டிங் எத்திக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், கான்சிக்வன்சஸ், அப்புறம் எக்ஸ்டர்னல் இன்ஃப்ளூயன்சஸாக. ஓவர் எஸ்டிமேட்டிங் எத்திக்கல் கான்சிக்வன்சஸ், அப்புறம் எக்ஸ்டர்னல் இன்ஃப்ளூயன்சஸாக. எத்திக்கல் கேரக்டர்ஸ் ஓவர் எஸ்டிமேட் பண்ணுறது. அப்புறம் அதோட கான்சிக்வன்ஸ் லாங் டர்மாக ஷார்ட் டர்மாக நீங்கள் வந்து நியர் டர்ம் கான்சிக்வன்ஸ் நாட் லாங் டர்ம் கான்சிக்வன்ஸ் ஆஃப் பிஹேவியர் அண்ட் எத்திக்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ். சேலஞ்ச் வந்து லெட்டிங் எக்ஸ்டர்னல் வெறும் வந்து ஷார்ட் டர்ம் மட்டும் பார்ப்பாங்க, லாங் டர்ம் பார்க்க மாட்டாங்க. அது ஒரு கான்சிக்வன்சஸ் இருக்குது. அப்புறம் மற்றவங்களோட இன்ஃப்ளூயன்சஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி சுச்சுவேஷனல் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் தான். லெட்டிங் எக்ஸ்டர்னல் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் லாஸ்ட் onwards. அப்புறம் நாட் ஆல் அன்எத்திக்கல் ஆக்ஷன்ஸ் ஆர் லீகல், நாட் ஆல் அன்எத்திக்கல் ஆக்ஷன்ஸ் ஆர் இல்லீகல், அண்ட் நாட் ஆல் இல்லீகல் ஆக்ஷன்ஸ் ஆர் அன்எத்திக்கல், நாட் ஆல் அன்எத்திக்கல் ஆக்ஷன்ஸ் ஆர் இல்லீகல், அண்ட் நாட் ஆல் இல்லீகல் ஆக்ஷன்ஸ் ஆர் அன்எத்திக்கல் அப்படின்னு ஒரு கோட் இருக்கு. நாட் ஆல் அன்எத்திக்கல் ஆக்ஷன்ஸ் ஆர் இல்லீகல், எல்லா அன்எத்திக்கல் ஆக்ஷன்ஸும் இல்லீகல்லாம் கேட்டால் அதெல்லாம் கிடையாது. அண்ட் நாட் ஆல் இல்லீகல் ஆக்ஷன்ஸ், எல்லா இல்லீகல் ஆக்ஷன்ஸே வந்து அன்எத்திக்கல் அப்படின்றது அதுவும் சொல்ல முடியாது. எப்போ சொல்லுவாங்கன்னா எத்திக்கல் laws are more specific than ethical principles and often addresses prior unethical behavior. Ethical behavior requires more judgment. Acts as civil obedience will be considered ethical even when they are illegal. அது சிவில் ஒபீடியன்ஸ் வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் ஆகும். என்னதான் பண்ணாலுமே அது இல்லீகலாக வரதுக்கு சான்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். ஓகேவா? ஒரு செட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட கம்யூனிகேஷன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், ப்ரொஃபஷனல் ஆக்குபேஷன் இருக்கும், அவங்களுக்கு எக்ஸ்பர்டைஸ், எத்திக்கல் பிஹேவியர், ப்ரொஃபஷனல் கண்டக்ட் இருக்கும். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் தான் க்ரோ அண்ட் அசெட்ஸ், இன்டான்ஜிபிள்ஸ், ஓவர் எஸ்டிமேட்டிங் எத்திக்கல் கேரக்டர்ஸ், கான்சிக்வன்சஸ், அப்புறம் எக்ஸ்டர்னல் இன்ஃப்ளூயன்சஸ்லாம் இருக்குது. ஓகேவா? சூட்டபிலிட்டி ஸ்டாண்டர்ட், ஃபிடியூஷரி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்குது. ப்ரொஃபஷனல் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ், ஸ்பெஷலி மினிமம் லெவல் ஆஃப் அக்செப்டபிள் கண்டக்ட். ப்ரொஃபஷனல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் என்ன சொல்கிறாங்க, ஸ்பெஷலி மினிமம் லெவல் ஆஃப் அக்செப்டபிள் கண்டக்ட் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ப்ரொஃபஷனல் கண்டக்ட் வந்து பப்ளிக் ட்ரஸ்ட் கொண்டு கண்டக்ட் வந்து ட்ரஸ்ட் கொண்டு வருவோம். கோட் ஆஃப் எத்திக்ஸ் தானே, கோட் ஆஃப் கண்டக்ட் வந்து பார்த்தா ட்ரஸ்ட் கொண்டு வரது தான். ட்ரஸ்ட், கான்ஃபிடன்ஸ் அண்ட் ட்ரஸ்ட் கொண்டு வரலாம். சுச்சுவேஷன் ஃபேக்டர் தட் எத்திக்கல் பிஹேவியர் லீஸ்ட் லைக்லி டு சுச்சுவேஷன் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து எக்ஸ்டர்னல் தான். சுச்சுவேஷன் ஃபேக்டர்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் லேக் ஆஃப் எத்திக்கல் பிரின்சிபல்ஸ் கம்பேர்ட் டு compared to complying laws and regulations. Compared to complying laws and regulations, compliance with code of ethics involves more judgment. Ethics வந்து more judgment-ஆ இருக்கும். இது தான் படிச்சிருக்கோம். Ethics is more judgmental. அதுக்கப்புறம் employing a framework for decision making that involves ethical aspects of the decision is more likely balance various stakeholders. Employing a framework of decision making that includes ethical aspects of the decisions. அதில் வந்து and is most likely to balance interest of various stakeholders அவங்க எல்லா இன்ட்ரெஸ்ட்டும் எடுத்து வெப்சைட் பண்ணுறது தான் கோட் ஆஃப் எத்திக்ஸ் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் ப்ரொஃபஷனல் கான்டக்ட். ஸோ கோட் ஆஃப் எத்திக்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா செல்ஃப் டிஸ்க்ளோஷர், சிவில் ஆர் கிரிமினல், செல்ஃப் டிஸ்க்ளோஷர் சிவில் ஆர் கிரிமினல். செல்ஃப் டிஸ்க்ளோசர் மெம்பர்ஸ் ஆர் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து சிவில் ஆர் கிரிமினல் கேஸாக இருந்தால் செல்ஃப் டிஸ்க்ளோசர் பண்ணணும். அப்போ ரிட்டன் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் தான் இருந்தால் சொல்லணும். ஏதாவது ஸ்டாஃப் கண்டக்ட்ஸ் என்கொயரிஸ் ஸ்டாஃப் வந்து சில என்கொயரிஸ் கண்டக்ட் பண்ணாங்க. அதில் ஒன்று வந்து செல்ஃப் டிஸ்க்ளோசர், அவங்களே வந்து என்னென்ன சிவில் கேசஸ்க்கு என்னென்ன சிவில் கேசஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரிட்டன் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அபவுட் மெம்பர்ஸாக, ஸோ ரிட்டன் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்கணும். எவிடன்ஸ் ஆஃப் மிஸ்காண்டக்ட் பை மெம்பர், பப்ளிக் சோர்சஸ் வந்து எடுத்து பண்ணணும். ரிப்போர்ட் ப்ரொடக்டர் இந்த CFA எக்ஸாம் ப்ரொடக்டர் வந்து எக்ஸாம் வைலேஷன் அனாலிசிஸ் ஆஃப் எக்ஸாம் மெட்டீரியல், மானிட்டரிங் ஆஃப் சோஷியல் மீடியா வந்து அனாலிசிஸ் ஆஃப் எக்ஸாம் மெட்டீரியல், மானிட்டரிங் ஆஃப் சோஷியல் மீடியா சிவில் ஆர்குமெண்ட், ரிட்டன் பப்ளிக் சோர்சஸ், எக்ஸாம் வைலேஷன், சோஷியல் மீடியா. ஓகேவா? ஸ்டாஃப் டிசிப்ளினரி ஆக்ஷன்ஸ் இருக்குது.
யார்கிட்ட இருப்பாங்க மெம்பர் கிட்ட ஸ்டாஃப் டிசிப்ளினரி ஆக்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க, மெம்பர் கிட்ட கொடுப்பாங்க. அவங்க வந்து இல்லை என்னால் முடியாதுன்னு சொன்னாங்க, டிஆர்பி கிட்ட இது டிசிப்ளினரி ரிவ்யூ பண்ணலை, அவங்க ஆனாட்டா டிசிப்ளின் ரிவ்யூ பண்ணியிருப்பாங்க, அவங்க ஆனாட்டா டிசிப்ளின் ரிவ்யூ பண்ணியிருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் கோட் ஆஃப் எத்திக்ஸ்ன்றது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட், கம்யூனிகேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் தான். பப்ளிக் கிட்ட சொல்லுவாங்க இனிமேல் நீங்கள் நம்பலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது கோட் ஆஃப் எத்திக்ஸா. இதோட இன்டெகிரிட்டி ஃபஸ்ட் இன்டெகிரிட்டி தான் ஃபஸ்ட் வரும். இன்டெகிரிட்டி கம்பெட்டன்ஸ் டிலிஜென்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பெக்ட் தான். இன்டெகிரிட்டி ஃபஸ்ட் இன்டெகிரிட்டி பார்த்தா இன்டெகிரிட்டி கம்பெட்டன்ஸ் டிலிஜென்ஸ் ரெஸ்பெக்ட் எல்லாமே இருக்கும் அப்படின்ற சொல்கிறாங்க. அப்புறம் ப்ரொஃபஷனல் கம்பெட்டன்ஸ் தேவை. ஃபஸ்ட் இன்டெகிரிட்டி கம்பெட்டன்ஸ் ப்ரொஃபஷனல் கம்பெட்டன்ஸ் தேவை. அப்புறம் ப்ரொஃபஷனல் கம்பெட்டன்ஸ், ப்ரொஃபஷனல் இன்டெகிரிட்டி, ப்ரொஃபஷனல் ஜட்மெண்ட் அண்ட் இருக்கா, ப்ரொஃபஷனல் கம்பெட்டன்ஸ், above our own interest, above our own personal interest, above our own personal interest, encourage others to start practice, encourage others to start practice, வேலை செய்யாது ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற சொல்கிறாங்க. அப்புறமா இந்த இன்டெகிரிட்டி அண்ட் வயபிலிட்டி ஆஃப் குளோபல் கேபிட்டல் மார்க்கெட்ஸ் த அல்டிமேட் பெனிஃபிஷியரி ஆஃப் த ஃபார் த அல்டிமேட் பெனிஃபிட் ஃபார் சொசைட்டி, ஃபார் த அல்டிமேட் பெனிஃபிட் ஆஃப் சொசைட்டி, வயபிலிட்டி ஓகே ஆக்டிவ் இன்டெகிரிட்டி தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரொஃபஷனல் இன்டெகிரிட்டி, அப்புறம் ப்ரொஃபஷனல் கம்பெனி, ப்ரொஃபஷனல் செக்டர் அண்ட் இருக்காரு. உங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து என்கரேஜ் ஆதர்ஸ் வயபிலிட்டி என்னன்னா ரொம்ப இன்டெகிரிட்டி அண்ட் வயபிலிட்டி ஆஃப் குளோபல் மார்க்கெட்ஸ், global capital market for the ultimate benefit of society, of global capital market for the ultimate benefit of society. In case of complaint about member professional conduct, CFA Institute professional conduct staffs are less likely to suspend பண்ண முடியாங்க, less likely to suspend staff on suspend பண்ண முடியாது. Which of the following requirements of members and candidates one of 6 components of board of ethics professional competence maybe and professional competence நம்ம பார்ப்போம். If a member or candidates offer an additional competition or review pattern, which are some standards of professional conduct requires members of candidate additional competition reduced to employers, additional competition reduced to employers. Next, JIPS is another part. JIPS are principle that investment firms can voluntarily follow. Investment firms can voluntarily follow. They are designed to avoid misrepresentation of historical investments. Avoid misrepresentation as JIPS as voluntary. All firms voluntarily formulated to avoid misrepresentation. Client can easily compare investment performance. நான் JIPS படி யூஸ் பண்ணுறேன்னா 10 JIPS படி யூஸ் பண்ணுறேன், டக்குன்னு என்னோட கிளைண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸும் அவனை எடுத்து கம்பேர் பண்ணுறது இட் வில் பி ஸோ மச் ஈஸியாக. 8 செக்ஷன் இருக்குது JIPS, 8 செக்ஷன் இருக்குது. FIC ஃபண்டமெண்டல் ஆஃப் கம்ப்ளைன்ஸ், FIC வந்து ஃபிக் பிஜி, எந்த பிஜியில் ஸ்டே பண்ணுறேன்னா ஃபிக் பிஜி FICயில் ஸ்டே பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிடலாம். ஸோ FIC F வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் கம்ப்ளைன்ஸ். ஐ வில் இன்புட் டேட்டா அண்ட் கால்குலேஷன் மெத்தடாலஜியா, இன்புட் டேட்டா அண்ட் கால்குலேஷன் மெத்தடாலஜி. அதுக்கப்புறம் வந்து சி வந்து காம்போசிட் பூல்டு ஃபண்ட் மெயின்டெனன்ஸ். அது காம்போசிட் டைம் மணி பூல்டு ஃபண்டு டைம் மணி, இன்புட் அண்ட் கால்குலேஷன், இன்புட் டேட்டா ஃபஸ்ட்டு ஃபண்டமெண்டல்ஸ் தேவை, அப்புறம் இன்புட் கூட. அதுக்கப்புறம் வந்து காம்போசிட் அண்ட் பூல்டு ஃபண்டு, காம்போசிட் டைம் அண்ட் மணி இருக்குது, பூல்டு ஃபண்டு டைம் அண்ட் மணி இருக்குது. அப்புறம் அட்வர்டைசிங் கைடன்ஸா. காம்போசிட் இஸ் grouping of discretionary portfolio representing a similar investment strategy. Composite is discretionary portfolio representing a similar investment strategy, objective or mandate. Composite is எல்லாமே past present எல்லாமே கலந்து இருக்கும், past present current எல்லாமே current and past வந்து எல்லாமே இருக்கும். Firms should identify composite each managed portfolio to be included in for the portfolio's performance. Portfolio performance எதுக்கு முன்னாடி composite include பண்ணி ஆகணுன்றான். JIPS வந்து பார்த்தா firm wide, where a firm is distinct business entity that is let out to client and prospects. JIPS compliance வந்து firm wide தான் இருக்கு. A firm is a distinct business entity, அது firm wise எடுப்பாங்க. இப்போ வந்து ஒரு JIPS அப்ளை பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா அது மொத்த ஃபர்முக்கு அப்ளை பண்ணுறோம். The firm will establish criteria to determine which of the portfolios are managed at discretionary and non-discretionary. Composite வந்து discretionary தான் எடுத்துப்பாங்க. அதனால வந்து firm will establish criteria, ஒரு criteria determine பண்ணி discretionary non-discretionary அப்படின்றத criteria கண்டுபிடிச்சோம். Our firms are encouraged to process independent verification of JIPS compliance. ஆனால் இந்த வெரிஃபிகேஷன் எடுக்கிற firms வந்து இண்டிபெண்டன்ட் வெரிஃபிகேஷன் எடுத்துக்கலாம் JIPSோட. ஆனால் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவங்க பண்ண முடியாது, யார் பண்ண முடியாது, தேர்ட் பார்ட்டி தான் பண்ண முடியும். ஸோ தேர்ட் பார்ட்டி எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இவங்கெல்லாம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து தேர்ட் பார்ட்டி வெரிஃபையர் சட்டர் தட் கம்ப்ளைண்ட் வித் JIPS. இந்த ஃபார்ம் வந்து JIPSோட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லி தேர்ட் பார்ட்டி வந்து சொல்லுவாங்க JIPS வித் கம்ப்ளைன்ஸாக. அப்போ ப்ராசஸ் கால்குலேஷன் மெத்தட் டேட்டா ஃபார்மட்ஸாக JIPS படி தான் இருக்குது.
இதோட ப்ராசஸ் மெத்தட்ஸ் ஃபார்மேட் ப்ராசஸ் மெத்தட்ஸ் ஃபார்மேட்ஸ் டிப்ஸ் கொடுக்குறாரு கம்பேர்ட் டிப்ஸ் process methods formulas and tips அப்படின்னு சொல்லலாம். Which are the following statement most likely to describe the parties the intent apply to subjects apply to investment management firms and serve their existing and prospecting clients. Investment management firms தான் இருக்குது யாருக்கு வச்சுன்னா serve their existing and prospecting clients அவங்களோட கிளைண்ட்ஸ்க்கு அவங்களோட ஃபியூச்சர் கிளைண்ட்ஸ்க்கு தான் போடுறாங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஒரு காம்போசிட் டிஸ்கிரிஷனரி போர்ட்ஃபோலியோ காம்போசிட்லேயே டிஸ்கிரிஷனரி வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஜிம்ஸ் வந்து மொத்தம் என்டையரிட்டி ஃபர்ம் வைஸ் தான் சொல்கிறாங்க. ஸோ என்டையர் ஃபார்ம் வந்து ஜிப்ஸ் அப்ளிகபிள் என்டையர் ஃபார்ம்ஸ் தான் ஜிப்ஸ் அப்ளிகபிள் என்டையர் ஃபார்ம்ஸ்க்கு ஜிப்ஸ் அப்ளிகபிள். ஓகே நாலேஜ் ஆஃப் த லா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நாலேஜ் ஆஃப் த லா டோன்ட் வயலேட் இனி எந்த லாஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வராது. அவங்க லோக்கல் லா எதாவது இருந்துச்சு கண்ட்ரி லா எதாவது இருந்துச்சு அது ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணி ஸ்ட்ரிக்டஸ்ட் ஆஃபீஸர் இன்கேஸ் உங்களுக்கு எதுவும் பிடிக்கல அப்படின்னு கோ ஒர்க்கர்ஸ் எதுவும் வந்து தப்பாக எடுக்கிறாங்க வைலேஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சூப்பர்வைசர் பிரச்சனை அவங்க சூப்பர்வைசர் கிட்ட எதுவும் பண்ண முடியும்னா அந்த ஆக்டிவிட்டி டிஸ்அசோசியேட் பண்ணிவிட்டு டிஸ்அசோசியேட் பண்ணும்போது ப்ரூஃபோட டிஸ்அசோசியேட் பண்ணு ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் கேஸை ரிசைன் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ட்ரீம் கேஸை ரிசைன் பண்ணிவிட்டு அப்படின்னு காலேஜில். அப்புறம் வந்து இது ரெக்கமெண்டேஷன் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எஸ்டாப்ளிஷ் லாஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ரிவ்யூ கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ப்ரொசீஜர்ஸ் ப்ரொசீஜர்ஸாக ரிவ்யூ பண்ணு. அப்புறம் அந்த லாஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிச்சு அதாவது காப்பி எடுத்து வச்சுக்கோ அதாவது மெயின்டைன் பண்ணிக்கோ அப்படின்னா அதாவது டவுட்ஸ் வந்து லாயர்ஸ் கிட்ட கேட்டு டிஸ்அசோசியேட் பண்ணால் அது டாக்குமெண்ட் பண்ணிக்கோ ப்ரூஃப் தேவை அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ப்ரூஃப் தேவை அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. அப்புறம் மெம்பர்ஸ் அண்ட் கேண்டிடேட்ஸ் மஸ்ட் யூஸ் ரீசனபிள் கேர் அண்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் ரிப்போர்ட்டிங் வந்து பார்த்தா ப்ரொசீஜர் இப்போ வந்து சஸ்பெக்டிவ் வைலேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கான ப்ரொசீஜர் இருக்குது ரிப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கான ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது அந்த ரிப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபார்மோட ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் அது. அதுக்கப்புறம் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ் வந்து 4 விஷயம் சொல்லுவாங்க. ஆஃபர் சொலிசிட் நாட் டு ஆஃபர் சொலிசிட் அக்செப்ட் ஓஎஸ்ஏ ஆஃபர் சொலிசிட் அக்செப்ட் கிஃப்ட்டு பெனிஃபிட் காம்பன்சேஷன் கன்சிடரேஷன் கிஃப்ட்டு பெனிஃபிட் காம்பன்சேஷன் இதெல்லாம் வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கலாம். எதாவது காம்ப்ரமைஸ் பண்ணக்கூடாது could be expected to compromise or reasonably could be expected to compromise their own or another's independence ஒன்றும் இல்லை அதர்ஸ் ஒன்று பண்ணணும் இல்லை வந்து உங்களை ஃபோன் பண்ணணும். ஸோ நீ வாங்க அப்படியே இருந்தால் உன்னை சுற்றி இருக்கவங்களும் அடி வாங்குவாங்க. ஓகே உன்னை சுற்றி இருக்கவங்களும் அடி வாங்குவாங்க. ஸோ வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகாத மாதிரி பார்த்துக்கணும். நீ வந்து அவங்கள்ட்ட வாங்குற அப்படியே சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இண்டிவிஜுவல் வைலேட்டட் இருக்கவங்க வந்துட்டு ஒரு பெரிய கார் ஒரு வீடு வாங்கிட்டீங்கன்னா அது வந்து நீ சைன் போடும்போது யோசிக்கக்கூடாது அது வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. அலோகேட்டிங் ஷேர்ஸ் அண்ட் ஓவர் சப்ஸ்கிரைப் ஐபிஎஸ் டு பர்சனல் அக்கௌண்ட்ஸ் இஸ் வைலேஷன். Allocating shares in oversubscribed IPOs to personal account is a violation. It's a violation. Normal business entertainment அதாவது நார்மலாக வந்து அலோவ் பண்ணுவாங்க. கிஃப்ட் அக்செப்டபிள் தான் பட் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும். ப்ரையாரிட்டி அக்செப்டன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கிஃப்ட் எதாவது வாங்கியிருந்தீங்கன்னா அது வந்து இது சொல்லணும் அவங்கள்ட்ட எம்ப்ளாயர் கிட்ட இந்த மாதிரி கிஃப்ட்டு வாங்க போகிறேன் அப்படின்னு டிஸ்கஸ் பண்ண வாங்கிட்டீங்கன்னாலும் திரும்ப வந்து சொல்லணும். இஃப் பாசிபிள் தான் சொல்லியிருக்காங்க. If possible இல்லை பட் ஆஃப்டர் அக்செப்டன்ஸ் பாசிபிள் ரிஃபரன்ஸ் வந்து இன்னும் அக்செப்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லலாம். கிளைண்ட்ஸ் ஃப்ரம் கிஃப்ட்ஸ் ஆக்சுவலி லெஸ் லைக்லி டு காம்ப்ரமைஸ் இண்டிவிஜுவல் ஆப்ஜெக்ட் தன் அதர் தேர்ட் பார்ட்டிஸ் தான். தேர்ட் பார்ட்டிஸ் கிட்ட எது பிரிச்சு பார்த்தா கிளைண்ட்ஸ் கிட்ட கிஃப்ட் வாங்கிடலாம் அதர் பார்ட்டிஸ் கிட்ட கிஃப்ட் வாங்காத அப்படின்னு சொல்லலாம். மெம்பர்ஸ் போய் ப்ரிப்பேர் ரிப்போர்ட்ஸ் காம்போசிஷன் வந்து ஃப்ளாட் ரேட்டாக அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம். டிபெண்ட் ஆன் கன்க்ளூஷன் தான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கூடாது. அதாவது வந்து உங்களோட டிபெண்ட் ஆன் கன்க்ளூஷன் இது உங்களோட காம்போசிஷன் கன்க்ளூஷன்ஸு அப்புறம் வந்து ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் பண்ணி தான் அதுலேருந்து வரும். மார்க்கெட் இம்பேக்ட் அண்ட் வேலியேட்டட் டிஸ்க்ளோஸ் இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு இங்கே தான் போடுவாங்க. மெம்பர்ஸ் வந்து பே ஃபார் ஓன் ட்ராவல் டு கம்பெனி ஈவெண்ட்ஸ் ஆர் டூர்ஸ் வென் ப்ராக்டிகபிள் அண்ட் லிமிட் யூஸ் ஆஃப் கார்பரேட் ஏர்க்ராஃப்ட் டு ட்ரிப்ஸ் ஃபார் விச் கமர்ஷியல் ட்ராவல் இஸ் நாட் ஆல்டர்னேட்டிவா ஃபார் விச் கமர்ஷியல் ட்ராவல் இஸ் நாட் ஆல்டர்னேட்டிவ் கமர்ஷியல் ட்ராவல் வந்து ஆல்டர்னேட்டிவாக இருக்கக்கூடாது. ரெஸ்ட்ரிக்டாக கம்பெனி பார்ட்டிசிபேஷன் இன் ஐபிஓ ரெஸ்ட்ரிக்ட் கம்பெனி பார்ட்டிசிபேஷன் ஐபிஓ. ஓகே இது எப்படி பண்ண முடியும்னா எம்ப்ளாயி பார்ட்டிசிபேஷன் வந்து ஐபிஎல் இருக்காங்க ஐபிஎல் வெளியே வரக்கூடாது இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் நினச்சா அப்படியே இருந்துச்சுன்னா அதை பற்றி வெளியே அதுக்கான எம்ப்ளாயீஸை வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிக்கணும். ரெஸ்ட்ரிக்ட் நான் வந்து எது வேலையை பண்ணுறதும் அப்ரூவலாக வச்சுக்கோ அவங்க ஒரு க்ளோஸ் சர்க்கிளாக வச்சுக்கோ அப்படின்றாங்க. ஸோ கிஃப்ட்டில் வந்து லிமிட் கிஃப்ட்டாக இருக்குது அதர் தென் கிளைண்ட்ஸ் இல்லை அதர் தென் கிளைண்ட்ஸ் ஆனால் கிஃப்ட்ஸில் லிமிட்ஸாக இருக்குது. எக்ஸாம்பிள் டோக்கன் ஐட்டம்ஸ் மட்டும் இருந்தால் ஓகே டோக்கன் ஐட்டம் மட்டும் இருந்தால் ஓகே. இட்ஸ் மிஸ்ரெப்ரசன்டேஷன் நோயிங்லி தப்பு தெரிஞ்சது தப்பு கூடாது. மிஸ்ரெப்ரசன்டேஷன் நாட் நோயிங்லி மேக் எனி மிஸ்ரெப்ரசன்டேஷன் ரிலேட்டிவ் டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அனாலிசிஸ் தான். தெரிஞ்சே நீ மிஸ்ரெப்ரசன்ட் பண்ணக்கூடாது. அப்புறம் பிளேகரிசம் வந்து வித்வுட் கிரெடிட்டிங் த சோர்சஸ் சோர்ஸை கிரெடிட் பண்ணு. இஃப் இன்கேஸ் வந்து ரெக்கக்னைஸ் ஃபினான்ஷியல் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ரிப்போர்ட்டிங் இருந்தால் சோர்ஸை கிரெடிட் பண்ண அவசியம் கிடையாது.
When model choose done by other members of the firm, it is permitted to omit the names of those who are no longer of the firm as long as the member does not represent the work previously done by others as his own. others as his own. அவனே வந்து வேற நூற்றாண்டு ஒர்க் தான் பண்ணி சொல்லியிருக்கான் அப்படின்னும் போது நீ வந்து அந்த அவனோட ஒர்க் எடுக்கிற அப்படின்னா இன்னொருத்தவன் பண்ணியிருக்கான் தேர்ட் பார்ட்டி, அவனை பற்றி கண்டிப்பாக நீ சொல்லிதான் ஆகணும். இவனை பற்றி சொல்லணுன்ற அவசியம் உனக்கு இல்லை. நோ லாங்கர் அப்படி ஃபோம் இவன் வந்து ஃபோம்ல இல்லை அப்படின்னா கூட என்னன்னா இஷ்யூ இல்லை. ஆனால் அவன் பண்ண ஒர்க் இருக்கு பாரு, அவன் வேற ஒருத்தனை வச்சு ஒர்க் பண்ணியிருந்தான் அப்படியே இருந்துச்சுன்னா இது பண்ணிக்கலாம், அப்போ சொல்லிதான் ஆகணும். அஸ் அக்செப்ட் வயலேட் திஸ் மிஸ்ரெப்ரசன்டேஷன் வயலேட் பண்ணுறது என்ன சொல்கிறாங்க, ப்ரெசென்டிங் தேர்ட் பார்ட்டி சோர்ஸ் அஸ் ரிசர்ச் தான் சொல்கிறாங்க. தேர்ட் பார்ட்டி நீ பண்ண மாதிரி காட்டுறது அது தப்பு. கேரண்டி ரிட்டர்ன் கொடுக்குறது, கேரண்டி இதை கவர்மெண்ட்டே சொல்ல வந்து இவ்வளோதான் கொடுப்பான்னு சொல்லிட்டு, ஆனால் நீ சொல்கிற இவ்வளோ கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ வேல்யூவேஷன் சர்வீசஸ், ஹையர் வேல்யூவேஷன் சர்வீசஸ் பண்ணுறாங்க. ஹையர் வேல்யூவேஷன் சர்வீஸ் பண்ணுறாங்க, தப்பான பெஞ்ச் மார்க் தான் சூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ மிஸ்டேக் இருந்தானே தப்பான பெஞ்ச் மார்க் தான் சூஸ் பண்ணால் மிஸ்டேக் இருந்துச்சுன்னா வேல்யூவேஷன் சர்வீசஸ் வந்து ஹையராக போடுறது மிஸ்டேக் ப்ரெசன்டேஷன் கேரண்டி இது. அப்போ ப்ரிவென்டிங் தேர்ட் பார்ட்டி அப்போ மிஸ்லீட் பண்ணக்கூடாது. இது ஃபால்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லி மிஸ்லீட் பண்ணக்கூடாது. யூசிங் மார்க்கெட்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து தேர்ட் பார்ட்டியா அவுட் சைட் அட்வைசர் வச்சு மார்க்கெட்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணி அதையும் மிஸ்லீட் பண்ணக்கூடாது. தட் மிஸ்லீடிங்காக இருக்கக்கூடாது. அதெல்லாம் வந்து மிஸ்லீடிங்காக இருக்கக்கூடாது. மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து என்ன முக்கியமாக தேவைன்னா அவங்க 3 பேருக்கு தேவை. ஈக்யூ தேவை. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் குவாலிஃபிகேஷன் சர்வீஸ் நான் வந்து இதெல்லாம் சம்மரி ப்ரொவைட் பண்ண போகிறேன், ஸோ இதான் என்னோட வேலை, நான் இதுக்காண்டி எதுவும் டிஸ்டர்பன்ஸ் பண்ண மாட்டேன் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லிட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் குவாலிஃபிகேஷன் சர்வீஸாக. மிஸ்கண்டக்ட் பொறுத்தவரைக்கும் டிஎஃப்டிசி டிஎஃப்ன்றது டிஸ்ஆனஸ்டி ஃப்ராடு டிசிட் கமிட். இது அட்வர்ஸாக இது அஃபெக்ட் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ஆனஸ்டி ஃப்ராடு டிசிட் இதெல்லாம் வந்து ஓப்பனாக இருக்குது. ஆனால் எதுலன்னா ப்ரொஃபஷனல் ரெப்புடேஷன் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணக்கூடாது. ஆர்ஐசி இன்டெகிரிட்டி, அதுக்கப்புறம் கம்பிட்டன்ஸா, ரெப்புடேஷன் இன்டெகிரிட்டி அண்ட் கம்பிட்டன்ஸா இதெல்லாம் வந்து நீ அட்வர்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. அதுமாரி ஒரு மெம்பர் டு மெம்பர் வந்து நீ போட்டு கொடுக்கக்கூடாது, இந்த லாவை வந்து தப்பாக யூஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது அப்படின்றாங்க. அப்புறம் வந்து எம்ப்ளாயிஸ்லாம் லிஸ்ட் கொடுத்துருக்கு, இதெல்லாம் பண்ணால் நீங்கள் மிஸ்கண்டக்டா அப்படின்றத எம்ப்ளாயிஸ் லிஸ்ட் கொடுத்துருக்கு. ஆனால் அதுக்கப்புறம் பண்ணலான்றதை நெக்ஸ்ட் பார்க்கணும். ஆனால் உங்களோட கடமை என்ன லிஸ்ட் கொடுத்துருக்கு அப்படின்றது உங்ககிட்ட சொல்கிறாங்க. ஸோ மிஸ்கண்டக்ட் வந்து பார்த்தா டிஎபிடி டிஸ்ஆனஸ்டி அங்கே ஃப்ராடு, டிஸ்ஆனஸ்டி ஃப்ராடு டெசிட் கமிட்டு. எது அட்வர்ஸாக பண்ணால் உங்களோட ரெப்புடேஷன் இன்டெகிரிட்டி அப்புறம் கம்பிட்டன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிற மாதிரி பண்ணக்கூடாது. அந்த ப்ரொஃபஷனல் இன்டெகிரிட்டி, ரெப்புடேஷன் இன்டெகிரிட்டி அண்ட் கம்பிட்டன்ஸாக. ஓகே, அப்புறம் வந்து நெக்ஸ்ட் இதில் கம்பிட்டன்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா, கம்பிட்டன்ஸ் வந்து ஆஸ்க் எபிலிட்டிஸ் ஸ்கில் நாலேஜ் இதான் வந்து கம்பிட்டன்ஸ் கண்டிப்பாக தேவை. ஏதாவது ஒரு புது விஷயம் எடுக்கிற அப்படின்னா புது விஷயம் எடுத்துக்கலாம் தப்பில்லை, ஆனால் புது விஷயத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்கள் நாலேஜையும் எபிலிட்டி ஸ்கில் நாலேஜை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஒரு மெம்பர் வந்து சஸ்டெயின் ஆகணும், ஒரு பெரிய லெவலில் இருக்கணும்னா அவங்க வந்து அவங்க கம்பிட்டன்ஸ் எந்த அளவுக்கு அப்டேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்களோ அவங்க அளவு அவங்க சக்சீட் ஆவாங்க அப்படின்றது சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ப்ரொஃபஷனல் ட்ரைனிங் பற்றி சொல்லலாம். ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ரெக்கமெண்ட்ஸ் பட் டஸ் நாட் ரிக்வயர் த மெம்பர்ஸ் டு candidate participate in continuing education. Does not require members to continuing education. Okay, recommendation for members continuing education participate பண்ணிக்கோ அப்படின்ற ரெக்கமெண்ட் தான் பண்ணுறாங்க. அவங்க வந்து பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்ற சொல்லி இன்ஃபார்மல் செல்ஃப் ஸ்டடி நீயே உட்காந்து கொஞ்சம் படிச்சுக்கோ, மெம்பர்ஸ் கிட்ட நீயே உட்காந்து கொஞ்சம் படிச்சுக்கோ. அதாவது ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் ஃபார் மெம்பர்ஸ். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் இன்டெகிரிட்டி ரெண்டு இருக்கும். மார்க்கெட் நான் பப்ளிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ், மெட்டீரியல் நான் பப்ளிக் இன்ஃபர்மேஷன், மார்க்கெட் மேனிபுலேஷன்ஸ். மெட்டீரியல் நான் பப்ளிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ், அப்புறம் மார்க்கெட் மேனிபுலேஷன்ஸ். மெட்டீரியல் நான் பப்ளிக் இன்ஃபர்மேஷன். மெட்டீரியல் வந்து பார்த்தா எப்படி மெட்டீரியல்ஸ்னால் ப்ரைஸ் டிசிஷன்ஸ் பேஸ் பண்ணி மெட்டீரியல் சொல்லுவாங்க. இது வந்து எல்லாத்துக்கும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்க்கு வரும், ஸ்டாப்ஸ் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இதுக்கும் எல்லாத்துக்கும் வரும். Publicly disseminated prior acting or causing others. If the member responsible to determine if the information series has been publicly disseminated prior the members are the member responsibility. நீ வந்து ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் சொல்ல போகிற அப்படின்னா அது வந்து இன்ஃபர்மேஷன் பப்ளிக்காக இல்லையா அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிட்டதுக்கப்புறம் தான் நீ வந்து சொல்லணும். பப்ளிக்லி டிசமினேட்டட் ப்ரையர் ஆக்டிங் ஆர் காசிங் அதர்ஸ் டு ஆக்ட் ஆன் இட். நீ பண்ணினாலும் இன்னொருத்தனை வச்சு ஆக்ட் பண்ணக்கூடாது. ஃபஸ்ட் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குன்றது உன்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, மெம்பரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் தான். ஓகேவா, சம் மெம்பர்ஸ் இன் கண்டிஷன் இன்வால்வ் இன் ட்ரான்சாக்ஷன் டியூரிங் விச் தே ப்ரொவைடட் மெட்டீரியல் நான் பப்ளிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். ஏதோ ஸ்டேஜில் எடுக்க நாளைக்கு வந்து போனஸ் வந்து வேலை செய்ப்பா, நான் பேங்க் நல்ல வேலை செய்யல, இப்போ ஆர்ஓசிலாம் ஃபைல் பண்ண போனால் அந்த ஆர்ஓசி ஃபைலில் நீ இருக்கு அது போனஸ் கொடுக்க போகிறாங்கன்ற மாதிரி
நீ இருந்து அப்படியே இருந்துச்சுன்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் யூஸ் பண்ணி நீ எதுவும் பண்ணக்கூடாது. but not for other purpose unless it becomes public information. போனஸ் வெளியே வர வரைக்கும் நீ கம்மன் அடங்கிட்டு தான் இருக்கணும். நீ போய் வெளியே யார்ட்டும் சொல்லிட்டு எதுவும் பண்ணக்கூடாது. ஸோ பப்ளிக் இன்ஃபர்மேஷன் தான். தெர் சம்திங் கால் மொசைக் தியரி. உன்னோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் அனாலிசிஸ் மூலியமா த்ரூ பெர்ஸ்பெக்டிவ் அனாலிசிஸ் பப்ளிக் இன்ஃபர்மேஷன் வெளியே இருக்கிறத கம்பைன்டு நீயே வந்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி கொண்டு வர, அதை வச்சு பண்ண இட்ஸ் நாட் அ வயலேஷன். வித் நான் மெட்டீரியல் நான் பப்ளிக் இன்ஃபர்மேஷன், வித் நான் மெட்டீரியல் அண்ட் நான் பப்ளிக் இன்ஃபர்மேஷன் நீயா கண்டுபிடிக்கிற. ஓகே இது மாதிரி பெர்ஸ்பெக்டிவ் அனாலிசிஸ் வந்து நீ பார்க்குற ட்ரெண்ட் பார்க்குற, ஓகே இந்த நாளில் வந்து அவங்க டிவிடெண்ட் கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது, இவ்வளோ டிவிடெண்ட் கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது, இது ஓவர் ப்ரைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அண்டர் ப்ரைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி நீயே பெர்ஸ்பெக்டிவ் அனாலிசிஸ் சொல்கிற. ஏன்னா பப்ளிக்காக இல்லை, நீயே தானே கண்டுபிடிக்கிற. அப்படி கண்டுபிடிச்சா ஆக்சுவல் மொசைக் தியரி அப்படின்னு சொல்ல. மொசைக் தியரி இட்ஸ் நாட் அ வயலேஷன். மொசைக் தியரி வந்து நாட் அ வயலண்ட் இன்ஃபர்மேஷன். இன்னொரு வந்து பப்ளிக் டிசமினேஷன். பப்ளிக்கில் வந்து இது இருக்குது அப்படின்றத நீ தான் ப்ரூவ் பண்ணியாகணும். நீ தான் வந்து ப்ரூவ் பண்ணியாகணும். encourage the firm sort of procedures to prevent the misuse of the firm கிட்ட சொல்லி misuse பண்ணக்கூடாது. நான் பப்ளிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ப்ரொசீஜர் டு ப்ரிவெண்ட் ரெக்கமெண்டேஷனாலே மோஸ்ட்டாக ப்ரொசீஜர் ரிப்போர்ட்டு, ப்ரொசீஜர் டு ப்ரிவெண்ட் அது மாதிரி தான் மெம்பர்ஸ்க்கு ரெக்கமெண்டேஷன்ஸாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபார்ம்ஸ் என்ன பண்ணணும்னா, நீ வந்து அவன் ஐபியோட இருக்கான் அப்படின்னா இப்போ அவனோட ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் பாரு, அவன் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ஐபி வாங்கி வச்சுருக்கான்றத பாரு, அது பார்த்தா கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அப்படின்றத சொல்லிடுறாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரொப்ரைட்டரி ட்ரேடிங் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொஸ்டின் மெட்டீரியல் நான் பப்ளிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை அதை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணோம். மானிட்டர் அண்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ட் ப்ரொப்ரைட்டரி ட்ரேடிங் வேலை இன்ஃபர்மேஷன் பொசிஷன் மெட்டீரியல் நான் பப்ளிக் இன்ஃபர்மேஷன் எதாவது இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது அப்போ தான் ப்ரொப்ரைட்டரி ட்ரேடிங் அப்படி தான் பண்ணணும் அப்படின்ற சொல்லுவோம். ஓகே, ஓகே. நெக்ஸ்ட் மார்க்கெட் மேனிப்புலேஷன்ஸ். மார்க்கெட் மேனிப்புலேஷன்ஸ் வந்து டிஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது. மெம்பர்ஸ் ஆர் கேண்டிடேட் மஸ்ட் நாட் எங்கேஜ் இன் ப்ராக்டிஸ் டிஸ்டார்ட் ப்ரைஸஸ் ஆர் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்ஃப்ளேட் ட்ரேடிங் வால்யூம்ஸ். டிஸ்டார்ட் ப்ரைஸஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்ஃப்ளேட் வந்து இன்டென்ட் மிஸ்லீட் மார்க்கெட் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸா. உன்னோட இன்டென்ஷன் வந்து பார்த்தா மார்க்கெட் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் மிஸ்லீட் பண்ணுறது இன்டென்ஷன் வந்து இட்ஸ் வயலேஷன். டிஸ்டார்ட் ப்ரைஸஸ் ஆர் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்ஃப்ளேட் ட்ரேடிங் வால்யூம் ட்ரேடிங் ப்ரைஸ் டிஸ்டார்ட் ப்ரைஸஸ். அப்புறம் மார்க்கெட் ஆர்டிஃபிஷியல் ட்ரேடிங் ப்ரைஸஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் inflate trading volume with intent to mislead market participants, with intent to mislead market participants, with intent to mislead market participants. Distort prices volume increase பண்ணிக்கிறது ஏன் அப்படின்னா with intention to market participants intention market participants எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா spreading false information அப்புறம் intended to mislead spreading false information and affects prices and volumes. ஃபால்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லக்கூடாது. இட்ஸ் டியூட்டிஸ் டு கிளைண்ட்ஸ் கிட்ட நம்ம ஃபஸ்ட்டு லாயலாக இருக்கணும். அப்புறம் ஃபேர் சூட்டபிலிட்டி, அதுக்கப்புறம் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் ப்ரெசன்டேஷனு, லாஸ்ட்டாக வந்து கான்ஃபிடென்ஸ் ஆகிடும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு டியூட்டிஸ் டு கிளைண்ட்ஸ் லாயலாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. லாயல் ப்ரூடன்ஸ் அண்ட் கேர் சொல்லணும். பிஃபோர் எம்ப்ளாயர்ஸ் ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக கிளைண்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு இருக்கணும். கிளைண்ட் ஆல்வேஸ் கம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட். கிளைண்ட் வந்து எப்பவுமே ஃபஸ்ட்டு இருக்கணும். கிளைண்டோட பெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் நீ வேலை செய்யணும். கிளைண்டோட பெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக வேலை செய்யணும். இது வந்து பிஃபோர் எம்ப்ளாயர் ஓன், உன்னோட எம்ப்ளாயரும் சரி ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் சரி, ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிளைண்ட் தான். ஸோ அந்த ஹையரார்க்கி அப்படி தான் இருக்கும். கிளைண்ட்டு எம்ப்ளாயர், அதுக்கப்புறம் தான் உன்னோட இன்ட்ரெஸ்ட்டு. உன்னோட இன்ட்ரெஸ்ட்டுமே வந்து பர்சனலாக நான் வந்து சொல்லலை, ப்ரொஃபஷ்னலாக தான் சொல்கிறேன். ப்ரொஃபஷ்னலாக கொண்டு இருக்கிறேன், பர்சனலாக நான் வச்சுக்கிறேன். அது வந்து நீ பேசிக்கோங்க அப்படின்றாங்க. கிளைண்டோட ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன, அவனோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அவனோட ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு எதுவுமே இருக்கிறாங்க. இது டாபிக் பேரே லாயல்ட்டி ப்ரொடக்ட் கேர். ஸோ லாயல்ட்டி தேவை உனக்கு, லாயல்ட்டி தேவை. மேனேஜ் பூல் ஆஃப் கிளைண்ட்ஸ் அண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் இந்த டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மணி டாக்குமெண்ட்ஸ் சச் அஸ் ஃபர்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்ரிமெண்ட்ஸா. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் மேனேஜ் அவங்களோட ரூல் ஆஃப் அசட்ஸை இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கணும். மேக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிசிஷன்ஸ் இந்த கான்டெக்ட்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் போர்ட்ஃபோலியோ. நீ தான் வந்து ஒரு டிசிஷன் இருக்கும். அவன் பண்ண முடியாமல் திரும்ப உங்கள்கிட்ட கொடுக்குறான், அதான் நீ தான் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிசிஷன்ஸாக எடுக்கலாம். அப்புறம் அட்வைஸ் ரிலேஷன்ஷிப்பா, இதை சூட்டபிலிட்டியில் படிக்கணும்பா. இன்ஃபார்ம் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் எனி லிமிடேஷன்ஸ் அட்வைஸ் ரிலேஷன்ஷிப்பா. ஓகேவா? அட்வைஸ் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து இப்போ நான் வந்து என்னோட ப்ராடக்ட் மட்டும்தான் உங்கள்கிட்ட கொடுக்க முடியும். அது வந்து மற்ற ப்ராடக்ட்ஸும் எனக்கு என்னன்றது தெரியாது. ஸோ என்னோட ஃபோன் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் உங்கள்கிட்ட விற்கிறது ட்ரை பண்ணுறேன். மற்றபடி மற்றதெல்லாம் நான் வெளியே சர்ச் ஆகணும். அட்வைஸ் ரிலேஷன்ஷிப்பா. அப்புறம் ஓட் ப்ராசஸா. இன்ஃபார்ம்ட் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிள் டியூ டு காஸ்ட் பெனிஃபிட் கன்சிடரேஷன் இட் மே நாட் பி ரெஸ்பான்சிபிள் டு ஓட் ஆல் ப்ராசஸா. இட் மே நாட் பி ரெஸ்பான்சிபிள் டு ஓட் ப்ராக்டிஸா. கிளைண்ட் ப்ரோக்கரேஜ் காசு வாங்குறல, அப்போ நல்ல பெனிஃபிட், அதுக்கேற்ற மாதிரி பெனிஃபிட்டாக இருக்குது. கிளைண்ட் ப்ரோக்கரேஜ் வில் பி யூஸ் டு பெனிஃபிட் த கிளைண்ட்டா. மஸ்ட் பி யூஸ் டு. காசு வாங்கினா அவனுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல், அவனோட பெனிஃபிட்ஸ் காலச்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The client will be investing public as a whole rather than specific entity or a person. The client அப்படிங்கிறது வந்து could be anything. Client வந்து could be anything.
ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கலாம், இல்லை என்டிட்டியாகவும் கூட இருக்கலாம். ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கலாம், இல்லை என்டிட்டியாகவும் கூட இருக்கலாம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களோட டோட்டல் அசட்ஸ் மீது மேனேஜ்மெண்ட் போகிற என்னோட ப்ராடக்ட் தான் எடுக்க முடியும், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிசிஷன்ஸ் தான் எடுக்கணும். அப்புறம் ப்ராக்டிஸ் ஓட் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம். வீட்டு காஸ்ட் பெனிஃபிட் கன்சிடரேஷன் ப்ராக்டிஸ் ஓட் பண்ணிக்கலாம். கிளைண்ட் டு ப்ரோக்கரேஜ் பப்ளிக், கிளைண்ட் டு ப்ரோக்கரேஜ் ஒரு பப்ளிக், கிளைண்ட் டு ப்ரோக்கரேஜ் ஒரு பப்ளிக். Recommendations from members, submit to clients at least quarterly, submit to clients at least quarter, at least come இது பண்ணிருக்கோம், at least quarterly recommendation members at least quarterly. ஓகே, ரெக்கமெண்டேஷன் ஃபார் மெம்பர்ஸ் வந்து என்ன பண்ண, எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்து அவனுக்கு குவார்டர்லி எடுத்து போய் கொடு. ஷோயிங் ஆல் செக்யூரிட்டிஸ் இன் கஸ்டடி, ஆல் டெபிட்ஸ் அண்ட் கிரெடிட்ஸ் அண்ட் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் குவார்டர்லி எடுத்து போய் சப்மிட் பண்ண அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் ஃபாலோ வந்து அப்ளிகபிள் லாஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ், ஃபாலோ அப்ளிகபிள் லாஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ண அப்படின்றான். அப்புறம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கலாம், அதில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ், கிளைண்டோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் தெரிஞ்சால் தான் எந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிசிஷன்ஸ் எடுக்க முடியும். மோஸ்ட்டாக டைவர்சிஃபை பண்ணி வச்சுக்கோ. மெம்பர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டைவர்சிஃபை பண்ணி வச்சுன்னா டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணு. 3 விஷயம் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும்னா கான்ஃபிளிக்ஸ், காம்பன்சேஷன், கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டியா. கான்ஃபிளிக்ஸ் அப்புறம் காம்பன்சேஷன் எவ்வளோ வாங்குற அப்படின்றத டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணு. அப்புறம் கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி, அதுக்கப்புறம் கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி இருக்கும். எப்படி கனெக்டிங் நீ லாயலாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க கான்ஃபிளிக்ஸாக இருந்தால் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணு. அப்புறம் காம்பன்சேஷன் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ், கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டியா. இது 3மே நெக்ஸ்ட் வர ஸ்டாண்டர்ட்ஸாக படிக்க தான் போகிறோம் நம்ம. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஃபேர் டீலிங்ஸா. நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபேர் டீலிங். ஃபேர் டீலிங் என்னன்னா ஃபேராக இருக்கும், எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரி பார்க்கணும். ஃபேராக இருக்கும், எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரி பார்க்கணும். Fair dealings. Members and candidates must deal fair and objectively with all the clients when providing investment analysis, making investment recommendation, analysis, recommendations and actions. Investment analysis, recommendations and actions. இதே ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக இருக்குது. அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து ஃபேர் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ்லி யூஸ் பண்ணிக்கோ அப்படின்றது சொல்கிறாங்க. யாருமே டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணாது. do not discriminate. ஃபேர்லின்றது ஈக்குவலியும் கிடையாது, எல்லாரும் ஒரே மாதிரி பண்ணாது. ஏன்னா ஒரு கிளைண்ட் ஒரு மாதிரி இருப்பாங்களா, ஸோ அதனால் வந்து ஒரே ஈக்குவலாக கிடையாது. இட் ஷுட் பி ஃபேர்லி அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்புறம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் சர்வீசஸ் லெவல்ஸ் ஆர் அக்செப்டபிளா. ப்ரீமியமாக காசு கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த ப்ரீமியமாக வச்சுக்கோ. டிஸ்க்ளோஸ் டிஃப்ரெண்ட் சர்வீஸ் லெவல்ஸ் டு ஆல் த கிளைண்ட்ஸ் அண்ட் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் அண்ட் மேக் ப்ரீமியம் லெவல்ஸ் ஆர் சர்வீஸ் அவைலபிள் டு all those willing to pay. ஓகேவா, யாரெல்லாம் ப்ரீமியம் சர்வீஸ் கொடுக்குறோம் அவங்களாம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறோம். இது எல்லாத்தையும் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க. எல்லாத்தையும் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க. give clients all fair opportunities. ஒரு ஃபேர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கூட எது நீ ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்த உடனே டக்குன்னு பண்ணு எடுக்கக்கூடாது. வெயிட் பண்ணி ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபேர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கும். ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபேர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுக்கும் அப்படின்றது சொல்லியிருக்காங்க. யாருக்கெல்லாம் அவேர் ஆகலை, தெரியல, ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணி தெரியல அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அப்போ என்ன பண்ணுன்னா அவங்ககிட்ட போயிட்டு அட்வைஸ் பண்ணு. பிஃபோர் செக்யூரிட்டிஸ்லாம் இஷ்யூ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவங்ககிட்ட அட்வைஸ் பண்ணு. அது மாதிரி இருக்குது, இதெல்லாம் தான் பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்ககிட்ட போய் அட்வைஸ் பண்ணு அப்படின்ற கிளைண்ட்ஸ் ஃபேர் இன் லைட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அண்ட் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் தான். அவங்களோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அண்ட் சர்க்கம்ஸ்டான்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபேர் ட்ரீட் பண்ணு அப்படின்றது சொல்லுவாங்க. ட்ரீட் போத் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் கிளைண்ட்ஸ்ங்க fair and impartial manner. Fair and impartial manner. Fair and impartial manner. Candidates should not take advantage of the position of in the industry of the disadvantaged clients. அவங்களோட பொசிஷன் வந்து அட்வான்டேஜாக எடுத்துக்காங்க. டேக்கிங் ஷேர்ஸ் ஆஃப் ஓவர் சப்ஸ்கிரைப் ஐபிஓ. லைக் வந்து நீ காஸ்ட்டை எடுத்து பர்சனல் அக்கௌண்ட்ஸ் கொடுக்கக்கூடாது, அது ஷேர்ஸ் எடுத்துக்கூடாது. ஏன்னா இப்போ உனக்கு தெரியும் இந்த கம்பெனி எல்லாம் வரப்போதுன்னு தெரிஞ்சிச்சு, ஆனால் சப்ஸ்கிரைப்ல ஓவர் ஆயிடுச்சு. அப்போ என்ன பண்ணோம், அந்த ஷேர்ஸ் தான் எடுத்து வச்சுக்கூடாது. லைக் வந்து இப்போது ஜொமேட்டோ வருது, ஜொமேட்டோக்கு சம் ஐபிஓ வருது அப்படின்னா நீ ஏன் சும்மா 10 ஷேர் கூட வச்சுக்கூடாது. பப்ளிக்கா ஓகேவா, அது மாதிரி வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து சூட்டபிலிட்டியா. சூட்டபிலிட்டியில் ஒன்று கிடையாது. சூட்டபிலிட்டினா அட்வைஸ் ரிலேஷன்ஷிப் தான். நம்ம வேறு இடத்துல படித்தோம், அட்வைஸ் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து இங்கே படித்தோம். அட்வைஸ் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து என்னோட ப்ராடக்ட்ஸ் தான் இருப்பேன் அப்படிங்கிறத லாயலாக இருக்கும். என்னோட ப்ராடக்ட் தான் சொல்லியிருப்பேன், மற்ற யாரும் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிற லாயல்ஸாக இருப்பேன். நான் இன்வெஸ்டிகேஷன் எடுத்து நான் லாயலாக இருப்பேன். நான் பப்ளிக் வந்து ஒரு கிளைண்ட் பப்ளிக்ங்கிறதுக்கிட்ட எல்லாமே சேர்த்து உங்களோட ப்ரோக்கரேஜ் வாங்கினேன், அவங்கள்ட்ட காசு வாங்கினா உங்களுக்கு தான் லாயலாக இருப்பேன் அப்படின்னு போய் இருக்கும்.
ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் சூட்டபிலிட்டியா, சூட்டபிலிட்டி வந்து அட்வைஸ் ரிலேஷன்ஷிப் தான் வந்து சூட்டபிலிட்டி வந்து சொல்கிறாங்க. அட்வைஸ் ரிலேஷன்ஷிப் தான் சூட்டபிலிட்டி சொல்கிறாங்க. என்ன பண்ணணும், ஃபஸ்ட்டு இன்கொயர் பண்ணணும். எக்ஸ்பீரியன்ஸு ரிட்டர்ன் ரிஸ்க். ஜென்ரலாக என்ன பண்ணுறா, அவன்கிட்ட இன்கொயரி பண்ணி யார் கிளைண்ட் கிட்ட வந்து இன்கொயரி பண்ணி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரிஸ்க் அண்ட் ரிஸ்க் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்னென்ன, எக்ஸ்பீரியன்ஸு ரிஸ்க் ரிட்டர்ன் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத வந்து இன்கொயரி பண்ணுறேன். இது வந்து ரெகுலராக அப்டேட்டும் பண்ணணும். இதை வந்து ரெகுலராக ரீஅசஸ் பண்ணி அப்டேட்டும் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் வந்து ஃபினான்ஷியல் சுச்சுவேஷன் அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டியா, ஃபினான்ஷியல் சுச்சுவேஷன் அண்ட் ரிட்டர்ன் அப்ஜெக்டிவ்ஸ். ஃபினான்ஷியல் சுச்சுவேஷன் ஏற்ற மாதிரி உனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். நீ வந்து உருப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பேங்க்குள்ளே 1 லட்சம் வச்சுருக்க அப்படின்னு அதை நாளைக்கு ஆகும். உன்னோட ஃபினான்ஷியல் சுச்சுவேஷன் இட் ஷுட் பி சப்போர்ட்டடாக இருக்கணும். அப்புறம் ஜட்ஜஸ் சூட்டபிலிட்டி ஆஃப் இன்வெஸ்ட் இந்த கான்டெக்ட் ஆஃப் கிளைண்ட் ஸ்டாக்கிங் போர்ட்ஃபோலியோ. லைக் வந்து உன்னோட சூட்டபிலிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கணும். லைக் நீ வந்து ஃபுல்லாக இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பேங்க் அந்த மாதிரி போகிற அப்படி இருந்துச்சுன்னா நீ அந்த மாதிரி போகணும். அந்த சூட்டபிலிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி பார்க்கணும். நீ வந்து மற்றபடி ஃபார்மா அந்த மாதிரிலாம் பார்த்துட்டா தப்பு அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து மெம்பர்ஸ் இப்போ மேனேஜிங் போர்ட்ஃபோலியோ, ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ் பண்ணுற அப்படியே இருந்தால் அது கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும். அது ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் மேனேஜிங் போர்ட்ஃபோலியோ ஸ்பெசிஃபிக் மேனேஜ் ஸ்ட்ராட்டஜி. லைக் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு மேனேஜ் ஃபாலோ பண்ணினா அது கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும். அது எவ்ரி மேக் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் ஆர் ஆக்ஷன்ஸ் ஆர் கன்சிடர் வித் ஸ்டேட்டட் அப்ளிகேஷன் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ். அவன் வந்து சொல்லியிருக்கான் ஸ்டார்டிங் IPS அவன் சொல்லியிருப்பான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட், அது கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும். In advice relationship, members must gather client information at the beginning of the relationship. அதான் அந்த IPS, அதில் தான் வந்து எக்ஸ்பென்ஸ் ரிஸ்க் ரிட்டர்ன்ஸு, அதுக்கப்புறம் நீட்ஸ் அண்ட் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் எல்லாத்தையும் வந்து வாங்கிப்பாங்க. எல்லாத்தையும் வந்து அவங்ககிட்ட சொல்லி வாங்கிப்பாங்க. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட்டு IPSன்றது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது. அது வந்து அன்சூட்டபிளாக இருக்குன்னா ஷுட் நாட் மேக் எ ட்ரேட் அன்டில் டிஸ்கஸ்ட் வித் த கிளைண்ட்டாக. IPSல வந்து ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் நீ பண்ண போகிற ட்ரேட் வந்து சூட்டபிளாக இல்லைனா ஷுட் நாட் மேக் எ ட்ரேட் அன்டில் டிஸ்கஸ் வித் த கிளைண்ட்டாக. டிக்ளைன் பண்ணக்கூடாது, டிஸ்கஸ் பண்ண ஃபஸ்ட்டு. டிக்ளைன் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணு அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே. நெக்ஸ்ட் மெட்டீரியல் எஃபெக்டாக இருக்குது, மினிமலாக இருக்குன்னா ஃபாலோ ஃபவுண்ட்ஸ் பாலிசி அக்னாலேஜ் த டிஸ்கஷன். ஃபஸ்ட்டு வந்து அக்னாலேஜ் த டிஸ்கஷன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் வை த ட்ரேட் இஸ் அன்சூட்டபிளாக. மினிமலாக தான் இருக்குன்னா ஃபார்மோட பாலிசி ஃபாலோ பண்ணிவிடு. ஆஸ் த கிளைண்ட். அதான் வந்து அக்னாலேஜ் த டிஸ்கஷன் எடுக்கலாம். இஃப் கேஸ் இட் இஸ் மெட்டீரியலாக இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு IPS அப்டேட் பண்ணு. ஸோ தட் ரிஸ்க் ப்ரொஃபைல் வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிடும். IPS வந்து அப்டேட் பண்ணு. ஸோ ரிஸ்க் ப்ரொஃபைல் சேஞ்ச் ஆகிடும். அது பண்ண முடியல அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நோ, இஃப் நாட்னா ஃபாலோ ஃபவுண்ட்ஸ் பாலிசி. வேறு எந்த ஆப்ஷன் இல்லைன்னா ரிலேஷன்ஷிப் லைக் கிளைண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து வெளியே வந்துடும். இஃப் நாட் ஃபாலோ ஃபவுண்ட்ஸ் பாலிசி தான். ஓகே. ஃபாலோ ஃபவுண்ட்ஸ் பாலிசி என்ன, செப்பரேட் கிளைண்ட் டைரக்டட் அக்கௌண்ட் வந்து வேலை செய்கிற மாதிரி இருக்கும். செப்பரேட் கிளைண்ட் டைரக்டட் அக்கௌண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ப்ரெசன்டேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசன்டேஷனில் ரீசனபிள் எஃபர்ட்ஸ் இருக்கும். ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறோம்னா ரீசனபிள் எஃபர்ட்ஸ் ஆர் சூட்டபிலிட்டி எப்படி நம்ம அட்வைசரி ஃபீஸ் படித்தோம் அதே மாதிரி ப்ரெசன்டேஷன் வந்து பார்த்தா ரீசனபிள் எஃபர்ட்ஸ் இருக்கணும். ரீசனபிள் எஃபர்ட்ஸ் வந்து ரீசனபிள் எஃபர்ட்ஸ் எதுலாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேர் அக்யூரேட் அண்ட் கம்ப்ளீட். FAC ஃபேர் அக்யூரேட் அண்ட் கம்ப்ளீட். ரீசனபிள் எஃபர்ட் ப்ரெசன்டேஷன் வந்து ஃபேராக இருக்கணும், அக்யூரேட்டாக இருக்கணும், கம்ப்ளீட்டாக இருக்கணும். ப்ரெசென்ட் பண்ண என்ன பண்ணணும், எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போயிருக்கணும். பாதியத்தை ப்ரெசென்ட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ பாதியை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது கம்ப்ளீட்டாக இருக்கணும், அக்யூரேட்டாக இருக்கணும், ஃபேராக இருக்கணும். ஓகேவா. ஏன் ஃபேர்னா முன்னாடி ஃபேர் இது இருக்குது, அதனால் ஃபேர் இங்கே கொடுத்துருக்கா. ஓகேவா. மெம்பர்ஸ் மஸ்ட் நாட் மிஸ்டேக் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆர் மிஸ்டேக் கிளைண்ட்ஸ் ஆர் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் அபவுட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். அது ஸோ மிஸ்டேட்டும் பண்ணக்கூடாது, அதான் மிஸ்டேட்டும் பண்ணக்கூடாது, அதே மிஸ்லீடும் பண்ணக்கூடாது. இதெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தப்பாக லைக் இப்போ ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணும்போது அதெல்லாம் தப்பாக இருக்குன்னா மிஸ்டேட்டும் பண்ணக்கூடாது, மிஸ்லீடும் பண்ணக்கூடாது. ஓகேவா. Members must not represent past performance or reasonably expected performance and must not state or imply the ability to achieve a rate of return similar to the achieved in the past. Past information வந்து Mr. not imply that past returns can be achieved. லைக் வந்து பாஸ்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் எடுத்துகிட்டு நாங்கள் பாஸ்ட்டில் பண்ணியிருக்கோம், இந்த வருஷமும் பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் நீ போய் சொன்னால் அடிப்பாங்க. அது மாதிரிலாம் சொல்லக்கூடாது. இப்போ நாட் இம்ப்ளை தட் பாஸ்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் கேன் பி அச்சீவ்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. இண்டிகேட் வந்து லிமிட்டட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸா ஃபார் ப்ரீஃப் ப்ரெசன்டேஷன் மெம்பர்ஸ் மஸ்ட் டீட்டெயில் இன்ஃபர்மேஷன் ஒன்லி அவைலபிள் அந்த ரிக்வெஸ்ட். ஃபஸ்ட்டு ப்ரீஃபாக கூட ஒரு லிமிட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு கூட உனக்கு ப்ரீஃபாக தேவை அப்படியே இருந்துச்சுன்னா அப்போ மட்டும் நீ போய்ட்டு ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கலாம். அப்போ நீ போய்ட்டு ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துக்கலாம். ஓகேவா. ஃபார்ம்ஸ்லாம் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு ஜிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படின்றத சொல்லியிருக்கான். ஃபார்ம்ஸில் போய் ஜிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படின்றத சொல்லியிருக்கான். கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி எல்லாருக்கும் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கும். கரண்ட்டு, ஃபார்மல், ப்ராஸ்பெக்டிவ் சேஞ்ச். கரண்ட்டு, எக்ஸு, அதுக்கப்புறம் ப்ராஸ்பெக்டிவ் எல்லாத்துக்கும் வந்து
இன்ஃபர்மேஷன்லாம் ப்ராப்பராக வச்சுக்கோங்க, கான்ஃபிடென்ஸாக வச்சுக்கோங்க. எப்போ தேவைன்னா இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நீ தேவையில்லை, லைக் வந்து கான்ஃபிடென்ஸாக வச்சுன்னு அவசியம் கிடையாது. லாவில் சொல்கிறாங்க, டிஸ்க்ளோசர் பண்ணி தான் அவங்க லாவில் சொல்கிறாங்கன்னா அப்போ நீ பண்ணிக்கலாம். அப்போ 2 minutes டிஸ்க்ளோசர் அது கிளைண்ட்டே சொல்கிறான், கிளைண்ட் எப்போ எடுத்துக்கோங்க இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டிஸ் லாவும், அப்போ கிளைண்ட்டே சொல்கிறான் எடுத்துக்கோங்க ப்ரோ, கிளைண்ட்டே சொல்கிறான் அப்புறம் எடுத்துக்கோங்க ப்ரோ, கிளைண்ட்டே சொல்கிறான் எடுத்துக்கோங்க ப்ரோ அப்படின்னு, லைக் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணுங்க ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டா டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம், டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணுங்க ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டா டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? அப்புறம் இல்லீகல் ஆர் அப்ஜெக்ஷன்ஸா, இல்லீகல் ஆர் ஆப்ளிகேஷன்ஸ், இல்லீகல் ஆப்ளிகேஷன்ஸா, இல்லீகலாக இருந்தால் அதோட ஆப்ளிகேஷன்ஸ் ரிப்போர்ட் த ஆக்டிவிட்டிஸ் அத்தாரிட்டிஸா, ஆக்டிவிட்டிஸ் டு அத்தாரிட்டிஸ், ஆக்டிவிட்டிஸ் டு அத்தாரிட்டிஸ் வந்து ஏதோ வேறு குறிப்பிட்ட அத்தாரிட்டிஸ் கிட்ட கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும். அது என்னன்னு பார்த்தோம். Standards on intent to prevent members and candidates for cooperating with CFA. இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் தான் சொல்கிறாங்க, கான்ஃபிடென்ஷியலாக இருக்குன்னு சொல்கிறேன்ல, அப்போலாம் வந்து நான் உனக்கு தரமாட்டேன்னு சொல்லக்கூடாது, அதனால் கோஆப்ரேட் பண்ணி தான் ஆகணும். இது CFA கிட்ட கோஆப்ரேட் பண்ணி தான் ஆகணும். கோவர்க்கர்ஸ் கிட்ட சொல்லாமான்னு கேட்டால் கோவர்ஸ் கிட்ட சொல்லிக்கலாம். அதேமாதிரி வந்து எங்கெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நீ ப்ரொசீஜராக எடுத்து வச்சு ஸ்டோர் பண்ணிக்கோ, எடுத்து வச்சுக்கோ. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் அடுத்த டியூட்டிஸ் டு எம்ப்ளாயர்ஸ்க்கு என்ன டியூட்டிஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம். எம்ப்ளாயர்ஸ்க்கு என்ன டியூட்டிஸ்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு எல்லாமே வந்து எம்ப்ளாயரோட பெனிஃபிட் தான் நான் இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கணும். எம்ப்ளாயர் வச்சு நீ அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கூடாது. அவனோட ஸ்கில் கம்ப்ளைண்ட் சொல்லதாண்டா இருக்குது, நம்ம அவனோட கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி வச்சு நீ அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கூடாது. எம்ப்ளாயரை பற்றி கான்ஃபிடென்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் எதாவது இருந்துச்சுன்னா கம்முன்னு இருக்கணும். டிவர்ஜ் கான்ஃபிடென்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் ஹார்ம் டு எம்ப்ளாயரா, பெனிஃபிட் ஆஃப் எம்ப்ளாயர் கொஸ்டாக இருக்கணும். அதனால் அதை வச்சு அவங்களுக்கு அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கூடாது, அவங்க கான்ஃபிடென்ஸ் இன்ஃபர்மேஷனை சொல்லக்கூடாது. அப்புறம் ஹார்ம் டு எம்ப்ளாயர், ஹார்ம் டு எம்ப்ளாயர், ஹார்ம் டு எம்ப்ளாயர், எம்ப்ளாயருக்கு வந்து எந்த ஒரு திங்கும் விளைவிக்கக்கூடாது அப்படின்றத சொல்லணும். இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அப்ளிகபிள் டு எம்ப்ளாயிஸ் வித் மெம்பர்ஸ் ஆர் இண்டிபெண்டன்ட் கான்ட்ராக்டர்ஸா, இது வந்து எம்ப்ளாயிஸ் மட்டும்தான் இருக்காங்க. இண்டிபெண்டன்ட் கான்ட்ராக்டர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அவங்களோட அக்ரிமெண்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி இருந்துக்கிறது. எம்ப்ளாயிஸ் மட்டும்தான் இண்டிபெண்டன்ட் கான்ட்ராக்டர்ஸ் இருந்தால் அவங்க அக்ரிமெண்ட் ஏற்ற மாதிரி இருக்காங்க, அக்ரிமெண்ட் ஏற்ற மாதிரி இருந்துக்கணும், அவங்க அக்ரிமெண்ட் ஏற்ற மாதிரி இருக்கணும். ஓகேவா? அக்ரிமெண்ட்ல என்ன கொடுத்துருவாங்க, அது அக்ரிமெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கணும். மெம்பர்ஸ் ஷுட் ஆல்வேஸ் பிளேஸ் கிளைண்ட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட், அப்படின்னு கிளைண்ட்டோட இன்ட்ரெஸ்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கணும். எம்ப்ளாயருக்கு மேலே கிளைண்ட் அந்த மாதிரி இல்லை, பாயிண்ட் வைஸ் எம்ப்ளாயர் கிளைண்ட், அப்புறமா கீழே வந்து ஓன்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட். ஓகேவா? அதேமாதிரி வந்து மெம்பர்ஸ் மஸ்ட் நாட் எங்கேஜ் இன் ஆக்டிவிட்டி தட் வில் இன்ஜூர் த ஃபர்ம், டிப்ரைவ் இட் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் த எம்ப்ளாயிஸ் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் எபிலிட்டிஸா. மெம்பர்ஸ் மஸ்ட் நாட், மெம்பர்ஸ் இருக்காங்களே அவங்க வந்து ஃபர்மில் இருக்க எம்ப்ளாயிஸ் கிட்ட வந்து அவங்களோட ஸ்கில் அண்ட் எபிலிட்டிஸை அட்வான்டேஜாக எடுத்துக்கூடாது, அவங்களோட ஸ்கில்ஸ் அண்ட் எபிலிட்டிஸை அட்வான்டேஜாக எடுத்துக்கூடாது, அவங்க ஸ்கில் அண்ட் எபிலிட்டிஸை அட்வான்டேஜாக எடுத்துக்கூடாது. ஓகே, நோ வந்து இந்த வந்து நீ பர்சனலாக வந்து உனக்கு லீவ் தேவை, பர்சனலாக வேணும்னா நீ எடுத்துக்கலாம். இதுக்கும் எம்ப்ளாயர் தான் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கு சம்மந்தம் கிடையாது. இது உங்கள் 2 பேருக்கு நீங்கள் பேசி சமாளிச்சுக்கோங்க. ஸோ எம்ப்ளாயர் அண்ட் எம்ப்ளாயிஸ் வில் டிஸ்கஸ் சச் மேட்டர்ஸ்ன்றதை சொல்லிடுறாங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் எம்ப்ளாயர் வந்து எம்ப்ளாயர் வந்து வயலேட்டட் மேபி கேஸ் ஐ வே டியூட்டி டு ஒன்ஸ் எம்ப்ளாயர் மே பி வயலேட்டட் இன் ஆர்டர் டு ப்ரொடெக்ட் கிளைண்ட்ஸ் ஆஃப் த இன்டெகிரிட்டி ஆஃப் த மார்க்கெட்டா, கிளைண்ட் ஆர் இன்டெகிரிட்டி ஆஃப் த மார்க்கெட் வேர் ஆக்ஷன்ஸ் ஆர் நாட் பர்சனல் கேனா எல்லாம் இஷ்யூ இல்லை. எம்ப்ளாயர் வந்து கிளைண்ட்டையும் இல்லைனா வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் அது இதுக்கும் வயலேட் பண்ணிடலாம். ஒன்ஸ் எம்ப்ளாயர் மே பி வயலேட்டட் இன் ஆர்டர் டு ப்ரொடெக்ட் இன் ஆஃப் த மார்க்கெட் வேர் ஆக்ஷன்ஸ் ஆர் நாட் ஃபார் பர்சனல் கெயின், இல்லைனா வயலேட் பண்ணிக்கலாம். சம் ஃபார்ம்ஸ் ஆர் ரிக்வயர்ட் டு ஹேவ் விசில் ப்ளோயிங் ப்ரொசீஜர்ஸ்னு வச்சிருக்கணும். ஏதாவது இல்லீகலோ அன்எத்திக்கல் ஆக்டாக இருந்தால் விசில் ப்ளோயிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கணும். இண்டிபெண்டன்ட் ப்ராக்டிஸ் ஃபார் கம்போசிஷன் இஸ் allowed if a notification is provided to the employer fully describing all aspects of the services including compensation, duration, nature of the activities தான். இண்டிபெண்டன்ட் ப்ராக்டிஸ் வந்து பண்ணுற அப்படியா இருந்துச்சுன்னா காம்பன்சேஷனோட சேர்த்து பண்ணுறேன்னா அதை எடுத்துகிட்டு போய் அவங்ககிட்ட சொல்லிவிடு, டிஸ்கிரைபிங் எல்லாத்தையும் அவங்ககிட்ட சொல்லிடுனா என்னென்ன சர்வீஸ் பண்ணுறேன், எவ்வளோ காம்பன்சேஷன் வாங்குற, டியூரேஷன் எவ்வளோ நாள் ஆகும், நேச்சர் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸா. அந்த எம்ப்ளாயர் கன்ஃபியூஸ் டு ஆல் த டர்ம்ஸ் த ப்ரொபோஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ் பிஃபோர் இட் பிகின்ஸா. நீ வந்து எம்ப்ளாயர்கிட்ட வேலை செஞ்சுட்டு அவங்ககிட்ட பெருசு அந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸும் பண்ண போகிற அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்று ப்ராக்டிஸ் பண்ணப்பா அப்படின்னா என்னென்ன சர்வீஸ் பண்ணுற, எவ்வளோ காம்பன்சேஷன் வாங்குற, எவ்வளோ டியூரேஷன், என்ன நேச்சர் அப்படின்றத சொல்லி அவங்ககிட்ட கன்சென்ட் வாங்கிக்கோ. சர்வீசஸ் காம்பன்சேஷன் டியூரேஷன் எச்சரா, சர்வீசஸ் காம்பன்சேஷன் டியூரேஷன் எச்சரா அப்படின்ட்டு சொல்லி வாங்கிக்கோ அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? அதேமாதிரி வந்து நீ வெளியே வர அப்படின்னு சொல்லிட்டு நோட்டீஸ் பீரியட் கொடுத்தீங்கன்னா டில் நோட்டீஸ் பீரியட் 2 hour வரைக்கும் யூ ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள். எப்போ ரெசிக்னேஷன் எஃபெக்ட் ஆகுதோ அது வரைக்கும் இருக்கும். மிஸ் அப்ராப்ரியேஷன் வந்து 2 இருக்கும், ட்ரேட் சீக்ரெட்ஸ் அந்த கிளைண்ட் லிஸ்ட்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து கான்ஃபிடென்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன், இதெல்லாம் வந்து வயலேட் பண்ணணும். மிஸ் அப்ராப்ரியேஷன் ஆஃப் ட்ரேட் சீக்ரெட், மிஸ் அப்ராப்ரியேஷன் ஆஃப் கிளைண்ட் லிஸ்ட்டு, செல்ஃப் டீலிங்கு, அப்புறம் சொலிசிட்டேட்டிங் கிளைண்ட்ஸ் அப்ரூவல், மிஸ் அப்ராப்ரியேஷன் ஆஃப் கிளைண்ட் லிஸ்ட்டா. ஓகேவா? மிஸ் அப்ராப்ரியேஷனு, அப்புறம் கான்ஃபிடென்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷனாக சொல்கிறது, சொலிசிட்டேட்டிங் 2 விஷயத்தை சொலிசிட்டேட் பண்ணுற
S2 வருது. சொலிசிட்டேட்டிங் எம்ப்ளாயர் கிளைண்ட். அந்த கிளைண்ட்டை விட்டு நீயே ப்ராக்டிஸ் பண்ணி திரும்ப போயிட்டு அவன்கிட்ட நினைக்கணும். என்னடா நான் அவனை விட அதிகமாக பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவனை போய் சொலிசிட் பண்ணக்கூடாது. செல்ஃபாக டீல் பண்ணக்கூடாது. எதுவாக இருந்தாலும் எம்ப்ளாயர் மூலியமாக தான் போகணும். நீயா செல்ஃபாக வந்து டீல் பண்ணக்கூடாது. ஓகேவா? என் எம்ப்ளாயிஸ் லெஃப்ட் த ஃபர்ம் சிம்பிள் நாலேஜ் ஆஃப் ஃபர்ம்ஸாக இருக்கலாம். அவனோட எக்ஸ்பீரியன்ஸும் அதுவும் வச்சுக்கலாம். ஓகே, அவனோட எக்ஸ்பீரியன்ஸும் அதுக்கப்புறம் வந்து நாலேஜும் வந்து நீ வச்சுருக்கலாம். அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நாலேஜ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீ. As a form of an agreement exists among employees that permits brokers to take certain client information when leaving a firm. A member may act within the terms of the agreement without violating the standards. Without violating the standards. Members and candidates must adhere to the employer's policy concerning social media. And planning to leave the employer, members and candidates must use social media. அதாவது என்ன பண்ண ரெக்கமெண்ட் ரெண்டு வச்சுக்கோ, பர்சனல் ப்ரொஃபஷனல் ரெண்டு வச்சுக்கோ அப்படின்றத சொல்கிறான். பர்சனல் ப்ரொஃபஷனல் ரெண்டு வச்சுக்கோ அப்படின்றத சொல்கிறான். நெக்ஸ்ட் அடிஷ்னல் காம்பன்சேஷன் அடிஷ்னல் காம்பன்சேஷன் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் கிஃப்ட் பெனிஃபிட் அப்புறம் காம்பன்சேஷன் ஆர் கன்சிடரேஷன் எதுவுமே கான்ஃப்ளிக்ட் ஆகக்கூடாது. இங்கே காம்ப்ரமைஸ் ஆகக்கூடாது, இங்கே கான்ஃப்ளிக்ட் ஆகக்கூடாது. எம்ப்ளாயர் இன்ட்ரெஸ்ட் அன்லெஸ் ரிட்டன் கன்சென்ட் ஃப்ரம் ஆல் த பார்ட்டிஸ். எம்ப்ளாயரோட இன்ட்ரெஸ்ட் வாங்கிக்கணும். ரிட்டன் கன்சென்ட் எம்ப்ளாயரோட இன்ட்ரெஸ்ட் அன்லெஸ் with their employer's interest unless written consent all the parties involved. எல்லா பார்ட்டிஸ் கிட்ட வந்து நீ ரிட்டன் கன்சென்ட் வாங்கணும். இது அடிஷ்னல் காம்பன்சேஷன் அடிஷ்னலாக காசு வாங்குற அப்படியே இருந்துச்சுன்னா அப்போ வந்து நீ அவங்ககிட்ட எம்ப்ளாயரோட இன்ட்ரெஸ்ட் சேர்த்து வாங்கிக்கணும். காம்பன்சேஷன் இன்க்ளூட் டேரக்ட் ஆர் இன்டைரக்ட் காம்பன்சேஷன். காம்பன்சேஷன் வந்து டேரக்டாக இருக்கும், இன்டெரக்டாக இருக்கும். அது வந்து அண்ட் அதர் பெனிஃபிட்ஸ் ரிசீவ் தேர்ட் பார்ட்டி, Written consent from members, employer includes email confirmation. Email communication கூட இருக்கும். Direct indirect இருக்கலாம். Written communication email consent கூட இருக்கலாம். ஏன்னா email consent கூட இருக்கலாம். அப்புறம் வந்து arranged compensation agreements இருப்பாங்க. additional compensation arrangements agreement இல்லை. additional compensation arrangement அது வந்துச்சுன்னா அதுக்கும் gift இருக்கும். ஓகேவா? அது கிஃப்ட்டு. இப்போ போனஸ் கொடுக்குறாங்க, ஃபியூச்சர் பேஸ் பண்ணி போனஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படியே இருந்துச்சுன்னா அடிஷ்னல் காம்பன்சேஷன் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இது வந்து ரிட்டன் கன்சென்ட் வாங்கி தான் ஆகணும். ஃபியூச்சர் ரிலேட்டடாக வந்து நீ பண்ணினா ஃபியூச்சரில் வந்து உனக்கு ஃபியூச்சர் பர்ஃபார்மன்ஸ் நம்பி இது இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா உங்களோட போனஸ் வந்து ஃபியூச்சர் பர்ஃபார்மன்ஸ் நம்பி இருக்குன்னா அது அடிஷ்னல் காம்பன்சேஷன் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ரிட்டன் கன்சென்ட் வாங்கி தான் ஆகணும். பாஸ்ட்டை பற்றி இருக்குன்னா டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணி ஆகணும். இதுக்கு வந்து கம்ப்ளை வந்து 1B, அதாவது வந்து நாலேஜ் ஆஃப் த லா. 1A தான் நாலேஜ் ஆஃப் லா. ஓகே, 1Bன்றது வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் அண்ட் அப்ஜெக்டிவிட்டி. பாஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ்னால் அவங்களோட இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்ஜெக்டிவிட்டி வந்து இதை அடி வாங்குதா அப்படின்றது பார்க்கலாம். பாஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ், இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்ஜெக்டிவிட்டி, அப்புறம் மிஸ்ரெப்ரசன்டேஷன், மிஸ்கண்டக்ட், அதுக்கப்புறம் தான் வந்து மிஸ்கண்டக்ட், அப்புறம் காம்படன்ஸ், நாலேஜில். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் சூப்பர்வைசர்ஸ். ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் சூப்பர்வைசர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரெஸ்பான்சிபிள் எஃபர்ட்ஸ் எடுத்துக்கோ. ஐ வில் பி பேக்.
ஓகே. அடிஷ்னல் கம்யூனிகேஷன் பார்த்தா அடிஷ்னல் கம்யூனிகேஷன் குரூப் அடிஷ்னல் மெம்பர்ஸ் ஃபியூச்சரில் அவங்க ரிட்டர்ன் படிச்சுட்டாங்கன்னா அது கான்ஸ்டன்ஸை டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க. அது வந்து ஒரு ஐபி எஃபெக்டாக இருக்கிறது ஐபி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சூப்பர்வைசர் ரெஸ்பான்சிபிள் எஃபர்ட்ஸ் வந்து தட் எனிவன் சப்ஜெக்ட் டு சூப்பர்விஷன் எனிவான்றது ஏன் டெலிகேட் பண்ணலாம். anyone subject to supervision or anyone subject to supervision authority should comply with அது நீ வந்து அடுத்த கொடுத்து அவன் பண்ணுறான், அவன் என்ன பண்ணுறான், அவன் தான் வந்து சூப்பர்விஷன் லாஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் சூப்பர்விஷன் அத்தாரிட்டி வந்து லாஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. லாஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. Members must make reasonable efforts to prevent employees from violating laws, rules and regulations. Our Board of Chancellors reasonable efforts to detect violations. Reasonable effort prevent and detect reasonable efforts to detect violations. எம்ப்ளாயிஸ் ப்ரிவென்ட் பண்ணணும், அதுமாரி வைலேஷன்ஸை டிடெக்ட் பண்ணணும், ரீசனல் வைலேஷன்ஸ் டிடெக்ட் பண்ணணும். அப்போ அடிக்வேட் கம்ப்ளைண்ட் சிஸ்டம்ஸ் வச்சுருக்கோம். அடிக்வேட் கம்ப்ளைண்ட் சிஸ்டம் வச்சுருக்கோம். அடிக்வேட் கம்ப்ளைண்ட் சிஸ்டம் வச்சுருக்கோம். அடிக்வேட் கம்ப்ளைண்ட் சிஸ்டம் வச்சுருக்கோம். மெம்பர்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆப்ளிகேஷன்ஸ் இன்அடிக்வேட்டாக கம்ப்ளைண்ட் சிஸ்டம் அப்ளிகேஷன் ரிஃபார்ம்ஸ் அடிக்வேட் ரெக்கமெண்டட் ஆக்ஷன்ஸா members with supervised responsibility and obligation if inadequate actions recommend corrective actions are obligations inadequate corrective actions and no compliance or inadequate decline in writing very good சரி பண்ணதுக்கு adequate procedures are applicable and decline supervision writing until adequate procedures face no compliance procedures face no compliance procedures or procedures believes are inadequate எந்த ஒரு இது பண்ணல இல்லை inadequate இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் டிக்ளைன் பண்ணும் ரைட்டிங் இருக்குது. if there is a violation அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணு, வைலேஷன் பண்ணுன்னு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணு. கம்ப்ளைண்ட்ஸை பண்ண inadequate இருந்துச்சுன்னா டிக்ளைன் பண்ணு. வைலேஷன் வந்து இன்வெஸ்டிகேட் இது வந்து மிஸ்கண்டக்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் இதே வந்து டிலிஜென்ஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ் தரணும் சார். இது வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆக்ஷன்ஸ் டிலிஜென்ஸ் அண்ட் ரீசனபிள் டிலிஜென்ஸாக இருக்கும். டிலிஜென்ஸ் வந்து அனலைஸ் பண்ணி டிலிஜென்ட்டாக இண்டிபெண்டன்ஸாக தரவாக இருக்கும். டிலிஜென்ஸாக இண்டிபெண்டன்ட்டாக தரணும் சார். இது வந்து ரீசனபிள் அடிக்க போயிடுச்சு சார். ரீசனபிள் அடிக்க போயிடுச்சு எடுக்கிறது வந்து நீ எடுக்கிற இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிசிஷன்ஸ் எல்லாமே அது அப்ரோப்ரியேட் ரிசர்ச்சில் வந்து சப்போர்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் வச்சுக்கோங்க. லெவல் ஆஃப் ரிச்சஸ் நீட் டு சாட்டிஸ்ஃபை தி ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் ஃபார் டியூ டிலிஜென்ஸ் ஃபார் டிபெண்டிங் ஆன் ப்ராடக்ட் சர்வீஸ் ஆஃபர். லெவல் ஆஃப் ரிசர்ச் இருக்குல்ல ஒரு டியூ டிலிஜென்ஸ் கேட்கும்போது சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. டிஃபரன்ஷியேஷன் ப்ராடக்ட் சர்வீஸ் உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் வந்து different இருக்குன்னு வந்து ப்ராடக்ட் லிஸ்ட்டாக சொல்லி கன்சிடர் ப்ராடக்ட் மேக்கிங் ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். என்ன விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்? ரெண்டு ரிசல்ட்ஸ் ஒன்று ஃபினான்ஷியல் ரிசல்ட்ஸ் ஒன்று ஹிஸ்டாரிக்கல் ரிசல்ட்ஸ். ரெண்டு ரிசல்ட்ஸ் ஒன்று ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபினான்ஷியல் ரிசல்ட்ஸ் ஒன்று ஹிஸ்டாரிக்கல் ரிசல்ட்ஸ். அப்புறம் ஏதாவது வந்து மாடல் சூஸ் பண்ணி வேல்யூவேஷன் பண்ணுறாங்க. அந்த குவான்டிடேட்டிவ் மாடல்ஸ் லிமிடேஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது இந்த லிஸ்ட் ஆஃப் திங்ஸை போட்டுக்கலாம். ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு வேண்டிய ப்ராடக்ட் ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணுறதுக்கு இது எல்லாத்தையும் கண்டிப்பாக இன்க்ளூட் பண்ணுவோம். என்னென்ன இன்க்ளூட் பண்ணுவோம்? எக்கனாமிக் கண்டிஷன்ஸ், ஃபினான்ஷியல் ரிசல்ட்ஸ், அப்புறம் ஹிஸ்டாரிக்கல் ரிசல்ட்ஸு, அப்புறம் லிமிடேஷன்ஸ் என்னென்னு சொல்ல பியர் குரூப் கம்பேரிசன்ஸ், எக்கனாமிக் கண்டிஷன்ஸ், ஃபினான்ஷியல் ரிசல்ட்ஸ், அப்புறம் மியூச்சுவல் ஃபண்டோட ஃபீஸ் அண்ட் கமிஷன்ஸ், மியூச்சுவல் ஃபண்டோட ஃபீஸ் அண்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் ரிசல்ட்ஸு, அப்புறம் லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் குவான்டிடேட்டிவ் மாடல்ஸ், பியர் குரூப் கம்பேரிசன்ஸா, அப்புறம் மெயினாக டிஸ்கஸ் பண்ண சொன்னால் கம்யூனிகேஷன்ஸ். என்னெல்லாம் நீ கம்யூனிகேட் பண்ணுறியோ எல்லா கம்யூனிகேஷன் டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க. ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்ல நேச்சர், எப்போயுமே நேச்சர் அண்ட் காஸ்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு. அந்த காஸ்ட் கூட ரீசனபிளாக இல்லை அப்படின்னா திரும்ப அவசியம் கிடையாது. அப்புறம் வந்து ஃபார்மேட் அண்ட் ப்ராசஸ் வந்து இதான என்னோட ஃபார்மேட், இதில் வந்து என்னோட ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டுனா இதில் எதாவது சேஞ்சஸ்னால் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அப்புறம் மெட்டீரியல் எஃபெக்ட் இருக்குது. இந்த ப்ராசஸில் வந்து மெட்டீரியல் எஃபெக்ட்னா அதை டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். வெறும் மெட்டீரியலாக சொல்கிறாங்க. And information concept portfolios and must promptly disclose any changes that will materially affect this process. That changes பண்ண மட்டும் material changes na disclose material effect, changes na disclose material effect, disclose to client and prospective clients significant limitations and risks associated with the investment process, significant limitations and risks associated with the investment process, disclose to client and prospective clients significant limitations and risks associated with them. அவங்களோட வந்து டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணோம்.
என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம், உன்னோட ப்ராசஸ் ஆல்சோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ராசஸ் வந்து அதோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ராசஸில் லிமிடேஷன்ஸ் அண்ட் ரிஸ்க்கை வந்து கொடுக்கணும். அதோட ப்ராசஸ் லிமிடேஷன்ஸ் அண்ட் ரிஸ்க் எடுத்து வந்து கொடுக்கணும். அப்புறம் ஜட்மெண்ட்டோட இருக்கும். யூஸ் ரீசனபிள் ஜட்மெண்ட் ஏதாவது அனலைஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது ரீசனபிள் ஜட்மெண்ட். அந்த ஜட்மெண்ட்டையும் வந்து டிஸ்க்ளோஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க. அந்த ஜட்மெண்ட்ஸையும் வந்து டிஸ்க்ளோஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க. அப்புறம் ஃபேக்ட்ஸ்லாம் என்னென்னா ஒப்பீனியன்ஸ்லாம் என்ன, இதனால தான் ஃபேக்ட், இதனால தானே ஒப்பீனியன் இருக்குது அப்படின்ற நேச்சர் அண்ட் காஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ராசஸ் ஃபார்மெட்ஸ்லாம் இருக்குது. இந்த ஃபார்மெட்ஸ் தான் ப்ராசஸ்லாம் அப்படின்றத சொல்லணும். இன்கேஸ் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணுவோம். ஒரு ப்ராசஸ் வந்து அந்த ப்ராசஸ் ஏதாவது லிமிடேஷன் ரிஸ்க் எதாவது இருந்தாலும் அதை டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? அப்புறம் எந்த மீன்ஸ் ஆஃப் ரிப்போர்ட்ஸாக இருந்தாலும் அது ரெண்டுத்தையும் வந்து ரெண்டு மீன்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷனாக இருந்தாலும் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும். அது ரிசர்ச் ரிப்போர்ட்ஸாக மட்டும் தான் இருக்குல்ல, எனி கம்யூனிகேஷன்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் நீ வந்து டாக்குமெண்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்படின்றாங்க. ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக நீ எடுத்த அப்படியே இருந்தால் இனிஷியலாக வந்து கிளைண்ட் பேஸ்மெண்ட் ப்ராஸ்பெக்ட் நேச்சர் ஆஃப் சர்வீஸ் அப்புறம் எனக்கு காஸ்ட் ஆஃப் த சர்வீசஸ் நேச்சர் அண்ட் காஸ்ட். இனிஷியாக வந்து நேச்சர் அண்ட் காஸ்ட்டு அண்ட் ஆன்கோயிங் ஆஃப் த சர்வீசஸ் அண்ட் காஸ்ட் சேஞ்சஸாக ரிஸ்ட்ரிக் பண்ண ஆன்கோயிங் பேஸில் எது இருக்குன்னா சர்வீசஸும் காஸ்ட்டும். ஃபர்ஸ்ட் நான் பண்ண நேச்சர் சர்வீசஸ் பண்ணி இனிஷியல் ஸ்டார்டிங் பண்ணும்போது நேச்சர் சர்வீஸ் பண்ணுறேன். ஆன்கோயிங்காக என்ன பண்ணா சேஞ்சஸ் தான் இன்டிமேட் பண்ணேன். The standard does not discuss specific money amounts. It does require members to continue to provide reasonably detailed information about the cost, including cost that varies of the third party. வந்து காஸ்ட் எவ்வளோ ஆகுன்ற மாதிரி சும்மா வாட்ச் பண்ணிருக்கோம். 40,000 ஆகும், 40,000 வாட்ச் சொல்லு. ஏன்னா காஸ்ட்னே தெரியாமல் பண்ணக்கூடாது. ப்ளஸ் நீ தேர்ட் பார்ட்டி கிட்ட பண்ணுறேன்னா அதோட ரீஎம்பர்ஸ்மெண்ட் ஃபீஸ் என்ன ஆகுது அப்படிங்கிறது இதில் போடு அப்படிங்கிறது போடுறாங்க. அப்புறம் வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மாடலிங்னா வந்து இட்ஸ் நாட் அ ஃபேக்ட். ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அனாலிசிஸ் வந்து அது ஃபேக்ட் கிடையாது அப்படின்றது போடுறாங்க. ரீசனபிளி no வந்து ரீசனபிள் டீடைல் இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்பெசிஃபிக் கம்பெனி டீடைல் இன்ஃபர்மேஷன் தேர்ட் பார்ட்டியா மெம்பர்ஸ் மஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் கிளைண்ட் அவங்களோட ப்ராசஸ் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். அந்த ப்ராசஸ் எதாவது சேஞ்சாக இருந்தால் மெட்டீரியல் எஃபெக்டாக இருந்தால் அதையும் வந்து டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும். அப்புறம் லிமிடேஷன்ஸ் அண்ட் லாஸையும் வந்து டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் சிக்னிஃபிகன்ட் சேஞ்சஸ் இந்த ரிஸ்க் சிக்னிஃபிகன்ட் சேஞ்சஸ் அப்டேட் ஏதாவது ப்ராசஸ் சேஞ்ச் ஆனாலும் சொல்கிற மாதிரி இருக்கும். சிக்னிஃபிகன்ட் சேஞ்சஸ்னு சொல்கிறோம். அப்புறம் ப்ரொஜெக்ஷன் சூஸ் பண்ணுறேன். அந்த ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் அது இருக்க மாடல்ஸ் ஏதாவது லிமிடேஷன்ஸோ அந்த லிமிடேஷன்ஸும் வந்து நீ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். லிமிடேஷன் பொறுத்தவரைக்கும் ரெண்டு இருக்கும். ஒரு லிக்விடிட்டி ஒரு கெப்பாசிட்டி. லிக்விடிட்டி வந்து எக்ஸிட் வித்வுட் காஸ்ட். கெப்பாசிட்டி வந்து அப்சர்வ் அடிஷனல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அப்சர்வ் வந்து அடிஷனல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணியாகும். லிக்விடிட்டி கெப்பாசிட்டி எக்ஸிட் லிமிடேஷன்ஸ் ரெண்டு இருக்கும். இன்ஃபார்ம் கிளைண்ட்ஸ் அபவுட் இன்னர் லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு இந்த இதெல்லாம் கண்டிப்பாக இருந்து ஆகும். லிக்விடிட்டி exit without cost, capacity without inherent limitations of investments. Inherent limitations of investments. So, relevant facts in the report by candidate judgment of cost surrender should be made because indicate the nature of the structure and be able to set additional information that requested by the client or additional. அது ஜட்மெண்ட் பேசிஸ் தான் இந்த ரெக்கார்டை நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன். அந்த ஜட்மெண்ட் பேசிஸ் நான் வந்து ரெக்கார்டை க்ரியேட் பண்ணுறேன் அப்படி இருந்துச்சுன்னா நீ வந்து அவங்க ரிக்வெஸ்ட் பண்ணால் அடிஷ்னலாக ப்ரொவைட் பண்ணுவோம். ஓகே, ரெக்கார்ட் வந்து பார்த்தா எதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு நீ பண்ண ஒர்க்கு நீ பண்ண ரிசர்ச்சில் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெக்கார்ட் வச்சுக்கணும். அதேமாதிரி கம்யூனிகேஷனுக்கு ரெக்கார்ட் வச்சுக்கணும். கம்யூனிகேஷனுக்கு அதை ரெக்கார்ட் ஆக்ஷன்ஸ் அதர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரிலேட்டட் கம்யூனிகேஷன்ஸ் வித் அண்ட் அதர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்யூனிகேஷன்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு. Suppose the use for analysis conclusion any list of records of the property of the firm. The records and property of the firm. The records and property of all communications training medium எல்லாத்தையும் வந்து ரீட்டன் பண்ணிக்கலாம். அது ரிட்டன்ஷன் சவலைஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்கேஸ் என் வேலையை விட்டு போகிற அப்படின்னா ரீக்ரியேட் த அனாலிசிஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்படி ரெக்கமெண்டேஷன் கம்ப்ளீட் அவைல் இன்ஃபர்மேஷன் obtained from the company and must not rely on memory and materials created by a free-based firm. Free-based firm வச்சு கிரியேட் பண்ணலாம். இப்போ வச்சு ரீக்ரியேட் பண்ணலாம். Conflicts must avoid பண்ணலாம். Conflicts வந்து avoid or disclosure. Avoid or make full and fair disclosure of all matters reasonably to expect impair the independence of the சார் நீங்கள் இந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் எனக்கு இந்த மாதிரி ட்ரபிள் ஆகும் அப்படின்றத டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணுவோம். ஃபுல் அண்ட் ஃபேர் டிஸ்க்ளோசர் அவாய்ட் அண்ட் மேக் ஃபுல் அண்ட் ஃபேர் டிஸ்க்ளோசர். ஓகே, இம்பேர் வந்து இம்பேராக அதை டிஸ்க்ளோஸ் பண்ண அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. டிஸ்க்ளோசர் வந்து பிளெயின் லாங்குவேஜில் இருக்கணும். அவாய்டே பண்ண முடியல should avoid when they can reasonably not avoid it. Fully disclose their conflicts of clients. எல்லாத்தையும் மொத்தத்தை வந்து சொல்லிட்டு
அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. ஒரு காமனாக எந்த ஏரியாவில் வந்து உங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆகும்னு பார்த்தா இந்த போர்ட் சர்வீசஸ்லாம் பண்ணுறல அந்த சர்வீசஸ்லாம் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அதை வந்து கான்ஃப்ளிக்ட் நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. அப்புறம் காமன் கான்ஃப்ளிக்ட்ஸில் வந்து 2 இருக்குது. ஒன்று ஆக்சுவல் ஓனர்ஷிப் ஆஃப் ஸ்டாக்கு, இன்னொன்று வந்து மெம்பர்ஸ் காம்பன்சேஷன் போனஸ் ஸ்ட்ரக்சர். 2 விஷயம் இருக்குது. ஒன்று வந்து ஆக்சுவல் ஓனர்ஷிப் ஆஃப் ஸ்டாக், அதில் வந்து ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் வர்றதுக்கு நிறையவே சான்சஸ் இருக்குது. செகண்ட் வந்து மெம்பர்ஸ் காம்பன்சேஷன் போனஸ் ஸ்ட்ரக்சர், இதுலேயே வந்து உங்களுக்கு கான்ஃப்ளிக்ட் நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. மெம்பர்ஸ் காம்பன்சேஷன் போனஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸாக advisory capacity எது பண்ணியிருந்தாலும் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணிடு. advisory capacity எது பண்ணி டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணி வந்து அப்டேட்டிங் ரெடியூஸ் சிக்னிஃபிகன்ட் காம்பன்சேஷன் ஸ்ட்ரக்சரா. advisory capacity எது இருந்தாலும் சொல்லிட்டு அதுக்கு அதையும் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அதே மாதிரி வந்து காம்பன்சேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் எனி ஸ்பெஷல் காம்பன்சேஷன் அதுக்கு போனஸ் ப்ரோக்ராம் கமிஷன் இன்சென்டிவ்ஸ் ஷுட் பி டிஸ்க்ளோஸ்ட். காம்பன்சேஷன் போனஸ், கமிஷன் இன்சென்டிவ்ஸ், காம்பன்சேஷன் போனஸ், கமிஷன் இன்சென்டிவ்ஸ் அதெல்லாம் வந்து டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க. இதெல்லாம் வந்து கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். ஒன்றுத்தை தான் ஒரு 4 தான் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க, அப்புறம் இது பண்ண அது பண்ணுதான்றாங்க. அப்படி எதுவும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். ப்ரையாரிட்டி ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸு ஸோ அது முன்னாடி வந்து எம்ப்ளாயிஸ்க்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இம்பாக்ட் ஆஃப் கான்ஃப்ளிக்ட் டேக் ரீசன் ரிசர்ச் அவாய்ட் கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ் அண்ட் ரிப்போர்ட்டிங் ப்ராப்ளம். எம்ப்ளாயர் தான் மெம்பரு கிளைண்ட்டு. ஸோ நான் வந்து ஒருத்தர்கிட்ட வேலை செய்கிறேன் என்னோட கிளைண்ட் கோர்ஸும், அதனால என் கிளைண்ட் கோர்ஸும் இருக்கிறது தான் கிளைண்ட் எழுதி விடுங்க இதில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எழுதி இவங்கிட்டே கொடுப்பான். அது என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும். அப்புறம் அவன் பார்த்துட்டு ஓகே இதெல்லாம் பண்ணி பார்த்தோம் இதெல்லாம் பண்ணாது அப்படின்னு அவன் சொல்லுவான். ஓகே ப்ரையாரிட்டி ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன் யார் ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கும், கிளைண்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கும். அப்புறம் ஃபேமுக்கு அதுக்கப்புறம் தான் உனக்கு. அந்த உனக்குன்னு சொல்கிறது கூட வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நியூ எம்ப்ளாயர் பேசிக்கோங்க அப்படின்றத சொல்லிடுறாங்க. ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் அப்படி வந்து பர்சனல் ட்ரான்சாக்ஷன் இன்க்ளூட் சிச்சுவேஷன் மெம்பர்ஸ் பெனிஃபிஷியல் ஒன்று. பர்சனல் ட்ரான்சாக்ஷன் இன்க்ளூட் சிச்சுவேஷன் மெம்பர்ஸ் பெனிஃபிஷியல் ஒன்று. Client transaction take priority over personal transaction and over transaction made under the firms. Transaction வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கிளைண்ட், அதுக்கப்புறம் மெம்பர், அதுக்கப்புறம் பர்சனல், அதுக்கப்புறம் பர்சனல் யூஸ் மெம்பர்ஸ் பெனிஃபிஷியல் ஆகும். மெம்பர் வந்து பெனிஃபிஷியல் ஆகும். பர்சனல் transaction will be taken only after the client and the members employer and adequate opportunity to track the recommendations. எது கொடுக்குறா அந்த ரெக்கமெண்டேஷன் ட்ராக் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் அதுக்கு வந்து பர்சனல் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் தான் பண்ணியாங்க. பர்சனல் ட்ரான்சாக்ஷன் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஃபேமிலி மெம்பர் அக்கௌண்ட்ஸும் ஃபேமிலி மெம்பர் அக்கௌண்ட்டாக இருந்தாலும் அதோட கிளைண்ட்டோட தான் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து கிளைண்ட்டோட மாதிரி தான் ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. கிளைண்ட் மாதிரி தான் ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. ஃபுல்லி டிஸ்க்ளோஸ் டு இன்வெஸ்டர்ஸ் தான். பட் ரிக்வெஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபுல்லி டிஸ்க்ளோஸ் டு இன்வெஸ்டர்ஸ் தான் பர்சன் எம்ப்ளாயியோட டெக்ஸ்டாக இருக்குல்ல. ஸோ மெம்பர்ஸ் இது கேட்டாங்கன்னா அவர்கிட்ட இருக்கணும் பெண்டிங் டேக்ஸ் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் ஓகே. நெக்ஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் ஃபீல்ட்ஸு. referral fees வந்து employer and prospective clients as appropriate any combination of benefits from or paid to others recommendation for the products. Members must inform employers, clients and prospects of any benefits received from the referrals of customers and clients. நான் வந்து கஸ்டமர் கிளைண்ட்ஸ் ரெஃபர் பண்ணுறேன், அதனால் வந்து இந்த பெனிஃபிட்லாம் வந்துச்சுன்னா யார்கிட்ட கொடுக்குறோம், எம்ப்ளாயர்ஸு கிளைண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லலாம். மேலே இருக்கவங்கள்ட்ட சொல்லணும், கீழே இருக்கவங்கள்ட்ட சொல்லணும். ஓகேவா? சார் அது வேணும் ஒருத்தர் ரெஃபர் பண்ணதுனால எனக்கு காசு இதெல்லாம் வருது சார் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னால் அப்படி சொல்லணும். All kinds of consideration must be disclosed. All kinds of consideration to disclose பண்ணிடுவாங்க. எல்லா kinds of consideration disclose பண்ணிடுவாங்க. எதாவது கிஃப்ட் இல்லை ஓகேவா? கிஃப்ட் பெனிஃபிட் காம்பன்சேஷன் கன்சிடரேஷன் பார்த்தோம். ரெஃபரல் ஃபீஸ்லாம் கிஃப்ட் கிடையாது. ஒரு பெனிஃபிட் காம்பன்சேஷன் கன்சிடரேஷன் ஓகே. நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ஒன் வந்து கண்டக்ட். அப்புறம் வந்து லாஸ்ட் வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கண்டக்ட் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் ரெஃபரன்ஸ் பண்ணுறதா இருக்கும். ஸோ கண்டக்ட் என்ன சொல்கிறாங்க, உங்களோட இது எதுவுமே காம்ப்ரமைஸ் ஆகாதுன்னு இருக்குது. ரெப்புடேஷன் இன்டெகிரிட்டி காம்பிடன்ஸ் இது 3 நம்ம எங்கே பார்த்தோம், அந்த மிஸ்காண்டக்டில் பார்த்தோம். இது 3 எனக்கு அஃபெக்ட் ஆகாதுன்னு பார்த்துக்கோ அப்படின்றத முடிஞ்சு பார்த்தோம். நோ காம்ப்ரமைஸ் தான். இதை வச்சு எக்ஸாமில் சீட் பண்ணக்கூடாது. அப்புறம் வந்து ஃபார்முலாஸ்லாம் எதுவும் பண்ணக்கூடாது. எக்ஸாமில் சீட் பண்ணாது. எப்படி சீட் பண்ணாங்கன்னா இதெல்லாம் பண்ணாங்க. CFA ப்ரோக்ராமோட ரூல்ஸ் அண்ட் பாலிசிஸ் எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ரூல்ஸ் அண்ட் பாலிசிஸ் வந்து எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. Any confidential information on the CFA program to candidates or the public information. Confidential giving confidential information on CFA program to candidates or the public. Upper improperly using designation to further personal and professional goals. Personal use of designation. Giving confidential information on the CFA or candidates or the public. Confidential information out of the personal use of designation பர்சனல் யூஸ் பண்ணிக்கிறது. அதெல்லாம் யூஸ் பண்ண தப்பு. கண்டக்டர் சீட் பண்ணப்படுறது ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் தான் ப்ரோக்ராமோட ஃபாலோ பண்ணணும். அதே மாதிரி கான்ஃபிடென்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அது பப்ளிக்காக சொல்லக்கூடாது. பர்சனல் யூஸ் ஆஃப் டெஸ்டினேஷன். அப்புறம் மிஸ் ரெப்ரசன்ட் பண்ணக்கூடாது. யார் PCS ப்ரொஃபஷனல் கண்டக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் பண்ணக்கூடாது. ப்ரொஃபஷனல் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் 2 பேரையும் வந்து
மிஸ் பண்ணக்கூடாது. அப்புறம் பர்சனல் டெஸ்டினேஷன் பர்சனல் யூஸ் கோர்ஸும் பர்சனல் கோல்ஸ் கோர்ஸும் யூஸ் பண்ணிக்கூடாது, இம்ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அப்புறம் யார் வந்து இந்த கிரேடிங் ப்ரோக்ராம் ஸ்கோரிங் ஆஃப் இதுக்கு வராங்க எப்படி இருந்துச்சுன்னா அப்படின்னு வந்தாங்கன்னா கிரேடிங் அண்ட் வந்தாங்கன்னா அது எதையும் வந்து டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க. அது எதையும் வந்து வெளியே போயிட்டு இது மாதிரி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இன்ஃபர்மேஷன் ரிவீல் பண்ணக்கூடாது. அதுவும் பெரிய வயலேஷன்ஸ் தான். அதுவே பெரிய வயலேஷன்ஸ். எக்ஸ்பிரஷன் ஒப்பீனியன் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஆனால் கான்ஃபிடென்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் பாலிசிஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் நீங்கள் வெளியே சொல்லக்கூடாது. Okay, additional promotional promises or guarantees. Reference பண்ணலாம். Reference to CFA members must not make promotional promises or guarantees tied to the CFA designations. That's over promising of individuals. Promises from the CFA designations கேட்ட மாதிரி நான் என்கிட்ட கொடுத்து நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி அதிகமாக பண்ணி தரேன், ஒரு ப்ரொமோஷன் ஆஃபீஸ் மாதிரி இவனை வந்து நம்புங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. இப்போ ப்ரொமோஷனலாக ப்ராமிஸ் பண்ணக்கூடாது, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரிலேட்டட் ரிசல்ட்ஸ் ரிலேட்டடாக ப்ராமிஸ் பண்ணக்கூடாது. ப்ராமிசஸ் ஆர் கேரக்டர்ஸ் எப்படிங்க ப்ராமிசஸ் ஆர் கேரக்டர்ஸ் இண்டிவிஜுவலாக சரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக சரி எதுவும் ஓவராக கான்ஃபிடன்ஸ் பண்ணக்கூடாது. 2 விஷயம் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால் ஒன்று சைன் பண்ண ஒன்று ஃபீஸ் கொடுக்கணும். Do not misrepresent or exaggerate CFA designation. மேலே பண்ண மாதிரி தான், மேலே சொன்ன மாதிரி தான் CFA designation வந்து இம்ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அது எரிச்சுனா பார்ஷியல் CFA முடிச்சுன்னா எல்லா ப்ரோக்ராமையும் to state the candidate successfully completed the program in 3 years. If in fact he did claiming superior ability because of this is not permitted. இதனால வந்து கவர்மெண்ட் கேட்டாங்க. ஸோ 3 வருஷம் நோ பார்ஷியல் CFA designation, நோ பார்ஷியல் CFA designation 3 வருஷத்துக்கு முடிக்கணும். ஃபெப்ரவரியில் வருது நினைக்கிறேன். லெவல் 2 வந்து ஃபெப்ரவரி இருக்கு. நம்ம ஜூனில் எழுதி கிளியர் பண்ணிட்டு ஃபெப்ருக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். இந்த மாதிரி உட்காந்து படித்தா இருக்கும், அதெல்லாம் கஷ்டம். லெவல் 2 எப்படி இருக்கும் ஏதா இருக்குன்னு தெரியாது. லாஸ்ட்டில் பார்த்துக்கணும் சொல்ல முடியாது. சரி, ஓகே. அவ்வளோதான், தியரி வைஸ் மட்டும் முடிச்சிட்டேன். சம்ஸ் மட்டும் பார்ப்போம். டைம் 7:30 ஆகும். நான் ஒரு 1.5 hours அழகாக சம் பார்க்கலாம். நான் தான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் போகிற வரைக்கும். ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட் போயிட்டு வந்துட்டு அப்புறம் அந்த 2 இருக்குல்ல லீனியர் ரிக்ரெஷன் ஒன்று இருக்குது. ஸோ அப்புறம் ஹைபோதசிஸ் டெஸ்டிங், இது 2க்கும் உட்காந்து ஒரு தடவை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கணும். அதை பார்த்து முடிச்சுட்டு அப்புறம் வந்து டெரிவேட்டிவ்ஸ் வீடியோஸ் பார்த்து வச்சுருக்கோம். அந்த வீடியோஸ் கிளாஸில் எடுத்து பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அகெயின் கம்மிங் பேக் டு எத்திக்ஸ், அப்புறம் மற்ற சாப்டர்ஸ்லாம் ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு எக்ஸாம் போகும். Sorry. In situations where the laws of the members of the candidate country residence wherever is strictest for the follow பண்ணிச்சிருக்காங்க. Okay. According to the standards and independent subjectivity, may not accept compensation from the issuer of the securities in return for producing results and may accept gifts and bonuses from clients. May accept business allowed as long as conclusion is adequate. Conclusions வந்து adequate இருக்கு அப்படின்னா நீ அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம், டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணியாகணும். ஆனால் வந்து மே அக்செப்ட் கிஃப்ட்ஸ்னு பண்ணலாம், கிஃப்ட் அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம், மே தான் சொல்லிட்டு அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம், டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணியாகணும். அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம், டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணியாகணும். அலௌட் தான் as long as conclusions are adequate. May not accept conclusion of the issuer of securities in return for producing returns. அது வந்து கன்க்ளூஷன் அடிக்வேட்டாக இருக்குன்னா அப்போ நீ அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ அலௌட் தான், அப்போ வந்து அலௌட் தான். ஓகே. வில் கோப்பர் ஃபைனான்ஷியல் டேபிள் ஆஃப் ஹிஸ்டாரிக்கல் பாண்ட் ஈச் ஆன் த வெப்சைட் ஆஃப் US Treasury. US Treasury that suppose the work has done in the analysis and includes இது வந்து சொல்லணுமான்னு கேட்டால் தேவையில்லை. US Treasuryன்றது ஆல்ரெடி வந்து எஸ்டாப்ளிஷ்ட் பிராண்ட் தான். Which of the following statements should stand on misconduct most accurate? Misconduct is most accurate இருக்குன்னா neglecting the performance due diligence when required is example of misconduct. நெக்லெக்ட் பண்ணுற அப்படின்னா அது டியூ டெலிஜென்ஸ் வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ், அது வந்து ஆப்ளிகேஷன். டியூ டெலிஜென்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு ஆப்ளிகேஷன்ஸ் அது பண்ண விட்டால் அது வந்து இது சொல்கிறாங்க. அது மிஸ்கண்டக்ட்ல ஆல் பார்ப்போம். அது வந்து ஃபஸ்ட்டு டிலிஜென்ஸ் தான் இருக்கும். கரெக்டு இல்லை? ஃபஸ்ட்டு டிஸ்ஆனஸ்டி ஃப்ராடு, ஆனஸ்டி தான் ஃப்ராடு வரும். டிஸ்ஆனஸ்டி ஃப்ராடு டெசிட் காமிக்கும். ரெப்புடேஷன் இன்டெகிரிட்டி காம்பிடன்ஸ் இன்டெகிரிட்டி காமிஷன். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா
neglecting or performance due diligence where when required is an example of misconduct, when required is an example of misconduct, when required is an example of misconduct. For CFA visits headquarters and maintain okay CFA headquarters observe inventories of unsold goods largely initially larger இருக்கும். From CFA learns that CFA கிட்ட learn பண்ணிக்கலாம். ஸோ வெளியெல்லாம் தெரியாது. CFA தான் சொல்கிறான் என்கிட்ட என்னன்னு சொல்கிறான், ரீசன் இன்க்ரீஸ் இன் ரிட்டர்ன் ஐட்டம்ஸ் ரிசல்ட் இன் earnings of the current quarter. Increase in return may result in the current quarter. Return items without the current quarter are calculate chance limits of the analysis below estimates based on the result invest changes recommendation on bullet to sell. ஏன்னா என்ன பண்ணுறான், இப்போ எல்லா இதுவும் வந்துச்சு, ஸ்டாக் கம்மியாக போகிறது செல்லுன்னு கொடுத்துருக்கான். வைலேட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்னு கேட்டால் எஸ். ஆமாம், உங்களுக்கு இன்சைட் இன்ஃபர்மேஷன் தானே, அதை எப்படி கொடுத்துருக்கோம். Green Brothers, an emerging market fund manager, has two of its subsidiaries simultaneously buy and sell emerging market stocks. In his marketing literature, Green Brothers cites the overall emerging market. இவங்க 2 பேரும் ஒரு சப்சிடி வச்சுருக்காங்க. இவங்க 2 பேர் ஓவரால் மார்க்கெட்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, நிறைய லிக்விடிட்டி வரப்போகுது, எல்லாருக்கும் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க. இதெல்லாம் வந்து தப்பு. மார்க்கெட் மேனிப்புலேஷன்ஸா, மார்க்கெட் மேனிப்புலேஷன் as result of the actions இருக்கு violated the standards regarding market manipulations. ஓகே, மார்க்கெட் மேனிப்புலேஷன்ஸ் பற்றி அவங்க increased trading activity in market fundamentals strategic trading activity வந்து பார்த்தா increased trading சொல்றாங்க தப்பு. அது increased trading சொல்றது தப்பு. அது மாதிரி இல்லவே இல்லை. ஆக்சுவலாக இதுதான் பேர் சொல்கிறான். இந்த ஆக்டிவிட்டினா மார்க்கெட் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜியா, ஆக்டிவிட்டிஸ் என்னென்ன ஓகேனா மார்க்கெட் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் தான் சொன்னா ஓகே. Bob as hired CFA to manage the pension fund. To whom Kirsten knows the duties of loyalty. To whom Kirsten knows the loyalty. Pension fund யாரை வச்சுருக்காங்க, அவங்களுக்கு தான் beneficiary of pension fund. Beneficiary of pension fund. The action most likely violation of the standard on fair dealing. Fair dealing வந்து clients related வரும். சூட்டபிலிட்டி அதுக்கு அப்படி இல்லை. சூட்டபிலிட்டி லாயல்ட்டி அப்புறம் ஃபேர் எல்லாரையும் வந்து ஒரே மாதிரி ட்ரீட் பண்ண ஃபேராக இருங்க, டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணாதீங்க அப்படிங்கிறத ஃபேர் டீலிங் சொல்கிறாங்க. And investing firm literally begins trading for its own account immediately after announcing changes to after announcing recommendation to the clients. Okay, after announcing recommendations, begins trading for its own account immediately after announcing recommendations to the clients. Recommendations clients சொல்லிட்டதுக்கு அப்புறம் நீ ஆக்ட் பண்ணிக்கலாம், ஆனால் அதுக்கான டைம் மட்டும் கொஞ்சம் கொடு அப்படின்றதான் சொல்கிறாங்க. ஓகேவா, பிகாஸ் அவங்களுக்கு புரியல அப்படி ஆன்சர். The standard regarding suitability is most requires வந்து suitability நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம்னா advisory relationship. இது வந்து என்ன சொல்றாங்க, advisor must analyze investment suitability for the client prior to recruiting. So the suitability நாலே advisory relationship. Advisory relationship அவன investment suitability for the client. அப்புறம் இதுல என்ன வந்து member or candidate must decide to carry out the unsolicited transaction if she believes it's unsuitable for client. Decline பண்ணக்கூடாது, disclose பண்ணணுமே தவிர டிஸ்கஸ் பண்ணணும், தவிர டிக்ளைன்லாம் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, which of the following is most like recommendation with standard to performance presentation. Performance presentation அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் வரும் performance presentation. அதுவுமே வந்து கிளைண்ட் தான் வரும். ஓகேவா, சூட்டபிலிட்டி இருக்கு. ஸோ சூட்டபிலிட்டி முடிஞ்சோடனே பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீசனபிள் வேஜஸ். ஓகேவா, ரீசனபிள் வேஜஸ் கன்சிடர் the number of followers of the clients during the performance presentation. ஜென்ரலாக அதான் CFA வந்து Institute PCT conduct program has begun investigation quiz. A number of years ordinary colleagues our colleague மேலே இது பண்ணுறான். Jones has access to confidential client record that could be useful in clearing his name and wishes to share the information with PCT. Which are the following? The standards encourage but not require Jones to support the PHP. அவன் வந்து பட் வந்து என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க, வந்து சொல்லிடா அப்படின்னு சொல்லலாம். பட் தட்ஸ் நாட் ரிக்வயர். என்கிட்ட சொல்லி ஆகணும்லாம் சொல்ல, வேணும்னா சொல்லு, இல்லைன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் எனக்கு சொன்னீங்கன்னா நல்லது, சொன்னீங்கன்னா நல்லது. சரியா, கானி ஃப்ளெச்சர் CFA வந்து ஒர்க்ஸ் ஏ ஸ்மால் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனி, சின்ன மேனேஜ்மெண்ட் ஃபர்ம் வச்சுருக்கோம். ரியல் ஸ்பெஷல் அக்கௌண்ட். ரீசென்ட்லி ஃப்ரெண்ட் ஆஸ்கர் டு ஆக்ட் அஸ் அன்பெய்ட் வாலண்டியர் மேனேஜராக ஒர்க் பண்ண சொல்கிறாங்க. சிட்டி ஸ்வீப் கோர்ஸும் ஆஸ் அ பார்ட் ஆஃப் த பொசிஷன் சிட்டி ஒரு கிராண்ட் ஃப்ளெச்சர் ஃப்ரீ பார்க்கிங் ஸ்பாட் இந்த டவுன் டவுன். அது வந்து பெனிஃபிட் வாங்குறாங்க. ஸோ அந்த பெனிஃபிட் வாங்குறதுனா டிஸ்க்ளோஸ் த டீடைல்ஸ் ஆஃப் வாலண்டியர் பொசிஷன் டு கிளைண்ட் அண்ட் ஒப்பீன் ரிட்டன் ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரம் எம்ப்ளாயர். ஏன்னா பெனிஃபிட் வாங்குறதா என்ன கிஃப்ட், பெனிஃபிட், காம்பன்சேஷன், கன்சிடரேஷன் இது வாங்குறதா இருந்தாலுமே கிளைண்ட் கிட்ட கேட்டதுக்கப்புறம் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க.
அப்படி முடியல முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒன்றும் யார் வந்து அது பண்ண போகிறது நான் கிளைண்ட் கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கி தான் ரிட்டர்ன் பெர்மிஷன் வாங்கி ஓகேவா. Sarah Johnson, a portfolio manager, is offered a bonus directly by the client. If Johnson meets certain performance goals, Sarah Johnson, a portfolio manager, is offered a bonus directly by the client. If Johnson meets certain performance goals, future, அப்படின்னா கொஞ்சம் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க. Disclose arrangements to an employee and writing an opinion with a professional. A candidate of performance who has supervised responsibilities responsible for those who in delegated authority யாருக்கு authority delegate பண்றானோ அவன் delegate பண்ண அவனுக்கு தானே சூப்பர்வைசர் தெரியாமா. அப்போ அவனுக்கு தான் வந்து உனக்கு அவனுமே வந்து ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும். ஓகே ரெக்கார்ட்ஸ் 20 வருஷம் வச்சுக்கணும் 7 வருஷம் வச்சுக்கணும். அப்போ which of the following actions is required rather than recommended action by standards and reasonable standards regarding diligence and reasonable based from research recommendations. Have a policy requiring the research reports and recommendations. Review the assumptions used and evaluate objectivity of third-party research. Have a policy is required. Required வந்து எது கேட்குறாங்க required வந்து review பண்ணலாம். Have a policy requiring research reports and recommendations, sustainability reasonable and adequate. Have a policy வச்சுக்கிறது recommendation. I will complete analysis based on measure of quality of the research. Composite analysis based on measure of the quality of the research. அவங்க கேட்கணும் பண்ணா அதுவும் வந்து ரெக்கமெண்டட் தான். எது ரிக்வயர்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிவ்யூ த அசம்ஷன்ஸ் அண்ட் இவாலுவேட் ஆப்ஜெக்டிவ் தேர்ட் பார்ட்டி ரிசர்ச். தேர்ட் பார்ட்டி ரிசர்ச் வந்து நீ யூஸ் பண்ணுற அப்படியா இருந்தால் அதை ரிவ்யூ பண்ணிட்டு தான் யூஸ் பண்ணிடுறது. தட் இஸ் ரிக்வயர்டு. கண்டிப்பாக தேவை. CFA managers its investment funds specializing in foreign currency trading. Foreign writes a report to investors that describe the basic characteristics of a strategy. Okay, which is based on expected appreciation of euro relative to major currencies. Market shows the projected returns of strategy really appreciates 10%. Appreciate ஆகுது மட்டும் தான் சொல்கிறாங்க. வந்து as Marlin violated the standards கேட்டால் எதுவுமே இல்லை. பட் she distinguishes the fact from plain அப்படின்றது நீ போட்டாங்க தப்பு. Yes, because she did not include a scenario in which euro depreciates. Appreciate ஆனதை சொன்னியா அதுக்கு depreciate ஆகுது நீ சொல்லி தான் ஆகும். Standards communication with client and perspective. How is the investment strategy communications with client? How the strategy is expected to perform in a range of scenarios. Range of scenarios is one scenario. It should be a range of scenarios. The range of scenarios are other than which she has confident. Okay, CFA analyst would cover several stock including Amazon company. அவங்க ஆன்டி வந்து ஒரு 10,000 வச்சிருக்காங்க. அதுக்கு வந்து 2,000 ஒரு ட்ரஸ்ட்ல எழுதி வச்சுன்னு சொல்றாங்க. The trust structure will not be able to sell this until anti days. But they vote the shares, vote பண்ணிக்கலாம். Lian is out to update research reports. அவன் வந்து அப்டேட் பண்ண நினைக்கிறான். அப்புறம் disclose employer ஏன்னா பெனிஃபிட் கிடைச்சிருக்கா டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணு. இஃப் தென் லாஸ்ட் டு ப்ரிப்பேர் ரிப்போர்ட் அண்ட் டிஸ்க்ளோஸ் பெனிஃபிஷியல் ஓனர்ஷிப். ஸோ டிஸ்க்ளோஸும் பண்ண எனக்கு வந்து இதில் பெனிஃபிஷியல் ஓனர்ஷிப் இருக்குது அப்படிங்கிறது ரிப்போர்ட் பண்ணிடுவோம். ஒரு ரிப்போர்ட்டில் கொடுத்துரு. ஒரு ரிப்போர்ட்லேயே வந்து மென்ஷன் பண்ணிவிடும். ஓகேவா கரெக்டு தான். ஏன்னா பெனிஃபிட்ஸ் வாங்கலாம். Wilson Kate is equity analyst. Wilson enters 2 transactions for his personal account. என்ன சொல்கிறாங்க வில்சன் வந்து 500 stacks of different stock which currently sells by recommendation. Wilson buys 200 shares of their results with buy recommendations. Okay. ஸோ நீ போய் ஒரு 200 ஷேர்ஸ் வாங்கிட்டு போய் வெளியே போயிட்டு 200 ஷேர்ஸ் வாங்குங்கன்னு சொன்னால் தப்பு தானே. ஸோ வயலேட்டட் ஒன் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ் அதான் இருக்குன்னு ஒன்று. டூ வந்து only another land and priority of land because members and you can study the government after recommendation from the client to reduce controls on the page. Four accounts as long as they do not acknowledge the client. Beneficially, but this standard does not apply to the commitment to a person transaction by comparing to what is found recommending as well. As now, okay, the standard does not apply to prohibit commenting person as the contrary to the one that they are recommending. He never recommended personal transaction does not violate any of this criteria. நீ அவன் என்ன நீ செல் ரெக்கமெண்ட் பண்ண நான் பை தான் வாங்க அது ஏன் இஷ்டம். நான் பர்சனல் ட்ரான்சாக்ஷன் என்ன வேணால் பண்ணிப்பேன். நீ ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது நான் பண்ணணும் கிடையாது. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் ஏர்ன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்
Earn investment provides monthly emerging market research to bakers. Okay, in exchange of the prospective client reference, European research from bakers. Upon exchange of prospective reference and European research from bakers. Bakers கிட்ட இருந்து வந்து ரெஃபரன்ஸும் ரிசர்ச்சும் வந்து வாங்கிக்கிறாங்க. அதுக்கு பதிலாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சர்வீஸ் கிளைண்ட் அண்ட் ப்ரொஸ்பெக்டிவ் ஆஃபர்ஸ் வேர் நாட் அவேர் ஆஃப் த அக்ரிமெண்ட். யார் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து அக்ரிமெண்ட் பற்றி தெரியாது. பட் கிளைண்ட் unanimously rave about the high quality of the research provided by the baker. high quality of the research provided by the baker. Okay, baker பண்ணது வச்சு சூப்பராக இருக்குது, இது உங்களுக்கு வேறு மாதிரி. ஆனால் தேர்ட் பார்ட்டி யூஸ் பண்ண டிஸ்க்ளோஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. தேர்ட் பார்ட்டி டிஸ்க்ளோஸ் த ரெஃபரல் அக்ரிமெண்ட் பை த பேக்கர். கரெக்டாக சூப்பராக ஸ்டடி தப்பாக சொல்லியிருக்கேன். ஸோ வந்து வைலேட்டட் கூட யூஸிங் தேர்ட் பார்ட்டி ரிசர்ச் டிஸ்கிரிப்ஷனல் அப்படிலாம் கிடையாது, டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணாமட்டு தான் தப்பு. ஆஃப்டர் ரைட்டிங் CFA 1 சின்சியர் ரைட்டிங் கோஸ்ட் வந்து எல்லாத்தையும் பண்ணால் பாலிசிஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து நீ டிஸ்க்ளோஸ் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் கவர்ட் ஆர் நாட் கவர்ட் இந்த CFA எக்ஸாம் எது வைலேட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கேன். டிஸ்க்ளோஸ்ன்னு எங்கேயாவது பார்த்து பிக் பண்ணிடுறேன். Okay, after passing all 3 levels, எல்லாத்தையும் முடிஞ்சு பாஸ் பண்ணிட்டு on first order I'm being awarded policy of promoting the new money management formula by advertising which one of the following statements is most likely to violate standards. Because of to warn the use of user past 3 exams, financial statements வந்து அனாலிசிஸ் அசெட் போர்ட்ஃபோலியோ இதெல்லாம் பண்ணிக்கலான்னு போட்டுருக்கேன். 6 hour நான் 6 hours வந்து நான் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணிட்டேன். ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் அண்ட் as a member of the local university. Because of an extensive training, Paula will be able to achieve better investment results and managers who are not awarded with this education. ரொம்பலாம் நீ வந்து ஒரு சொல்லக்கூடாது. எக்ஸாம் எழுதி கிளியர் பண்ணிட்டு அதனால் நான் வந்து பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத சொன்னாலே தவிர நீ வந்து எனக்கு இவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது இவ்வளோ பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி போய் சொல்லக்கூடாது. ஓகே, எத்திக்ஸ் தியரி ப்ளஸ் கொஞ்சம் சம்ஸ் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் அடிஷ்னல் சம்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நான் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கேன். நாலுலேருந்து 1.5 மணி நேரம் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா நான் பண்ணியிருக்கேன். எத்திக்ஸை வந்து ரிவைஸ் பண்ணிட்டேன் ஃபுல்லாக ஏன்னா கஷ்டம் படிக்கும் எடி படிச்சோம். ஒரு நாள் ஃபுல்லாக படிச்சோம், ஒரு நாள் ஃபுல்லாக உட்காந்து படிச்சு நடக்கும். அதனால் இப்போ அது மாதிரி பேஜ் நம்பர் 59 ஆன்சர் வந்து ஒன்று படிச்சோம். பேஜ் நம்பர் 59 ஆன்சர் வந்து ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ சோலோ சம்ஸ் இருக்குது, டோட்டலாக வந்து 125 இருக்குது. நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு செலக்டிவாக போடலாம், அதே மாதிரி இருந்துச்சு எல்லாத்தையும் போடலாம். ஏன்னா செலக்டிவ் இப்போ வந்து ஒரு சாப்டர் முடிச்சுட்டு அடுத்த சாப்டர் போனால் அப்போ நீங்கள் முடிக்கிறதே 2 சாப்டர் தான் முடிப்பேன். அப்புறம் 3 4 சாப்டர் ப்ராக்டிஸே இருக்காது. ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா டோட்டலாக வந்து ஒரு சாப்டர்லேயே ஒரு 7 இருக்குது. ஸோ இப்போ ஆவரேஜாக நீ 10 கூட வச்சுக்கோ. என் ஆவரேஜாக அவனுக்கு வந்து 10 இருக்குது அப்படி இருந்துச்சுன்னா எல்லாத்துலேயும் செலக்டிவாக ஒரு 10 வந்து 125னா டோட்டல் எவ்வளோ பண்ணலாம் தெரியுமா? இந்த கால்குலேட்டர் வேணும். ஓகேவா? நான் சொல்ல வராங்க தெரியுமா? 125 இருக்குது. இது வந்து 10 சாப்டர் இருக்குது. அப்போது ஒரு சாப்டருக்கு ஆவரேஜாக 12 இருக்குது. இப்போ அதை 50 பண்ணினா ஒரு 50%. ஸோ 5 கொஷின் ஓகேவா? ஒரு சாப்டருக்கு 5 கொஷின் சால்வ் பண்ணுறேன். 10 சாப்டருக்கு அரௌண்ட் 50 to 55 கொஷின் சால்வ் பண்ணுறேன். இன்கேஸ் அதுக்கப்புறம் டைம் வந்துச்சா ரிமைனிங் இருக்கிறத போட்டு சால்வ் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸ்டார்ட். ஃபஸ்ட்டு அந்த 5மே வந்து இட்ஸ் எப்படி ரேண்டம். ஸோ வந்து அப்படியே பார்த்து பண்ண போகிறதுல எல்லாமே ரேண்டம். 2 4 6 8 10 ஆல்டர்னேட்டிவாக 2 4 6 8 10 பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் 1 3 5 7 9. ஸோ இதுவுமே வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு பி ரேண்டம். ஃபஸ்ட்டு 2 ஆரம்பிக்கலாம். Which of the following statements about legal and ethical standards is most legal and ethical standards is accurate கேட்குறாங்க. Ethical legal standards often intersect but not always.
intersect ஆகும், ஆனால் எப்பவுமே ஆகாது. Ethical standards are a subject of legal standards. Legal standards are a subset of ethical standards. Ethical தான் வந்து subset of legal standards சொல்றாங்க. Legal standards are a subset of ethical standards. Legal standards தான் subset of ethical standards. Ethical standards are a subset of legal. Okay. Ethical and legal standards often intersect, but not always. Subset of legal standards. Legal standards are a subset of ethical standards. Ethical and legal standards often intersect, but not always. Ethical standards are a subset of legal. So, ethical தான் ஃபஸ்ட்டு இருக்கும். Ethical அது கண்டிப்பாக பி கிடையாது, பி ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். Legal standards are a subset of ethical standards. சரி சரி வெளியே எழுதலாம். அப்புறம் அடுத்த வாட்டி யாராவது யூஸ் பண்ணாங்கன்னா வெளியே மாற்றணும். For a framework for ethical decisions making, most ethical decision making is most appropriate. Ethical decisions are decisions makers in considering alternatives and their potential impacts. Determine whether actions are legal. Reduce the impact to maintain a large compliance department. A framework for ethical decision making framework eight decision makers in considering alternatives and their potential impacts. அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண ஃப்ரேம்வொர்க் வந்து ஏன் இருக்குன்னா ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கோசம் இருக்கு. டிட்டர்மைன் வெதர் ஆக்ஷன்ஸ் ஆர் லீகல். கண்டிப்பாக கிடையாது. டிசிஷன் மேக்கிங்க்கு ரெடியூஸ் டு மெயின்டைன் ஏ லார்ஜ் கம்ப்ளைண்ட்ஸ். ஏ தான் 4A தான். 6th, unethical behavior by individuals in a investment industry is most likely to decrease the rate of economic growth, increase the overall profit of the firm's financial. Unethical behavior பண்ணுறாங்க இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில். ஒரு இண்டிவிஜுவல்ஸ் வந்து அன்எத்திக்கலாக பிஹேவியர் பண்ணுறாங்க. அதில் என்ன அவங்க கேட்டால் டிக்ரீஸ் த ரேட் ஆஃப் எக்கனாமிக் க்ரோத். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியிலே அவங்க தப்பு பண்ணுறாங்க. அப்போ டிக்ரீஸ் ஃபினான்ஷியல் காஸ்ட் ஃபார் பிஸ்னஸஸ். Unethical behavior increases overall profit of financial services. Increases the overall profit of the financial services. Unethical behavior industry increase overall profit. அன்எத்திக்கலாக பண்ணலாமான்னு கேட்டால் பண்ணலாம். இதெல்லாம் ஒன்றும் பெரிய தப்பெல்லாம் கிடையாது. அதனால என்ன ஆகுதுன்னு தான் கேட்குறாங்க. ஓவரால் ப்ராஃபிட்ஸ் ஆஃப் த ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ் ஃபர்ம்ஸ். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் எவ்வளோ ஒரு அன்எத்திக்கலாக பண்ணால் ஃபர்முக்கு என்ன ஆச்சு? இண்டஸ்ட்ரி தானே சொல்கிறான். எக்கனாமிக் க்ரோத். Unethical behavior by financial provisions does not affect allocation of capital. Okay. Increases risk and cost of capital. Increases income for the profession. Finance professional வந்து அன்எத்திக்கலாக பிஹேவ் பண்ணாங்கன்னா அவங்களோட இன்கம் அதிகமாகவும் போகுது. ஆனால் increases risk and cost of capital does not affect allocation of capital. Allocation of capital accept. Unethical behavior of financial profession does not affect allocation of capital. The increases risk and cost of capital. Behavior unethical behavior பண்ணா increases income for the profession. Unethical பண்ணானா கண்டிப்பா income increase ஆகும். Unethical behavior பண்ணானா does not affect allocation of capital. Ethics least likely refers to moral principles to guide behavior. A person believes about right and wrong behavior, the study of good and bad behavior. Ethics in எது கம்மியா இருக்கு? moral principles. அது கரெக்ட். A person's beliefs about right and wrong behavior. அவனோட beliefs பத்தி சொல்றது.
A study of good and bad behavior. Person's beliefs about rights and wrong behaviors. See what happened. Ethics and trustworthiness in professions. Ethics and trustworthiness in professions. 2C. Okay, 2A. அப்புறம் 4A கரெக்டு. 4க்கு வந்து 2 ஆன்சர் இருக்கு. இல்லை இல்லை 6A 6A கரெக்டு. 8B 8 வந்து B 10 வந்து ஓகே. ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறாங்க, மோஸ்ட் எத்திக்கல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் பற்றி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, எத்திக்கல்ஸ் அண்ட் லீகல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆர் நாட் சப்செட்ஸ் டு ஈச் அதர். ரெண்டுமே சப்செட்ஸ்லாம் கிடையாது. நாட் எ சப்செட் டு ஈச் அதர். நாட் எ சப்செட்ஸ் டு ஈச் அதர். ஓகேவா? நாட் சப்செட்ஸ் டு ஈச் அதர். லீகல் மேட்டர் அண்ட் ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு 4th கரெக்டாக தான் இருக்குது. ஸோ 4th ஃபேவரட் லீகல் டிசிஷன்ஸு இருக்குது. பட் 6th வந்து unethical behavior industry most likely to decrease economic growth. Can divert the capital away from the highest value use, which decreases economic growth. Unethical behavior industry can divert capital away. Capital தள்ளி விட்டுறாங்க. capital தள்ளி போனாலும் அதுக்கு economic growth affect ஆக சான்ஸ் இருக்குது. Unethical behavior decreases the profits for financial services. With discovering particular financial services, consumers and users distress investment will require less capital and higher return for users. Let's increase the cost of the டைவர்ட் கேபிட்டல். ஸோ அன்எத்திக்கல் பிஹேவியர் பண்ணாங்க அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா கேபிட்டல் எங்கேயும் இங்கெல்லாம் போட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு கரண்ட் போயிடும். தேங்க்யூ ஷாரு. நெக்ஸ்ட் 8th. In the long run, unethical behavior will decrease trust in the financial professions and the use of financial professions publicly. Unethical அப்படின்னா லாங் ரன்னில் வந்து ட்ரஸ்ட்டை லூஸ் பண்ணுறாங்க. ட்ரஸ்ட்டு லூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா கம்மி ரிட்டர்னுக்கு அதிகமாக கேட்பாங்க. ஸோ unethical behavior such as misleading clients can adversely affect the allocation of financial capital. ஸோ கேபிட்டல் வர்றது கஷ்டமாயிடும். ஸோ அதனால தான் உனக்கு வந்து எக்கனாமிக் க்ரோத் அஃபெக்ட் ஆகுது. ஓகே. ஸோ unethical behaviorனா லாங் ரன்ல ட்ரஸ்ட் போயிடும். லாங் ரன்ல ட்ரஸ்ட் போயிடும். Individual beliefs are not ethics. Individuals' beliefs in ethics and they choose to see ethics are described as commonly accepted principles for good and bad behavior and study of good and bad behavior. Described as commonly accepted principles of good and bad beliefs. பத்தி பேச ethics வந்து beliefs பத்தி பேச beliefs வந்து என்னடா வச்சுக்கலாம். Next code of ethics and standards. இதில் 1-3 போடும். In dealing with the public and others, a CFA Institute Code of Ethics requires CFA Institute members to act with honesty, professionalism, high ethical standards, integrity, competence, and respect. Okay, independent. Okay. The first component of the Code of Ethics least likely states the CFA Institute members should act with solemnity. Third, acting according to the Code of Ethics, which is the following statement is not correct. CF members are required to எது கரெக்ட், எது வந்து நாட் கரெக்ட், எது வந்து இன்கரெக்ட் அப்படின்னு தப்பாக இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. CFA Institute members are required to comply with the JIPS. Okay. Maintain and improve the competence and strive to maintain the competence of others in the professions. இது கரெக்டு தான், அது தப்பு கிடையாது, கரெக்டு தான். யூஸ் ரீசனபிள் கேர் அண்ட் எக்ஸசைஸ் இண்டிபெண்டன்ட் ப்ரொஃபஷனல் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ். கம்ப்ளை வித் ஜிப்ஸ் இருக்குல்ல, அது வந்து இட்ஸ் நாட் வந்து மேண்டேட்டரி, இட்ஸ் நாட் ரிக்வயர்ட் டு கம்ப்ளை. ஜிப்ஸ் வந்து ரிக்வயர் பண்ணணும் அப்படின்லாம் சொல்ல. Next 5. Which of the following is a component of Code of Ethics? Component of Code of Ethics. CFA Institute members shall use reasonable care and exercise independent professional judgment. Use particular care in determining applicable fiduciary duty. Not knowingly participate or assist in any violation of this. Reasonable care, exercise independence. Determining fiduciary தான் வராது.
இட்ஸ் ஏ காம்பனன்ட் தானே கேட்குறாங்க. ஃபிடியூஷரி டியூட்டி மேலே இருக்க ரெண்டுமே ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். ஸோ காம்பனன்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபிடியூஷரி டியூட்டி கேட்போம். The code of ethics least likely states CFA institute member shall do which of the following. Least likely states that re-affect credit of the profession, advocate laws to protect the investing public, act with integrity. Least likely na re-affect credit of the profession. The CFA institute ECB may impose sanctions on CFA charter and candidate for the CFA designation. CFA charter members and candidate from ஃபார் ஸ்டேட் எஜுகேஷன். பிசிபி வந்து யாருக்கெல்லாம் பண்ணலான்னா வெறும் சார்ட்டர் ஹோல்டர்ஸ்னா இது கேண்டிடேட்ஸ் ஆஃப் இதுக்குமா இல்லை மெம்பர் ஃபார்ம்ஸ்க்குமா எல்லாத்துக்கும் தான். எல்லாத்துக்கும் 1A character, 2C character, 3A character. Firms are not required to comply with the standards. With the standards when presently performing the other statements are components of CFA code of ethics. Okay, reasonable Kerala components. Competence components, reasonable Kerala components. Components, இது ரெண்டு components, ஓகேவா? Next, 5B, 5A, ஓகேவா? அதான் வச்சு காம்பனண்ட் படித்தேன். ரீசனபிள் கேர் அண்ட் எக்ஸசைஸ் இண்டிபெண்டன்ட் ப்ரொஃபஷனல் ஜட்மெண்ட் வந்து காம்பனன்ஸும் படிச்சுட்டேன். அதுமாரி கம்பெட்டன்ஸும் காம்பனன்ஸ் தான். ஸோ ஃபைல் வந்து இண்டிபெண்டன்ட் ப்ரொஃபஷனல் இஸ் ஒன் ஆஃப் த காம்பனன்ஸ் ஆஃப் வெராஸ் அதர் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் பார்ட் ஆஃப் ப்ரொஃபஷனல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். ஓகே, இது ரெண்டு வந்து ப்ரொஃபஷனல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வருது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரீசன் கேர் அண்ட் எக்ஸசைஸ் இண்டிபெண்டன்ட் ப்ரொஃபஷனல் ஜட்மெண்ட் 5A. அதுக்கப்புறம் வந்து 7B. Advocate laws to protect investing public. 7B ethics says nothing about CFA institute member advocating laws. So the standards of CFA members shall obey laws. இந்த advocate பண்ணதா சொல்ல obey தான் சொல்லியிருக்காங்க. Not advocating, advocate பண்ண not advocating, just obey தான் சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து 9A. The CFA Institute Professional Conduct Program imposes sanctions on CFA holders and candidates of CFA decision. Firms are not members of CFA. CPPC வந்து வெறும் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு இவங்களுக்கு பண்ணலாம், மெம்பர் ஃபார்ம்ஸ்க்கு வராது. ஏன்னா அவங்க வந்து மெம்பரே கிடையாது. இது CFA. ஓகே, நெக்ஸ்ட் explore 2 minutes.
Okay. Carter passed level 3 CF examination, but will not complete her work experience requirement until August. ஆகஸ்ட் வரைக்கும் பாஸ் பண்ணல. கார்டர் கேன் ஷேர் இந்த ரெஸ்யூம்னா சொல்லலாம். நான் பாஸ் பண்ணிட்டேன், 3 லெவலையும் பாஸ் பண்ணிட்டேன்னு போட்டுக்கலாம். 3 லெவலையும் பாஸ் பண்ணிட்டேன்றதை போட்டுக்கலாம். ஓகேவா? Which of the following is least likely to prevent the misuse of insider information? Monitoring all the phone calls least likely. எல்லாரையும் இப்போ மானிட்டர் பண்ணியிருந்தேன்னா வேலைக்கு ஆகாதுல்ல. அதனால வந்து மானிட்டரிங் ஆல் த ஃபோன் கால்ஸ் லீஸ்ட் லைக்லி டு prevent. அப்போ இதெல்லாம் வந்து சொன்னால் கண்ட்ரோலிங் தி ரிலவெண்ட் இன்டர் டிபார்ட்மெண்டல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை இது பண்ணிக்கலாம். Placing securities on the restricted list when the RM is in possession of material non-public information. நான்-பப்ளிக் இன்ஃபர்மேஷன் தான் இருந்துச்சுன்னா அவர் மட்டும் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்டட் லிஸ்ட், அந்த செக்யூரிட்டிஸ் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்டட் லிஸ்ட், யாருமே இதை வந்து வாங்க கூடாது, விற்கவும் கூடாது. அப்போ இன்சிடென்ட் என்ன தெரிஞ்சிடும்ல, வாங்கினா விற்கலாம், விற்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு. Kim Lee, a research analyst at Superior Investment, is researching a biotech firm that is developing a treatment of brain disease. While touring the company facilities and meeting the management, she learns that they believe may have found a way to reverse a disease. Moreover, one manager conjectured, suppose if we reverse the disease in someone who doesn't have it now, we were able to boost their individual psyche into stratosphere. After returning to her office, Lee issues a research report describing the treatment as an IQ booster for with huge potential. ஓகே, அவன் வந்து சும்மா சொல்கிறான். பட் ஆனால் நம்ம எப்பவுமே ஏதாவது ரிப்போர்ட் கொடுத்தோம்னா அதுக்கு என்ன இருக்கணும், ரீசனபிள் அடிக்வேட் வேஜஸில் இருக்கணும். இது கிடையாதுல, சும்மா பேச்சு வச்சு தானே சொல்கிறாங்க. ஸோ ரீசனபிள் அடிக்வேட் வேஜஸில் இருக்கு. லேக்ஸ் ரீசனபிள் அடிக்வேட் வேஜஸ். அப்புறம் வந்து ஜேன் டாசன் வந்து ஒரு CFA analyst, New York broker exchange, suspects Bob, CFA, another analyst, as well to the same securities law. According to CFA Institute, Professor Dawson is not required to report the violation to the appropriate government or regulatory user. Not required to report. ஏன்னா ஒரு மெம்பர் பற்றி இன்னொரு மெம்பர்கிட்ட போட்டு கொடுக்குறாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. does not because members to report legal violations to the appropriate revenue, but just such is prudent in certain circumstances. Dawson should consult legal counsel and dissociate from the activity. அவனை சொன்ன லீகல் கவுன்சில் கிட்ட பேசி டிசோசியேட் பண்ணிக்க, நீ வந்து இன்னொருத்தனை போட்டு கொடுக்காத. இல்லையா, மஸ்ட் டு நாட் ரிக்வயர் தி மெம்பர்ஸ் டு ரிப்போர்ட் லீகல் வயலேஷன்ஸை போட்டு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. ஓகே. Remember, does business in a country with stricter securities law அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா, stricter securities law சொன்னாங்கன்னா, the code of conduct, the members home country has strict securities law, the code of conduct members must abide by the code of standards. So, no country securities law or regulations only laws released in the country that member is doing business. Business in a country, எந்த கண்ட்ரியில் பண்ணுறாங்க உங்கள் இடையே நாங்கள் ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்குல்ல, ஸோ அந்த ஸ்ட்ரிக்டஸ்ட் லாவை யூஸ் பண்ணி 60. ஓகே, நெக்ஸ்ட் 4th on Lin as a chemical industry research analyst for a large brokerage company. பெரிய brokerage கம்பெனிக்கு வந்து chemical industry research analystஆக இருக்குது. That industry is currently seeking an increase in M&A. While flying through Chicago, Jennings sees several senior officers who she knows are from four largest chemical companies walk into the conference. She concludes the negotiations for the acquisition might be taking place. இது வந்து non-information public non-material, material and public information acquire பண்ண போறாங்க. That industry is taking increase in material and flying through this is several check. May not act across other start and information, may use this to support investment recommendation, should inform her compliance of it that she has material non-public information on RM she covers.
Informer must not act or cause others to act on the information. Genetics companies seeking increasing amount. While flying to Chicago, Genetics sees several senior officers. அப்போ வந்து வேறு ஒன்று வாங்க போகிறாங்க, நீங்கள் தான் இது பண்ணுறியா அப்படின்றது சொல்லக்கூடாது. அது இண்டஸ்ட்ரீஸ் கம்பெனி வந்து ரிசர்ச் அனலிஸ்ட் தான் அவங்க வாங்குறாங்க சொன்னீங்கன்னா பேக் பார்த்து இன்ஃபர்மேஷன் யூசஸ் சப்போர்ட் கண்டிப்பாக கிடையாது. இது வராது. Okay. Further, the fact that the company officers meet is not material, non-public. As long as she has investment recommendations on her own independent research, Janice will not violate any of the standards if she uses additional information to support it. The fact that the company officers met is not material, non-public information. As long as she bases her investment recommendations on her own independent research, Jennings will not violate any standards if she uses additional information. Okay. Accusation and merger accusation பண்றது not material information. Not material information. Ritesh Young is an individual investor advisor who uses computer model to place each of their client into appropriate portfolio. Individual investor advisor who uses computer model to place each of the client into appropriate portfolios. The model analyzes range of stimulated portfolios and computes for each of the possibilities of achieving various levels of growth. The model வந்து இப்படிலாம் பண்ணா அப்படிலாம் போகும், இந்த portfolio இது மேட்ச் பண்ணா அது பண்ணா அது மேட்ச் பண்ணா இது வரும் அப்படின்னு யோசிக்கிறோம். Young then selects the portfolio that provides highest probability of achieving the client's minimum required return. Client minimum required return achieve பண்றதுக்கு probability போட்டு அதுதான் பண்றாங்க. By using this process, Young is violating 3 suitability, advisory relationship, அப்புறம் misrepresentation, not violating the standards. Misrepresentation இதே மிஸ்ரெப்ரசன்ட்லாம் பண்ணலையே. சூட்டபிலிட்டிலாம் வந்து கிளைண்ட்டோட இது கேட்டுக்கோ, அட்வைசரி ரிலேஷன்ஷிப் இன்கொயர் பண்ணு, அது மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகேவா? மெட்டீரியல் எஃபெக்ட் அந்த இது ஐபிஎஸ் கேட்க மாதிரி இருந்ததா இல்லை அப்படின்னு அப்போ கண்டிப்பாக சூட்டபிலிட்டி இது அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு மிஸ்ரெப்ரசன்டேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டே இருக்கும். நீ வந்து மிஸ்ரெப்ரசன்ட் பண்ணாத அப்படின்னு தான் சொல்லியிருப்பாங்க தவிர ஓகே நாட் வெயிட்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். 7B ஷிஃப்ட் சூட்டபிலிட்டி 7A ஏன் 7A சொல்கிறாங்கன்னா suitability requires a young consistent with the client's risk and return objectives. Our risk tolerance is not adequately addressed by the young process. Computer model to place risk. So risk tolerance வந்து முழுமா வந்து computer model நம்பியிருக்காங்க. So risk tolerance வந்து இல்லை. Minimum required return. Portfolio the client's highest probability of achieving the client's minimum required return. So the portfolio that provides highest probability of achieving the client's return okay. John CFA accumulated several pieces of non-material, non-public information about Capital Corporate, specific company from his contacts with the company. Company contact non-material, non-public information. From analysis based on the information, together with public information, Far concludes Capital Corp will have an unexpectedly low earnings this year. And the information, public information is unexpected. Far has contacted the company, but they will not confirm this conclusion. All பண்ணால் கம்ப்ளீட் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்கிறாங்க. மேட் ட்ரேட் அண்ட் மேக் ரெக்கமெண்டேஷன் பேஸ்ட் ஆன் அனலைஸ். ஏன்னா இதுதான் வந்து அந்த மொசாயிக் அப்படின்ற மாதிரி வரும். மொசாயிக் தான் வந்து France CFA works for a broader
broker based on the country in which participation in any IPO is permitted. Works in a broker based broker based broker in a based in a country in which participation in any IPO is permitted with employer's permission. Employer permission order you IPO participation. She lives and works in a country that has no restrictions under with permission. Country வந்து லீனியண்ட்டாக இருக்குது. IPO is permitted with the employer's permission. இது கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்குது. She lives in a country with no restrictions in the participation in IPO. If lesser from distributing shares is oversubscribed IPO to the office Lester works in, can Lester receive the shares in the IPO? If Lester from distributing shares of an oversubscribed IPO வாங்க. செம்ம குதிர்க்குமா இருக்கு. எஸ் பிகாஸ் ஆல் அப்ளிகபிள் இருக்கு. கண்டிப்பாக கிடையாது. எஸ் பட் ஷி மஸ்ட் obtain permission from the employer if Lester from distributing shares of an oversubscribed IPO. அப்படிலாம் தப்பு இல்லையா? பர்சனலாக நீ வாங்கக்கூடாது. ஆஃபீஸ் மட்டும் தானே வருது. எஸ் 9C தான் வருது. ஷிட் 9B தான். No, not under any circumstances. Knowledge of the law requires members of countries to complete the strictest requirement among law. In the law area where they do business code of conduct. In this case, the code of standards is the strictest. Code and standards are strictest. Fair dealing for members in countries with withholding shares in oversubscribed clients on their own benefit. Okay, withholding shares. Fair dealing. No circumstances you will withhold. Fair dealing in oversubscribed clients own benefit person. Own benefit. While copying some of the research materials at work, came across few incomplete research notes written by one of our colleagues. As a result of reading the notes and without further review, Jones immediately changed one of its stock recommendations from sell to buy. Which of the following CS Jones has violated? Reasonable basis இல்லை. நீ பாட்டுக்கு வந்து எப்படி எடுத்து போட்டால் reasonable basis இல்லை. Violated 5 year failing to exercise diligence and thoroughness. Investment பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி diligent-ஆக இருக்கும். Investment பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி diligent-ஆக இருக்கும். Super. Next. A money manager works for a full service brokerage firm. Money manager works for a full service brokerage firm. After meeting with a new client, 3 and 4, 3 and misrepresentation and misconduct. After meeting with a new client and gathering all the relevant information, the money manager states that she thinks her firm can perform all the financial services the client needs. So, promise பண்ணக்கூடாது. With respect to standards on misrepresentation, this is not a violation if it is based on factual information gathered. She thinks her firm's not a violation. Would only be violation if it is in writing. அது கண்டிப்பாக சி கிடையாது. ஸோ வந்து thinks that after meeting a new client and gathering all the relevant information, since she can perform all the financial services the client அவன் பண்ணலாம். Okay. It's not a violation. Number 4. Jerry Brooks, CFA, a partner in small investment advisory firm. The characters high net worth individuals. Okay, a small individual advisory firm that caters to high net worth individuals. So, சின்ன firm வச்சிருக்கோம். நான் வேலை தான் பெருசாக பண்ணுறேன். He has experienced a number of financial setbacks in his personal life over the past 2 years. 2 வருஷமா இது பண்ணியிருக்கான். And has filed for bankruptcy protection. ஓகேவா? He experienced a number of financial setbacks in his personal life. Filed. Group does not inform these two clients as group violated CFA instruction. Code of conduct. Now, I will inform it. Not a bankruptcy opponent. Yes, because members must conduct both personal and professional business in a manner that protects reputation and integrity. Okay, yes, we must discuss bankruptcy with the clients.
Sandra Lowe. All the violations of standards ID misconduct except conviction of misdemeanor involving civil disobedience in support of one's personal beliefs. Any conduct that undermines contents that the CFA charter represents several of achievement based on merit and ethical conduct. Conviction of a criminal involving fraud, crime involving civil and criminal ரெண்டுமே வரும். Civil criminal ரெண்டுமே வரும். தான் வராது. Except civil criminal ரெண்டுமே வரும். misconduct ரெண்டுமே வரும். Next one Tommy Rupert CFA security analyst at the security analyst of investment firm. In his part time, Rupert serves as a volunteer for Pride, which collects clothes from the homeless. Okay, Rupert has officially given some of the clothes to his friends and sold the clothes instead of returning all the clothes to City Pride. City Pride discovers that what he has done doing and dismisses him. Later, City Pride learns that other volunteer organizations have dismissed Rupert for similar actions. Has Rupert violated this on professional misconduct? Rupert volunteer services in City Pride and yes. Which are the following least likely? Violate the standards concerning misconduct? Loss in a financial analyst. என்ன சாப்பிடவே இல்லடா. அது இப்படி எடுத்து சாப்பிட ஸ்பூன் போட்டு சாப்பிடுதானே. மக்களே யூடியூப் லைவ்ல தான் இருக்கு. Which are the following least likely violate the standard concerning misconduct? Least likely misconduct least likely இருக்கு. Drinks excessively during business meetings with clients and returns to works under influence of alcohol. Okay, personal இருக்கு பட் இதெல்லாம் தப்பு தான். Is arrested for participating for non-violent protest. Committed perjury in connection with the lawsuit against the firm. Arrested it, so it's a criminal. Committed perjury in connection with the lawsuit against his firm. அதுவும் தப்பு தான். மூணுமே தப்பு தான். லீஸ்ட் தானே கேட்கறான். இது ரொம்ப கொடூரமான தப்பு. சரி பி சூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா அது நான் வயலண்ட் ப்ரொடெஸ்ட். 91 2A சூப்பர் கரெக்டு. 2A கரெக்டு. அதுக்கப்புறம் 4A 4C தப்பா இருக்கு. 4C அப்புறம் 5A தப்பா இருக்கு. 5A அதுக்கப்புறம் 7B 7 எழுதுறா இருக்கு. 8C கரெக்டு. 9B கரெக்டு. 8C கரெக்டு. 10B கரெக்டு. 8C 10B கரெக்டு. 5 A. Okay.
பர்சனலாக வந்தால் இருக்காது. Final day of the league. Yes, boss. Finale la irukku. How's health today? Good, I think. Yes, நல்லா இருக்கு. பட் நான் கொஞ்சம் சளி பிடிச்சிட்டு மேபி தட்ஸ் ஓகே தான். இவ்வளோ அவங்க படுத்த படுக்கலாம். ஓகே, ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் நான் பப்ளிக் இன்ஃபர்மேஷனு, அதுக்கப்புறம் வந்து மார்க்கெட் மேனிப்புலேஷன். இது கொஞ்சம் ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம். The stock broker who is a CFA institute member is called on a telephone by the CEO. Okay, of a large company. என்ன பண்ணுறான், ஒரு ஸ்டாக் ப்ரோக்கர் இருக்கான். அவன் வந்து ஒரு சிஇஓட்ட கால் பேசிட்டான். கால் பேசி சிஇஓ என்ன சொல்கிறான்னா, ஒரு ஷேர் வாங்க, என் பசங்க நேமில் கொஞ்சம் ஷேர்ஸ் வாங்கு, இது என்னோட கம்பெனி ஷேரே வாங்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான். அப்போ வந்து அவன் என்ன சொல்கிறான், இதுமாதிரி வந்து இந்த கம்பெனி இன்னும் கம்பெனி வாங்க போகுது, அதனால வந்து இது வாங்கிட்டேன்னா ஃபியூச்சரில் யூஸ் ஆகும்னு சொல்கிறான். இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வெளியே போய் பார்த்தா யாருக்குமே தெரியல. அப்போது இட்ஸ் நான் மெட்டீரியல் நான் பப்ளிக் இன்ஃபர்மேஷன், எந்த ஆக்ஷன்ஸுமே எடுக்கக்கூடாது. ஓகே, கைண்ட் தான் சொல்கிறான் அப்படின்னு. ஓகேப்பா. Which of the following is a violation of Standard 2B, market manipulation? Engaging in a block trade to limit on the effect on the price of the thinly traded security.
block trader, implementing a trading strategy to exploit the differences in the market order. Okay. Overstating an earnings projection in order to increase the price of the stock. Okay. Overstating on. Which are the following statements regarding material non-public information is least accurate? If you see information on the public forum, it has been disseminated and you can do the trade. Correct. Upon least accurate. Information received from an insider who is not breaching his fiduciary responsibility may be traded on. Material non-public information regarding a tender offer may not be traded on. Yeah, material non-public information regarding a tender may not be traded on. Material non-public so may not be traded on. Correct. 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. An analyst manages the asset of a charitable organization. Okay. The supervisor tells her to buy certain stock because the company's chief executive, who is a board member in the organization, told her company's earnings will exceed the market forecast when they release next week. After release, increase the supervisor. The analyst objects. The supervisor says this is what they have always done and sees no reason for changing that. Analyst complies with the request. The analyst violated the standards and the standards only loyalty, both loyalty and material non-public information, only material non-public information. Now, client company loyal என்ன சொல்றாங்க வாங்க போறான்னு இருந்துச்சு நெக்ஸ்ட் இயர் ரெண்டு பேர் எக்ஸ்ட்ரா சொல்லிட்டாங்க அதை நம்பி நீ வாங்குற அப்படின்னு சொன்னா அப்படி லாயலா இருக்க அதில் இல்லையா ரெண்டுமே தான் கைண்ட் லாயலா Don CFA is a compliance officer for a larger brokerage firm. He wants to prevent the communication of material non-public information, other sensitive information for his firm's investments, bank and corporate finance departments, to his sales and research department. The most common and widespread approach for Benjamin can use to prevent insider trading by employees is that firewall, legal list, Wall Street rule. Firewall legal list. சும்மா கெஸ் பண்ணு ஃபயர்வால் பெரிய ஃபோன் வேலை செய்யறான் ரூல்லாம் இருக்காது கண்டிப்பா ரூல் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் firewall and legal list, the most common and widespread approach that Benjamin widespread approach சொல்றாங்க so widespread approach ஃபயர்வால்னா வெளியே எங்கே தெரியாத மாதிரி வச்சுக்கோ அப்படின்றப்போ லீகல் லிஸ்ட் எது ரெடி பண்ணுறது லீகல் லிஸ்ட் தான் லெட்ஸ் கோ வித் 9B ஸ்டாண்டர்ட் 2 ஸோ ஃபயர்வால் தான் பார்ப்போம் என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் 1A கரெக்டு ஆனால் சொல்லியிருக்காங்க doing any of these actions in violation of material to candidate must not act or induce others to act. Okay, 1A correct. Next 3C அதுவும் கரெக்ட் தான் மார்க்கெட் மேனிபுலேட் ஆஃப் ப்ரொஹிபிட் ட்ரான்சாக்ஷன் in order to minimize income tax and trading strategy. எப்போ பண்ணலாம்னா இன்கம் டாக்ஸஸ்க்கும் ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்க்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா that are not intended to or artificially intended distort prices artificial inflate trading overstating என்ன earnings projections வந்து பார்த்தீங்கன்னா தப்பு டைரக்டாக வெளியே
டேரக்டாக வரியா நீ 5B அதுவும் கரெக்ட் 3க்கு 3 5க்கு கரெக்ட். The information is between another member cannot trade or cause others to trade. It does not matter if the insider does not breach a fiduciary responsibility. The insider information is still material non-public. 7 வந்து வெறும் வந்து மெட்டீரியல் தான் சொல்றாங்க, லாயல்ட்டி பற்றி பேசல. ஏன் complying with the request is a violation of material non-public information which prohibits trading insider. ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார் இன்சைடர் ட்ரேடிங் பண்ணால் மெட்டீரியல் நான் பப்ளிக் தான். இன்சைடர் ட்ரேடிங் பண்ணினா மெட்டீரியல் நான் பப்ளிக் இன்ஃபர்மேஷனில் வயலேட் பண்ணுற அப்படின்னு அர்த்தம். வயலேட் என்ன ஸ்பீன் VIOA வயலேட். ஓகே. 9th, to comply with the firewall provides information barrier that prevents communication of non-public into other sensitive from one department to another department. Firewall is department பத்தி சொல்லிருக்கேன். One department to another. Okay. Next, standards on 3A and 3B. 3 வந்து duties to clients. 3A அப்படின்னு வந்து பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் லாயல்ட்டி, அப்புறம் ஃபேர் டீலிங்ஸ். இது ரெண்டு இருக்கணும். ரெண்டுத்துக்கான ஸ்டாண்ட் ரெண்டுத்தை வச்சு அவங்க 2 சம் கொடுத்துருக்காங்க, 3 சம் சொல்லணும். ஓகே. 1, 3, 5. Bronze Hardwick CFA completes research report to buy recommendations of Aaron properties. In the early afternoon, Sandvik emails his recommendations to his client, who had responded to his request that they provide Sandvik with their email addresses. Okay. Complete research report with buy recommendation. Buy வாங்கணும். Early afternoon, Sandvik emails the recommendation to the clients who had responded to his request that they provide Sandvik with their email addresses. Email to the clients who had responded to his request that they provide Sandvik with their email addresses. Email function, email address. Later that afternoon, the printed recommendation is forwarded to the postal service for normal delivery to all the customers who receiving the mail 1 or 2 days later. Not violated quota standard because he acted fairly in disseminating research information to his clients. Violated quota failed by sending email recommendations in advance to the printer. Violated quota by sending email recommendations to only some of his clients. இது வேணா வரலாம். Some of its clients மட்டும் பண்ணிக்கூடாது. Because he acted fairly in disseminating research information to his clients. டைமே கொடுக்கலையா? His request that they provide Sandvik with their email addresses. அவங்கள தான் சொல்லியிருக்காங்க, நாட் வைலேட்டட். ஏன்னா உங்கள் கிளைண்ட் 100 பேர் இருக்காங்க, 100 பேர்கிட்ட இமெயில் ஐடி கொடுங்கன்னு சொன்னாங்க. 90 பேர் 10 பேர் கொடுக்கலையா, 90 பேர் இமெயில் அட்ரஸ் அனுப்பிடணும். யார் யாரெல்லாம் கொடுக்கலையோ அதே லேட்டர் ஆஃப்டர் அவனே என்ன பண்ணுறான், அப்படி எடுத்து கொடுக்குறான். இப்போ சம்பந்தமே இல்லை ப்ரோ, நாட் வைலேட்டட் ஆகும். இதை மட்டும் வயலேஷன் சொன்னாங்க. CFA லெட்டர் இல்லை இந்த மாதிரி என்னடா அநியாயம் பண்ணுறீங்க, இப்படி பண்ணுறீங்கடா. Regarding not violating all client practice using a directed brokerage arrangement, member would violate the standards by engaging in either of these practices or what is called client practice. Client practice vote பண்ண சொல்லி மெம்பர்ஸோட ரெக்கமெண்டேஷனில் இருக்குது. ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் தான் இருக்கே தவிர உனக்கு வந்து இதில் இல்லை. ரெக்கமெண்டேஷன் இல்லை இல்லை ரெக்கமெண்டேஷன் கிடையாது. Using a direct brokerage arrangement, a member would violate a directed brokerage arrangement. Regarding this, not working, one violate பண்ணுவாங்க. Engage in either of the violate standards by using a direct brokerage arrangement. Directed brokerage as a member would violate standards. Using a directed brokerage arrangement. சரி பார்ப்போம். 3B தான் போட் பண்ணேன்னா இதை நான் படிச்சிருக்கேன். நாட் வயலேட்டிங் ஆல் த ப்ராக்சஸ் ஃபார் கிளைண்ட் ஸ்டாக்ஸ். ஓகே. அப்புறம் 5 CFA manages pension fund sponsored by HIL
The code of conduct most likely requires staples to act solely interests of ultimate beneficiaries, support the sponsors management using proxy fights, base investment decisions on each beneficiary return requirements and risk tolerance. Each ஒருத்தொருத்தருங்க பார்த்தா வேலைக்காவது அல்டிமேட் பெனிஃபிஷியரி. ஸோ 1A 3B 5A பார்க்கலாமா? பின்னாடி இருக்கா? ஆமாம் பின்னாடி இருக்கா? சரி ஒரு வர 1 3 5 முடிச்சிட்டா, அதுக்கப்புறம் 7 9 2. According to the standard concerning loyalty, prudence and care, brokerage is an asset of the care. Brokerage is an asset of the brokerage firm conducting the trades. Managing firm का ना client का. Brokerage firm conducting the trades. Brokerage அந்த ஸ்டாண்டர்ட் என்ன சொல்றான், brokerage வந்து அசட் யாருக்கு, brokerage ஃபர்முக்கா இல்லை கிளைண்ட்டுக்கா? கிளைண்ட்டுக்கு வந்து brokerage படிச்சிடாங்க வாங்கினா அது அவனுக்கோசம் வேலை செய்ய அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். காசு வாங்கினால ஸோ அவனுக்கோசம் வேலை செய்யணும் இருக்கும். brokerage ஃபர்முக்கா மேனேஜிங் ஃபர்முக்கா கிளைண்ட்டுக்கா? ஸோ கிளைண்ட்டுமே போடுவோம், ஏன்னா கிளைண்ட்டு காசு கொடுக்குறாங்களா, அது அவங்க அசட்டாக இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். Let's see. Last one. Concerning 3B fair dealing, which of the following is not a valid procedure for compliance standards? Communicate investment recommendations simultaneously with the firm and to the customers where possible. Okay, not a valid. So communicate investment recommendations to all the customers, including those of them which are securities not eligible for purchase. Okay. Limit the number of people that are involved and are private to the fact that the investment recommendation is going to be disseminated. C 9C then limit பண்ணி ஓகே அப்போமா ஆன்சர் சூஸ் பண்ணலாம். 1A கரெக்டு, சூப்பர். பத்தியா நான் லெட்டர் எழுத மாட்டேன், மைண்டான். அப்புறம் 3B 3A வேண்டாம். engaging in either of these practices. Okay, 3A ஏன் 3A சொல்கிறாங்க? Proxies have economic values to client, economic value to them. Compared to the standard 3A, the analyst is obligated to vote proxies in an informed and responsive manner. Okay, the cost benefit 3A informed manner. Oh, not voting all the client proxies in the தப்பு தானே? சரி என்ன சொல்லுவாங்க? A cost benefit analysis may show that voting all proxies may not benefit the client. So voting proxies may not be necessary part of இப்படிலாம் வந்து என்ன சொல்லலாம், சும்மா யோசிச்சுப்பாங்க. ஆனால் ரிகார்டிங் நாட் ஓட்டிங் ஆல் ப்ராக்டிஸ் வந்து வைலேஷனான்னு கேட்டீங்கன்னா நான் ஆமான்னு போட்டுருக்கேன். இவனு என்ன சொல்லியிருக்கான், வைலேஷன் போடுறது ஆமாம் தான், ஆனால் நீ காஸ்ட் பெனிஃபிட்டை பார்த்துட்டு எல்லாத்துக்கும் ஓட்டு போடலாம் வேணாமா? அதால் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கான், நாட் ஓட்டிங் ஆல் கிளைண்ட் ப்ராக்டிஸ். அந்த ஆல் அப்படிங்கிறது தான் தவிர. ஸோ உங்களுக்கு காஸ்ட் பெனிஃபிட்டை பார்த்து அதுக்கப்புறம் எல்லாத்துக்கும் ஓட்டு போடுறது கரெக்டாக இல்லையா அப்படிங்கிறது பாருன்றோம். இப்படி யோசிக்கிறாங்க. So, directed brokerage occurs when the client requests that a portion of the client's brokerage to be used to repurchase services that directly benefit the client. Although this may prevent best execution, it does not violate the standards. But this may prevent best execution and is directed by the client and not the brokerage. Okay, directed brokerage occurs when the client requests the portion of the client's brokerage be used to purchase services. ஓகே, கிளைண்ட் வந்து கொஞ்சம் காசு கொடுத்துருக்கான். டேரக்டர் ப்ரோக்கரேஜ் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிளைண்ட் வந்து கொஞ்சம் காசு நம்ம எடுத்து கொடுத்துருக்கோம். அந்த காசை அந்த ப்ரோக்கரேஜ் காசு கொடுத்துருக்கான். ஆனால் ப்ரோக்கரேஜ் காசு வந்து நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுனால இதை வச்சு வேறு ஏதாவது சர்வீசஸ் நான் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி வேறு சர்வீஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, கிளைண்ட் பி யூஸ் டு பர்ச்சேஸ் சர்வீஸ் டைரக்ட்லி பெனிஃபிட் த கிளைண்ட். ஓகே, அது வந்து வைலேஷன் கிடையாது. நாட் ஓட்டிங் ஆல் தி ப்ராக்சிஸ் வந்து வைலேஷன் தான். ஆனால் நீ காஸ்ட் அண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் பார்த்துட்டு அந்த வந்து போடவும் வேணாம். நெக்ஸ்ட்டு 5A கரெக்ட். என்ன சொல்கிறாங்க, பெனிஃபிஷியல். ஓகே, சூப்பர். நெக்ஸ்ட்டு 7C brokerage is an asset of the client தான் சொல்கிறாங்க. வெல் டன் ரிதேஷ், வெல் டன்.
client. And concerning வந்து fair dealing, which of the following is not a valid? So 9B கொடுத்துருக்காங்க, 9C தான் போட்டு 9B. 9B ஏன் சொல்கிறாங்க? To ensure compliance with standards, members should see communicate investment recommendation to all the clients who have indicated an interest and also those to whom securities are suitable. There is no need to communicate recommendation to clients whose securities are deemed unsuitable. Unsuitable இருக்கவங்ககிட்ட கொடுக்கணும் அவசியமே கிடையாது. ஓகேவா? For which the securities are not eligible அப்படின்றவனுக்கு கொடுக்கணும் அவசியம் கிடையாது. யார் ரெண்டு பேருக்கு, ஒன்று வந்து இண்டிகேட்டட் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காங்க, இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ளஸ் சூட்டபிள், இந்த ரெண்டு பேருக்கு மட்டும் கொடு, மற்றவங்களாம் கொடுக்காத அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் 3CDE. ஹாய் காய்ஸ், குட் மார்னிங். குட் மார்னிங் ப்ரோ. ஆக்சுவலாக நேற்றுக்கு இதே டைமுக்கு தான் நீ இருக்கு. குட் மார்னிங் சார். அப்பாடி ஆமா, உனக்கு ஜாலி ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்ல இருப்ப. சரி, ஓகே. 3 next. According to 2C suitability, which of the following is the least likely to be considered as a relevant factor determining the appropriateness and suitability of investment recommendations or action for each portfolio or client in கேட்கலாம். ஓகே. Basic characteristics of total portfolio, needs and circumstances portfolio of the client, best interest of investment professional. Investment professional தான் தப்பு. Basic characteristics of the total portfolio, அது வந்து total portfolio characteristics இருக்கும். Need and circumstances portfolio of client, correct. 2C தான். 4. A money manager who is a client of the CFA Institute. CFA Institute the client, CFA Institute member, states that our regressive growth fund produced a 12% annualized return last quarter. This illustrates the superior results in our firm producers. The fund return stated by the manager is accurate, correct. Is this a violation? Performance presentation கேட்குறாங்க. Performance presentation வந்து ரீசனபிள் பேஸாக இருக்கணும், அடிக்கடி சப்போர்ட். ஆனால் இதுக்கு வந்து ஸ்டேட் மேனேஜர் கரெக்டாக தான் இருக்கணும். No, because a brief summary of result is acceptable as long as more complete information is made available. No, because the manager has stated a fact. Okay. வயலேஷன் கேட்குறாங்க. இல்லை, வயலேஷன் கிடையாது. என்னோட ஃபண்டு வந்து இவ்வளோ ரிட்டர்ன்ஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்றது இட்ஸ் பப்ளிக் இன்ஃபர்மேஷன் தான். இதனால வந்து தப்புலாம் கிடையாது. Results of firm producers. There no, because the brief summary of results is as long as more complete information is made available. I stated a fact. Okay, yeah. Okay. The standard concerning preservation of confidential states that member and candidates must keep information confidential about current, former, but not respective. Current clients, former clients, எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான். Current, former and prospective. 6, 8. Paulson Munction, Paula CFA manages a mutual fund with an objective to emphasize income over capital gains. Manages a mutual fund with an objective to emphasize income over capital. Income அதிகமாக வரும், capital gains தவிர. So Magic Technology growth stock that pays no dividend. ஆனால் income தேவையில்ல, no dividend பண்ணால் தப்பு தானே. But Republic Research Department believes the stock will dramatically outperform the SAP 500 over the next 12 to 18 months. Based on the strong recommendations and believe Magic will improve funds diversification once it adds the stock to fund portfolio. தப்பு. அது வந்து ஒரு தடவை எப்படி சொல்லிருக்கோம் ISP இன்வெஸ்ட்மெண்ட் IPS இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ரொஃபஷனல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு இதை நீ சூஸ் பண்ணி ஒரு ஆப்ஜெக்டிவ் சூஸ் பண்ணினா அது அப்படியே இப்போ அதில் சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. Violated the standards by failing to comply with the provisions, correct. Not violated standards because she making investment decisions in portfolio context, correct. Violated the standards by relying on research that she did not perform. A. Violated. ஏன்னா இப்போ நேற்று நான் வந்து ஒன்று பார்த்தேன் CFA, சரியா, அந்த கூகுள் ஜெமினியில் வந்து போட்டு பார்த்தேன் எப்படி வந்து இந்த கிரேடிங் சிஸ்டம் ஸ்கோர் பண்ண வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தேன். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா 2 திங்ஸ் வந்துச்சு. ஒன்று பார்த்தேன் ஃபஸ்ட்டு. நம்ம வந்து 90 மார்க்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுறோம். 90 மார்க்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு 2.5 hours, நெக்ஸ்ட்டு 90 மார்க்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் 2.5 hours, டோட்டல் 180 மார்க்ஸ் நான் எழுதுறேன். ஆனால் அவனுக்கு மார்க் வந்து எப்படி கொடுக்குறாங்கன்னா 1600, 1700, 1800 கொடுக்குறாங்க. அது வந்து மார்க்கே கிடையாது. அப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, கிரேடிங் சிஸ்டம் தான் சொல்கிறாங்க. கிரேடிங் சிஸ்டம் வந்து மல்டிபிள் லெவல்ஸ் போகும். ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தர் பார்ப்பான், நீ எழுதின ஆன்சர்லாம் கரெக்டாக இல்லையா, எப்படி இருக்குது அப்படின்றது பார்ப்பான். அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தர் வந்து பேப்பரோட டஃப்னஸ்லாம் பார்ப்பான்.
ஓகே இந்த பேப்பர் வந்து இதுக்கு இவ்வளோ டஃபாக இருக்குது, ஸோ இதுக்கு வந்து இவ்வளோ கிரேடு கொடுக்கலாம், இந்த கொஸ்டினில் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது, ஈஸியான கொஸ்டினுக்கே அவன் தப்பு பண்ணுறான், அப்போ கிரேடு கம்மி பண்ணிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி வச்சுருப்பாங்க. இது கூகுள் தான் சொல்லிச்சு, பட் ஆனால் அது கரெக்டான இன்ஃபர்மேஷன் தெரியல. பட் ஆனால் எஸ், அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எதுவுமே அஃபிஷியலாக எதுவுமே இல்லை. CFA வெப்சைட்டில் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறாங்கன்னா போதும், கூகுள் இருந்துச்சு. ஸோ வந்து இதுலேயே இருக்குல்ல, வந்து நான் இன்கேஸ் வந்து வைலேட்டட்னு கொடுத்துருக்கேன், கரெக்டு தான், வைலேட்டட்ன்றது கரெக்டு தான். அப்போ ரீசன் தப்பாக கொடுத்தா மேபி இப்போ இந்த 5 கிரேட் வந்து 10 or 20 வச்சுருக்காங்க அப்படியா இருந்துச்சுன்னா எனக்கு வந்து வைலேட்டட் கரெக்டாக தானே போட்டிருக்கான், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வைஸ் கரெக்ட் வைலேட் பண்ணியிருக்கான், பட் ரீசன்ஸ் வந்துருக்கான். அதனால 10க்கு வந்து 5 போடலாம், பாதி போடலாம். ஆனால் நாட் வைலேட்டட்னு போட்டால் 0 போடலாம், பிகாஸ் அது டோட்டலாக தப்பு இல்லை, மொத்தமாக அவனோட கிரேட் சேஞ்ச் ஆகுது, வைலேட்டே பண்ணல சேஞ்ச் ஆகுது, அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. மேபி அப்படி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது க்ளோசஸ்ட் ஆன்சரு, லைக் நம்ம சம் சால்வ் பண்ணும்போது க்ளோஸாக எதாவது வருமோ அந்த மாதிரி வச்சு போட்டுக்கலாம், அந்த மாதிரிலாம் வச்சுக்கலாம். லைன் ஓகே. Gray style CFA may withhold from CFA Institute information about a client required in the regular performance of his clients. CFA may withhold from CFA Institute. CFA க்கு withhold பண்ணிப்பாங்க about a client required in the state for neither of the reasons listed. Only if Styles has special confidential agreement with the client. Only if Styles is a relative of the client. Relative கிடையாது. For neither of the reasons listed. Okay. அதான் வந்து கிளைண்ட்டே சொல்லியிருப்பான், இதுதான் கிளைண்ட் அக்வயர்ட் வந்து ரெகுலர் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருந்துச்சு. இப்போ ரெகுலர் பர்ஃபார்மன்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருந்துச்சு. ஒன்லி ஸ்டைல்ஸ் ஸ்பெஷல் கான்ஃபிடன்ஸ் ஐ திங்க் 9A. சரி ஓகே பாருமா. 3 என்ன பண்ணலாம், 3 ஓகே 3 2C correct. 4A 4C கொடுத்துருக்காங்க. ஏன் 4C நோ கொடுத்துருக்காங்க? ஏன் ஃபர்ஸ்ட் நீயே எஸ் கொடுத்து, நீயே நோ கொடுத்த பிகாஸ் ஆஃப் த brief summary of pictures as long as you know கொடுத்துருக்கு. is a violation of the performance presentation. Who is member of CFA? Aggressive growth வந்து பார்த்தீங்கன்னா the final return of the அவனும் என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கரெக்டாக தான் இருந்துச்சு, ஆனால் எனக்கு கொடுக்கும்போது தான் தப்பாக கொடுத்துருக்கு. நானும் தான் நினச்சினேன், அவன் கொடுக்கலாம் தானே சொன்னேன், ஸ்டார்டிங் தப்பாயிடுச்சு. 4C தான், எஸ் அவன் கொடுக்கலாம், தப்பு இல்லை, ஏன்னா நார்மலாக தானே இருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு 6C கரெக்டு. அதுக்கப்புறம் வந்து 8A கரெக்டு, 9A கரெக்ட். சூப்பராக பண்ணி வந்தால் தப்பாக இருக்கு. Next guidance for standard 4 வந்து 4 வந்து யாராவது duties to employers. ஓகே 4 இது தப்பு இருக்கா? இது தப்பு. 4 5 6 7 4 இருக்கு, 4 ethics 4 क्वेश्चंस முடிச்சிட்டு அப்புறம் இன்னொன்று இருக்கு நம்மளுக்கு நிறைய இருக்கு. ஜாலியாக பிரச்சனையாக இருக்கலாம். ஓகேவா? 4 and 1. If a member candidate wishes to engage in independent practice that may conflict with her employer's interest, independent practice பண்ணலான்னு இருக்கா, ஆனால் கான்ஃப்ளிக்ட் வந்து எம்ப்ளாயர்ஸ் கிட்ட, she is least required to notify her employer of types of services சொல்லிதான், காம்பன்சேஷன் சொல்லிதான், நம்பர் ஆஃப் கிளைண்ட்ஸ் தான் வந்து சொல்ல தேவை. ஏன்னா சர்வீசஸ், காம்பன்சேஷன், நேச்சரு, காஸ்ட், ஆமாம் நேச்சரு, அப்புறம் இது பண்ணுற நம்பர் ஆஃப் கிளைண்ட்ஸ் வச்சுக்கணுன்றது சொல்ல தேவை. ஓகே, அதை லீஸ்ட். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் 3 CFA supervisor and investment advisory firm has tried unsuccessfully to convince top management of the firm's need for a formal comprehensive compliance program. Okay, CFA supervisor and investment advisory firm has tried unsuccessful to convince top management of the firm's need for a formal comprehensive compliance program. What is Stu's most appropriate course of action? ஓகே, அவனா பண்ணுறா, ஸ்டியூ வந்து சொல்கிறான், அந்த மாதிரி ஒரு அட்வைசரி ஃபோன் வேலை செய்யறான், இதில் வந்து கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ப்ரோக்ராம் வந்து தப்பாக இருக்குது, இதை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுங்கள், நீடு டாப் மேனேஜ்மெண்ட் அந்த ஃபோம்ஸ் நீட் ஃபார் ஃபார்மல் காம்பரேட்டிவ் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ப்ரோக்ராம் வெயிட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான். ஆனால் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இல்லை.
not successful. Decline in writing to accept supervisory responsibilities, rely on the court to perform a duties as a superior, resign from the firm if no compliance is instituted. நான் ரிசைன்ன்ற வார்த்தையை அங்கே படிக்கவே இல்லை ஆக்சுவலாக. இப்போ கூட வைலேட் பண்ண கூட நீ வந்து கரெக்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் தான் இருக்குது. ரிசைன்னு எங்கேயுமே படிக்கல. ஒரே இடத்துல தான் படிச்சு நாலேஜ் ஆஃப் த லா. இப்போ வைலேட் பண்ணுறான்னு தெரிஞ்சு அவன் கூட நீ இருக்க அப்படின்னா இருந்தால் அப்போ தான் ரிசைன். ஸோ ரிசைன் வராது, இல்லே வராது. டிக்ளைன் இன் ரைட்டிங். An analyst working in an investment firm as a client that drinks Luminis, அதாவது கார் நினைக்கிறேன், லிமோ கார். The client has rent program. Okay. The client tells that analyst that as long as he is a client's analyst, he can have free use of remote services several times in a year. நீ கிளைண்ட்டாக இருக்க, நீ இதுவாக இருக்கிற கார் யூஸ் பண்ணிக்கோ, ஃப்ரீயாகவே யூஸ் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ என்ன பண்ணோம், ஃப்ரீயாக யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அது சொல்லணும். Do nothing since the offer is not linked to the performance of the client. தப்பு. Explicitly refuse the offer. அதோட inform the supervisor in writing of the offer if the analyst intends to accept the offer. Correct. Inform பண்ண எதுவுமே பண்ணாமல் இருக்காது. அவன் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறான் அப்படியே இருந்தால் அது உங்க இடத்துல காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிடும். அதனால நீ அவன்கிட்ட சொல்லிட்டு சூப்பர்வைசர்கிட்ட சொல்லிட்டதுக்கு அப்புறம் இன்ஃபார்ம் பண்ணு. லூஸ் மாதிரி போய் ரிஃப்யூஸாக பண்ணாது, ரிமோடாது. Okay. A firm recently hired CFA, a supervisor of the firm. Crane has reviewed the procedures for complying with the code of ethics in the company. Standards in the company. It is Crane's belief that the procedures need revision in order to be effective. There are no revision தேவை அப்படின்றது சொல்லுவாங்க. Decline supervisory responsibility until the company adopts an adequate compliance procedures. Okay. Exercise the super responsibility with great level of diligence required by the code. Make reasonable efforts to encourage the company to adopt. Okay. Reasonable efforts இருக்கியா அப்படின்னா வந்து believes that the procedure இல்லாமல் இல்லைல்ல பார்த்தீங்கன்னா கிளைண்ட்ஸ் வெளியே ப்ரொசீஜர் இருக்கு, அது முன்னாடி கேட்டாலும் இல்லாமல் இல்லை. இவன் தான் வந்து கொஞ்சம் ரிவிஷன் தேவை, இன் ஆர்டர் டு பி எஃபெக்டிவாக இருக்கணும்னா கொஞ்சம் ரிவிஷன் தேவை. பிலீஃப் தட் ப்ரொசீஜர்ஸ் நீட் ரிவிஷன் எஃபெக்டிவாக இருக்கிறதுக்கோசம் இப்போ இருக்குதான். நாட் ஸோ எஃபெக்டிவ். மேக் ரீசனபிள் டு என்கரேஜ் கம்பெனி ப்ராடக்ட் அடிக்வேட் ரீசனபிள் எஃபர்ட்ஸ் போகலாம். அப்படி மனிதத்தனமாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம ரிசைன் பண்ணலாம். CFA is employed as analyst in nationwide securities. According to CFA Institute Professional Conduct, which of the following statement is about Thompson's CFA's duty to nationwide is not correct in Kenya? Okay. Engaging in any conduct that will injure nationwide. Correct. Engaging in independent competitive activity that would affect the business of nationwide unless she receives written consent. Okay. Making arrangements to go into competitive business before terminating a relationship nationwide. Okay, wow. Nationwide கிட்ட அனலிஸ்டா இருக்கான். According to CFA Institute, most of the following statement about this is not correct. எது வந்து தப்பா இருக்குன்னு கேட்குறான். Thompson must refrain from Thompson தான் CFA must refrain from engaging any conduct that would injure nationwide. Okay, engaging in any conduct that will injure nationwide is தப்பு. அது தப்பு. அது தப்பா எது இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. மஸ்ட் refrain from எது பண்ணக்கூடாதுன்னு கேட்குறாங்க. கொஸ்டின் ஏன் எப்படி கேட்குறீங்க? Which of the following statement about Thompson to nationwide is not correct? Thompson must refrain from not correct. அப்போ இது நாட் எது தப்பா இருக்குன்றதை சூஸ் பண்ணுங்க. Thompson must refrain from engaging in any conduct that would injure nationwide. Okay. Must refrain from and engaging வந்து இன்ஜூர் பண்ணாமல் இருக்கிறது அது கரெக்டாக இருக்குது. ஏன் வராது? Engaging in independent competitive activity that will conflict with the business of nationwide unless he receives written consent. Okay. Refrain from making arrangements to go into competitive business before terminating a relationship with us. I think C தான் நினைக்கிறேன். Refrain from making arrangements to go. Okay.
index 4. Okay. 1C correct. And correct. She must provide information to the employer about type of services, the compensation arrangement, expected duration of duration. Services compensation duration சொல்லுமே தவிர இது சொல்லக்கூடாது. 3A. Super. According to the standard 4 responsibility of supervisor, stewards must decline in writing to accept super until the firm adopts adequate compliance procedures. 5C. Super. Requires the members disclose the employer in writing all benefits that they receive in addition to the regular compensation of the services they perform because of the employer. They also need to get consent of the employer in writing. It should include any details written or oral agreement, extra compensation. எதுவாக இருந்தாலும் அப்படி சொல்லணும். Analysts do not have to refuse the offer. Refuse offer பண்ண அவசியம் இல்லை. எப்படி ரிமூவ் ப்ரோ? Okay, next is 7A. According to standard responsibility, claims that the company compliance are not adequate. To decline in writing தான் சொல்றாங்க. ஓகே, நீ எது ரீசனபிளாக இருக்க தேவை டிக்ளைன் பண்ணி கொடுத்து என்ன ஆன்சர் வச்சோம். சரி, கொஞ்சம் ரீசனபிளாக இருக்காமல் ரீசனபிளாக சூஸ் பண்ணி தப்புன்னு சொல்கிறாங்க. 9C correct. Permits Thompson to make preparations to go competitive business before terminating a legitimate provided that such preparation does not breach a duty of loyalty. Okay, next 5 வந்து என்னது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் அதெல்லாம் சொல்கிறாங்க. அதில் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் மொத்தம் 3 இருக்காங்க. டிலிஜென்ஸாக இருக்கணும், கம்யூனிகேட் பண்ணணும், அப்புறம் வந்து ரெஃபரல் ஃபீஸ் வாங்கிக்கணும். இல்லை கம்யூனிகேட் பண்ண ரெக்கார்டு. ரெஃபரல் ஃபீஸ் வந்து உனக்கு எங்கே வரணுமா? வேலை தான் வரும். அதானே ஃபஸ்ட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பொறுத்தவரைக்கும் டிலிஜென்ஸ் கம்யூனிகேஷன் ரெக்கார்டு வச்சுக்கணும். கான்ஃப்ளிக்ட் அதாவது இந்த ரெஃபரல் டிரான்சாக்ஷன் வருதுனால ரெஃபரல் ஃபீஸ், டிரான்சாக்ஷன் வருதுனால ப்ரையாரிட்டி ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன் ரெஃபரல் ஃபீஸு, கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுல ரெக்கார்ட் ரிட்டன்ஷன். Okay. Analyst has found an investment with what appears to be great return to risk ratio. So, the analyst double checks the data for accuracy, keeps careful records and is careful to not make any misrepresentation as he simultaneously sends an email to all his clients with a buy recommendation. Diligence பண்ணிருக்கானா இல்லையா, டபுள் செக்ஸ் பண்ணிருக்கான். Diligence இருந்திருக்கான். Fulfill all of the violated standards by communicating and recommendation via email. பண்ணலாம், தப்பு இல்லை. Violated standard if it does not verify the investments is inappropriate for all the clients. இப்போ இதில் வந்து எப்படின்னா, இப்போ என்னோட தாட் ப்ராசஸ் எப்படி திரும்ப இருக்கு, அவங்ககிட்ட இருக்க எல்லா கிளைண்ட்டுமே வந்து இந்த ரேஷியோவில் தான் இருந்தானோ, லைக் ரிஸ்க் ரிட்டர்ன் ரேஷியோவில் தான் இருந்தானோ, இப்போ என்ன பண்ணலாம், ஃபுல்ஃபில் ஆல் அப்ளிகேஷன்ஸ். இல்லை மேபி வந்து அவங்க பாதி தப்பு இருக்குது, பாதி கரெக்டாக இருக்குன்னா அப்போ சி ஆப்ஷன் வரும். ரெண்டுமே கரெக்டாக வரது வாய்ப்பு. Analyst has found an investment with what appears to be great risk. The analyst double checks the data for accuracy and keeps careful records and is careful to not make any misrepresentation as he simultaneously
simultaneously sends an email to all of his clients by recommendations. இந்த சைமல்டேனியஸ்ன்ற வார்த்தையில தான் கொஞ்சம் இருக்கு. ஏன்னா நீ பார்க்குற டபுள் செக்லாம் பண்ணிட்டு அக்யூரசி கீப் ரெக்கார்ட்ஸ் வித் கேர்ஃபுல் நாட் டு மேக் மிஸ்ரெப்ரசன்டேஷன் அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு பார்க்குறேன். அதே சமயத்தில் சைமல்டேனியஸ்னா அதே சமயத்தில் கிளைண்ட்டுக்கு மெயில் அனுப்பிட்டான். இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தானே மெயில் பண்ணணும். Violated the standards if it does not verify whether the investment is appropriate for all the clients ஆட்டதே தெரியும். அவன் பார்த்தா நல்லா இருக்கு, இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை தான் பார்த்தேனே தவிர கிளைண்ட்டே பார்க்கல. கிளைண்ட்டையும் பார்க்கணும்ல. ஸோ டு சி 4. The analyst has several groups of clients who are categorized according to their specific needs. Okay, specific needs ஏற்ற மாதிரி எல்லாரும் categorize பண்ணி வச்சுட்டாங்க. Compared to the research report distributed to all the clients reports for a specific group. எல்லா clientsக்கும் பண்ணிட்டாங்க. Are required to include more basic facts. Are not permitted by the code of standards. May generally exclude more basic facts. Analyst has several group of clients who was categorized according to specific needs. And each category clients are categorized based. Client compared to the research reports distributed to all the clients. Reports for a specific group. இது அப்படி கேட்கலாம், கொடுக்கலாம் வேணாமெல்லாம் கேட்கலாம். ஸோ கம்பேர்ட் டு ரிசர்ச் ரிப்போர்ட்ஸ் டு ஆல் தி டைம்ஸ் எல்லாருக்கும் கொடுக்குற மாதிரி ரிப்போர்ட்ஸ் ஃபார் ஸ்பெசிஃபிக் குரூப்பில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தா ரிக்வயர்ட் டு இன்க்ளூட் மோர் பேசிக் ஃபேக்ட்ஸ், மே ஜென்ரலி எக்ஸ்க்ளூட் மோர் பேசிக் ஃபேக்ட்ஸ், மே ஜென்ரலி எக்ஸ்க்ளூட் மோர் பேசிக் ஃபேக்ட்ஸ், ரிக்வயர்ட் டு இன்க்ளூட் மோர் பேசிக் ஃபேக்ட்ஸ், are not permitted by the code. Code அப்படிலாம் கிடையாது, அதெல்லாம் கிடையாது. கோடில் அதெல்லாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. பி கண்டிப்பாக இருக்குது. ஏவா சியா மே ஜென்ரலி ஆர் ரிக்வயர்ட் டு இன்க்ளூட் மோர் பேசிக் ஃபேக்ட்ஸ். பேசிக்னா என்ன சொல்ல வராங்கன்னா தெரியும். கம்பெனி பேர், அப்புறம் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு, என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு தான் இருக்கும். ஆமாம், அது போதும். ஆர் ரிக்வயர்ட் டு இன்க்ளூட் மோர் பேசிக் ஃபேக்ட்ஸ். டீட்டெயில்டு ஃபேக்ட்ஸ்லாம் வந்து கேட்டால் சொல்லி பேசிக் ஃபேக்ட்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். சரி, ஓகே. 4A 6 ஸ்டாண்டர்ட் 5B பின்றது கம்யூனிகேஷன் வித் கிளைண்ட்ஸ் அண்ட் ப்ராஸ்பெக்டிவ் கிளைண்ட்ஸ் லீஸ்ட் எது ரிக்வயர் பண்ணலாம். டிஸ்க்ளோஸ் த ஜென்ரல் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ராசஸ் யூஸ் டு அனலைஸ் அண்ட் செட். ப்ராசஸ்லாம் நீ எனக்கு சொல்லி தான் ஆகணும். கரெக்ட். மேக் a clear buy and sell recommendation securities covered in the research reports. Use reasonable judgment inclusion or exclusion relevant factors. Reasonable judgment லீஸ்ட்ன்றதுனால B தான். B வந்து buy and sell securities நான் வந்து எதனா வந்து சொல்லவே இல்லை. reasonable judgment படிச்சிருக்கேன், ப்ராசஸ் படிச்சிருக்கேன். ஓகே. Smith CFA works for advisory. CFA வந்து ஒரு இடத்துல ஒர்க் பண்ணுறேன். In order to maintain compliance with 6A diligence and reasonable basis, they recommend a security which is the following situation. The advisors research department recommends a stock. Recommend பண்ணான்னு சொல்லிட்டு இவங்க கொடுக்கலாமா? For either of the reasons listed here, Smith reads a favorable review of security is a widely read periodic. Brain is not braining, bro. Brain is not braining. டைமரே போடலையா? யாராவது நோட்டீஸ் பண்ணீங்கன்னா பற்றி ஸ்டார்ட். ஆல்ரெடி 3 hours படிச்சிட்டேன். 3 hours கம்மி பண்ணிட்டேன். hours 2 hours தான் படித்தேன். ஸோ 9 hours 30 minutes.
தப்பே இல்லை காய்ச்சி. டொமேட்டோ ஜூஸ் தான். ஓகே, இப்போ வாடா. Okay. According to CFA Institute, standards of professional conduct members are least likely required to analyze investment basic characteristics before recommending a specific investment to a broad client group. Okay. It distribute a detailed research report to clients with any recommendations. Make a diligent effort to determine whether the third-party research relied on is sound. Standards of professional conduct. Are least likely to require to analyze investment basic characteristics before recommending a specific investment. That's least. That's the body recommendation. Okay. The brain is braining though. Oh, brain is braining. Brain on page An analyst writes a report includes a forecast of an econometric model. Okay, a forecast is econometric model is developed by the firm's research department. The analyst identifies the source of the forecast and it includes all the relevant statistics concerning the model. With respect to diligence and reasonable basis, analyst has complied a standards. Violated the standards by relying on model forecast. Violated standards by not evaluating the model independently. Maybe independently. Maybe I'll answer sure. Compared with the standards, relying on model forecast. Violated standards by relying on model forecast. Econometric model developed by the firm's research department. The firm research department. The analyst identifies the source of the forecast and includes all the relevant statistics concerning the model. என்ன பண்ணியிருக்கான், ஒருத்தர் ஃபோர்காஸ்ட் போட்டு கொடுத்துருக்கான். அந்த ஃபோர்காஸ்டோட சோர்ஸ் நான் பார்த்துட்டேன். அப்புறம் இந்த மாடலுக்கு இருக்குது எல்லாத்தையும் நான் பார்த்துட்டேன். இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண சொல்கிறேன், அவ்வளோ என்ன பண்ண முடியும். என்னால் என்ன பண்ண, நீ எனக்கு மாடல் போட்டு கொடுத்துருக்கேன், நான் அந்த மாடல் பார்த்துட்டு சோர்ஸும் கரெக்டாக தான் இருக்குது, அப்புறம் நீ பண்ண மாடல்ஸும் கரெக்டாக தான் இருக்குது. இது மாதிரி என்ன பண்ண சொல்கிறேன், கம்பேர் வித் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் போட்டு அடிச்சு திரும்ப போட்டிருக்கேன். ஸ்டாண்டர்ட் 5 பேஜ் வந்து 136.21.7. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு 2A ஒரு தடவை ரவுண்ட் பண்ணி கரெக்டாக பண்ணுறேன். 2A ரவுண்ட் 2A. If the analyst as investment manager, it would have been inappropriate. Analyst has been an investment manager, it would be inappropriate for him to make a blanket recommendation for all his clients without considering the unique needs of these. Our analyst is merely stating that given the qualities of the investment attracted by, he has adequate records and made fair disclosure. Had been an investment manager, it would have been inappropriate for him to make blanket recommendations for all the clients. எல்லாருக்கும் தப்பு. நீ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மேனேஜர் கிடையாது, அனாலிஸ்ட் தானே, ஒரு அனலிஸ்ட் தானே சொல்கிறான். ஸோ எல்லாருக்கும் எடுத்து பண்ணி மெயில் அனுப்பி பிரச்சனை. இப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மேனேஜராக தான் தப்பு. ஓகேவா, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்கிங் மேனேஜராக தான் தப்பு இருந்தால் தான் தப்பு. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு 4A. Analyst has several group of claims who are categories according to specific needs. Compared to the research report distributed all the clients, the reports of a specific group
may generally exclude more basic info. Specific groups ku general info கம்மி பண்ணிடலாம். According to communication, analysts can use reasonable judgment regarding a exclusion of some facts and include some basic more facts or request to wider audiences. Wider audiences should include more basic facts or wider audiences. So wider than basic include பண்ணலாம். Delhi. Okay, basic facts வந்து wider all wider specific and the judgment exclude wider and the next 6B correct. Eight C. According to CFA institutes, members are least likely required to make diligent efforts to determine whether third-party research relied on is sound. Bro. Recommendations can be made in various contexts. For example, recommendations. The recommendations. For example, analyst firm may use list of buy recommendations for his brief buy recommendations or a brief recommendations that does not contain all the relevant details of the analysis. But clients must be informed that a full analysis supporting documents is available. The other actions are required based on this. கரெக்டானதான் பார்க்குறேன். ஆமாம் 8th தான் பார்க்குறேன். 8th தான் பார்க்குறேன். So CFA institute members are least likely is required to recommendations பண்ணலாம். Recommendations can be various. சரி CFA standards one is least likely to make determine whether there is something wrong with my understanding. 10A 10A correct. Compile with all the standards. இதுக்கு மேலே வரணும் பண்ணுங்க. Okay. Next 6 and 7. The முடிச்சுட்டு I will go for 6 and 7 முடிச்சுட்டு 6 இருக்கு. நிறைய இருக்கு. ஆயுஷ்மான் 6 வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 வந்து கான்ஃபிளிக்ஸ். Which of the following statement is most supplied of a standard concerning referral fees? Referral fees may be disclosed before or after proceeding with the most the agreement for service. The referral fees may be disclosed after proceeding with the agreement for service. Before, after or before referral fees ரெண்டுமே தான் நினைக்கிறேன் ரெண்டுமே தான். ஓகே ஆஃப்டர் பிஃபோர் ரெண்டுத்துக்கு முன்னாடியே பே கொடுக்கும். ஷோர் பி ஷுர் ஆஃப் ஆன்சர் ஃபீஸ். நல்லா கிடையாது. Be sure what to do. CFA follows the paving company for its employer. CFA follows the paving company for its employer. Okay, Rebel Securities. Rebel is a market maker in Amity stock. Amity common stock. Amity common stock வந்து Rebel தான் வந்து market maker.
Stone owns CFA owns 10,000 face value annuity senior management, senior unsecured bonds. Amity order வச்சிருக்காங்க. Last summer Stone son யாரு CFA college student worked in Amity as a laborer work பண்ணிருக்கான். Which are the facts is Stone least likely to disclose? Stone's son employment in Amity, Rubel stockbroker relationship with Amity, Stone ownership, Stone beneficial owner இருந்தாலும் சொல்லணும். 1, 3, 5. CFA is analyst with a brokerage and investment banking firm. Investment banking firm வச்சிருக்கான். Analyst மேனேஜர் கிடையாது, அனாலிஸ்ட். Baker supervisor, Baker supervisor John Lewis was asked to write a research report on Jagged rock viewing. Okay, the H managers H&S mergers and acquisition department has represented Jagged stock in all the acquisitions for the past year. Well, both Will and Stevens Jagged rock book. Okay, brain is not braining now. நான் போயிட்டு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டேன், ரெஸ்ட்டில் சாப்பிட்டுட்டு வந்துட்டு ஐ வில் கண்டினியூ வந்து எல்லாம் முடியாது. நெட் வைக்கணும், அப்புறம் முடிக்கலனாலுமே மூடி வைக்கிற தருணம் வந்து வரணும். முடிச்சுட்டு தான் அடுத்து போவேன். We need to go. So next plan வந்து linear equations. போயிட்டு வந்து இதில் இருக்க அந்த ரெண்டுத்தையும் படிப்போம். நான் குவான்டிடேட்டிவ் மெத்தட்ஸும் எனக்கு மிஸ் பண்ணுறேன். குவான்டிடேட்டிவ் ரெண்டு இது மிஸ் பண்ணிட்டோம். ஒன்று ஹைப்போதசிஸ், இன்னொன்று வந்து லீனியர் ரிக்வேஷன் இருக்கும். சிம்பிள் லீனியர் ரிக்வேஷன், ஹைப்போதசிஸ் சிஸ்டம், இது ரெண்டுத்தையும் இப்போ உட்காந்து முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் டெரிவேட்டிவ்ஸ் எடுத்து அதையும் கொஞ்சம் முடிச்சுட்டு, ஏன்னா அதுக்கு நான் கிளாஸ் பார்க்கலான்னு இருக்கேன். பாவிக் சாரோட கிளாஸ், அது நான் கிளாஸ் நான் ஒரு 1.5 hours போட்டிருக்காரு. நான் வந்து என்னோட மெட்டீரியல்ஸ் பார்த்துட்டு படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அவரோட பார்த்துட்டு வெறும் டேரெக்டாக சம் மட்டும் பார்த்துட்டு அப்படியே விட்டுருவாங்க. அது வரைக்கும் இதெல்லாம் முடிச்சாலே எனக்கு லஞ்ச் வரைக்கும் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் அகெயின் கம் பேக் டு எத்திக்ஸ் சம்ஸ்லாம் சால்வ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ரிவிஷன் பண்ணி ரிமைனிங் சம்ஸ்லாம் போட்டோம்னா ஓகே ஆகிடும். பார்ப்போம். Going for a short commercial break. 9:30 ஆகுது, 10:30 வந்துடுறேன். ஸோ scene collection
ஹைப்போதேசிஸ் டெஸ்டிங் வந்து பார்த்தா ஹைப்போதேசிஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்புறம் வேல்யூ ஆஃப் பாப்புலேஷன் பேராமீட்டர் டெவலப்டு. ஹைப்போதேசிஸ் ஒரு பாப்புலேஷன், அது வந்து பாப்புலேஷன் பேராமீட்டர் வச்சிருக்கோம். ஒரு பாப்புலேஷன் பேராமீட்டர் வச்சு அது வந்து ஹைப்போதேசிஸ் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு, பாப்புலேஷன் பேராமீட்டர் வச்சிருக்கோம். பாப்புலேஷன் பேராமீட்டர்ஸ் வச்சு இது பண்ணியிருக்கோம். நல்ல ஹைப்போதேசிஸ்னா ரிஜெக்ட், நல்ல பெரிய டெசிஷன் வந்து H1 சொல்கிறாங்க. நல்ல ஹைப்போதேசிஸ் வந்து H1 சொல்கிறாங்க. இது ஹைப்போதேசிஸ் ரிசர்ச் வாண்ட்ஸ் டு ரிஜெக்ட், ரிசர்ச்சர் வாண்ட்ஸ் டு ரிஜெக்ட். H வந்து ரிஜெக்ட் வந்து ரிசர்ச் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ண முடியாது. ப்ரொஃபஸர் ஆல்சோ தி ஆல்டர்னேட் ஹைப்போதேசிஸ் டிசைடட் HA. ஆல்டர்னேட்டிவ் வந்து ஆல்டர்னேட் ஹைப்போ வந்து HA அப்படின்றது சொல்றாங்க. ஓகேவா? நல்ல ஹைப்போதேசிஸ் வந்து U is equal to UO. Alternate hypothesis is not equal to UO. U is என்னது? Where U is the population mean, UO is hypothesized. yes or no? So இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா HO வந்து இதுல வந்து U is equal to UO equal அதே வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா U is not equal to UO, not equal. ஓகேவா? Not equals. Next development of the decision level two-tailed using a Z distributed test statistic. 5% level of confidence in 0.05. ஓகேவா? 0.05 alpha வந்து 0.05. At alpha 0.05, the compounded test statistic is compared with the critical Z value of plus or minus 1.96. ஏன்னா 0.056 வந்து பின்னாடி திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 1.96 values of plus or minus compared to A divided by 2. So which is the range of Z values with 95% of probability range. 5% confidence on 95% probability lies. These values are obtained from the cumulative probability table for a standard normal distribution Z table. If you compare the test falls outside the range of critical value, that is test statistic. The test statistic alpha on 0.05 alpha 0.05, we reject the null and conclude the sample statistic is sufficiently different from the hypothesized value. Okay, hypothesized value. U அப்படிங்கிறது hypothesized value, U ன்றது mean, U 0 போட்ட hypothesized value. It falls within the range plus or minus 1.96. Falls within the range வந்து within 1.96. We conclude that sample statistic is not sufficiently different. From the hypothesized value, we fail to reject the null hypothesis. There is sufficient different hypothesis. Reject the null. We fail to reject. அப்போ accept பண்ணிட்டாங்க. Fail to reject ன்னு சொல்றாங்க. ரெண்டு இருக்கு. Range statistics. Computer test statistics false. Computer test statistics பார்த்தா ரெண்டா பிரிச்சுட்டாங்க. ஒன்று வந்து outside, இன்னொன்று வந்து within. Okay. Outside the range of critical Z value, test value, test statistics is more than 1. Test statistics வந்து more than test statistics more than 1.96ன்றது வந்து Z value table. It's more than Z value அப்படியே இருந்துச்சுன்னா அது என்ன பண்ணுறாங்க? We reject the null and conclude that statistic is sufficiently different from the hypothesis. So different ன்னு சொல்றாங்க. Sufficient different ன்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? இப்போ இதே வந்து வித்னா இருந்துச்சுன்னா இது டெஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் ஓகே அவுட்சைடாக இருந்துச்சுன்னா அது வித்னா இருந்துச்சுன்னா எதுக்கு நீ 2 years மோர் தான் கேட்டு உள்ள தானே இருக்கு. We conclude that are not sufficiently different. We fail to reject. Okay, not sufficiently different. The rejection rule for two-tailed Z asset 0.05 alpha can be tested as follows. Reject HO less than 1.96 or test statistics more than 1.96. Positive and more than negative and less than. So in the range okay. In the range for two-tailed assets. This is long and short. So
Recall from prerequisite reading that candidates are expected to know most frequently used critical values for hypothesis test of the criticals. Z criticalsக்கு சில இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்றாங்க. என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்? ஃபர்ஸ்ட் two tail test with 10% significance level or one tail test with 5%. two tailed வந்து 3 ஞாபகம் வச்சுக்கணும், one tailed வந்து 2 ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகேவா? என்ன சொல்றாங்க? two tail test. ஃபர்ஸ்ட் two tail test with 10%. two tail இருக்கா? அதுக்கு மூணா பிரிச்சுக்கலாம். 1 2 3. ஃபர்ஸ்ட் 10 5 1 10 5 1. 10% என்ன சொல்றாங்க? 1.65. 5% 1.96. 1% வந்து 2.58. ஓகேவா? இதே வந்து ஒன் டெய்ல்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 தான் இருக்கு. ஒன்று 5% சிக்னிஃபிகன்ஸ் லெவல் 5% சிக்னிஃபிகன்ஸ் லெவல் 5% சிக்னிஃபிகன்ஸ் லெவலாக இருந்தால் 95% வந்து ப்ராபபிலிட்டி வைஸ். ஒன்று 5% இருக்குது, ஒன்று 1% இருக்குது. 5% வந்து 1.65, 1% வந்து 2. இது வந்து ஒன் டெய்ல்டு, இது டூ டெய்ல். ஓகே, இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. ஞாபகம் வச்சுக்கணும். கண்ணாடி தான் எப்படா யூஸ் பண்ணுறீங்க? அப்பா கஷ்டமாக இருக்குதா? ஏதோ சூடாக குடிச்சா கண்ணுக்கு முன்னாடி புகை வருது, கண்ணை கூட நம்ம ஒழுங்காக இது பண்ண முடியல, காதில் போய் உட்கார மாட்டேங்குது. அப்போ ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் ஃபார் டூ டெய்ல்ட் அசெட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் டூ டெய்ல் அசெட், ஒன் டெய்ல் அசெட். ஒன் டெய்ல் அசெட் வந்து 5 150, அதாவது 5% 1% பண்ணுறது. டூ டெய்ல் அசெட்னா 10 5 2. 10 5னா அப்போ தான் 10 divided by 5 2 வரும். அதெல்லாம் 10 5 2 ரெண்டாக பிடிச்சிருக்காங்க. ஒன் டெய்ல் அசெட் லாஸ்ட்டு 1ல முடியும். ஸோ 5 1 மட்டும் தான் இருக்குது. அதில் 5 1 தான் இருக்குது. ஒன் டெய்ல் அசெட்டு டூ டெய்ல் அசெட்டு ரிலேட்டடாக சேம் தான். ஸோ இதில் 5% வந்து என்னன்னா 1.65, இதில் வந்து 1.65 10%. 1.65 1.65 இது 0.65 அப்படியே வந்துச்சு. 0.65 அப்படியே வந்துச்சு. 5% தான் 1.96 டூ டெய்ல் அசெட்டில். ஸோ 2 - 5 எவ்வளோ? 2 - 5 போட்டோன்னா 2 - 5 போட்டோன்னா அதுக்கு வந்து 1.95 வருது. ஸோ ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா 1.96. கேவலமாக ரிமெம்பர் பண்ணுறேன், பட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 1.96 லாஸ்ட்டாக 1% பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி ஸ்டார்டிங் 2 ஆகிடும். ஸோ 2.58 2.58 2.33 2.58 2.33. 1% 1.65 2.33. 2% 10 5 1. ஸோ 10 கீழே வந்து அதே மேலே 1.65 வரும். அதுக்கப்புறம் இது வந்து 1.96 2.53 2.58 மேலே 3 வரும், கீழே 8 வரும். 2.33 2.58. ஓகேவா? 2.33 2.58. ஒன் டெய்ல் அசெட் 5 1.65 2.33. டூ டெய்ல் அசெட் வந்து 10 5 1. 10 வந்து 1.65 1.96 2.58. And indicated the following expression: the test statistic is different between the sample statistic and hypothesis value. Sample statistic hypothesis value scaled by the sample error. So test statistic formula வந்து sample statistic minus hypothesized value divided by standard error. Standard error of statistic. Sample statistic. The standard error following sample statistic வந்து when the sample size mean வந்து x bar. The standard error of the sample size is calculated as when the population standard deviation is known for, or s x bar x divided by the population standard deviation is not known. So known இருந்துச்சுன்னா இது ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன். ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் known இருந்துச்சுன்னா இது, ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் நாட் known இருந்துச்சுன்னா இது. In case estimate using standard deviation is estimated, in this case it is estimated using standard deviation of the sample standard deviation estimate பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அவங்க ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் பாப்புலேஷன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இருந்துச்சுன்னா மேலே இருக்க ஃபார்முலா எனக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் x bar is equal to ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் divided by root of n. இப்போ இதே வந்து அவங்க கொடுக்கல அப்படியே அந்த சாம்பிள் சைஸ் நீயே ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கொடுக்குது. சாம்பிள் சைஸ் x bar is equal to s divided by root n. நீயே வந்து சாம்பிள் டிவியேஷன் கொடுக்கும். இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இருந்துச்சுன்னா
இது standard deviation E. Okay. Don't be confused by the notation here. A lot of literature will encounter in your studies simply using the term this for the standard deviation error regardless of whether the population standard deviation or sample standard deviation. Population standard deviation அது sample standard deviation ஆயிடும். Sample standard deviation. இது population இது sample. ஓகேவா? Type 1 errors and type 2 errors இருக்கு. So type 1 error na this is a rejection of null hypothesis which is actually true. This is failure to reject null hypothesis which is actually false. So type 2 error வந்து reject null. Reject null true. ஓகேவா? Fail to reject null. Fail to reject null false. Type 1 error, type 2 error. ஓகேவா? Type 1 error வந்து rejected true. Type 2 error வந்து failure to reject correct பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த 5% 1ல 5% எவ்வளோ 1.65, 2ல 5% எவ்வளோ 1.96, 2ல 1% இது 2.58, அது 2.3. செல்ஃப் டெஸ்ட்டாக பண்ணி பார்த்தோம். ட்ரூ கண்டிஷன் டு நாட் ரிஜெக்ட் H2னா H2 வந்து கரெக்டு, டு நாட் ரிஜெக்ட்னா இன்கரெக்ட் டிசிஷன் டைப் 2 எரர். ஓகே, H2 ட்ரூவாக இருக்குது, ட்ரூ கண்டிஷன். H2 ட்ரூ, கரெக்ட் டிசிஷன். ரிஜெக்ட் பண்ணுறது கரெக்ட் டிசிஷன்ஸு, ஃபால்ஸு. ஓகே, ரிஜெக்டட் டு இன்கரெக்ட் டிரெக்ஷன் டைப் பண்ண சிக்னிஃபிகன்ஸ் எவ்வளோ? ஓகே, இது ஒன்று வழங்குது. The significance level of the test is 0.5 and the probability of the type 2 error is 1.5. What is the power of the test in கேட்குறாங்க. Power of the test. Okay, இதுதான் ஃபார்முலா. 8.1. The power of test வந்து 1 minus p type 2 error. 1 minus p type 2 error. Okay, 1 minus type p into type 2 error. Probability of a type 2 error is 0.85. Answer. Okay, done. Oh my god. Oh my god. Power of the test. Type 2 probability 1 minus probability of type 2. Okay. For the hypothesis test with the probability of type 2 error 60%, the probability of type 1 error is 5%. Which are the following statement is most accurate? There is a 5% probability that null hypothesis will be rejected when actually true, and probability of rejecting null is false is 40%. Oh, அதுதான் இதுவா? இப்போ இந்த டேபிள் முக்கியம். ஓகே, ஒரு என்ன கேட்டிருக்காங்க? Hypothesis with the probability of type 2 60% and the probability of type 1 and 5%, which are the following statements most accurate? The power of the test is 40 and there is a 5% probability that test satisfies the critical value. 95% probability that test satisfies within the critical value is set to 10. There is a 5% probability that null hypothesis will be rejected. சரி, nullனா ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. டைப் 1 எரர் ரிஜெக்ட். ஓகே,
அப்புறம் வந்து ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ரிஜெக்டிங் த நல் வென் இட் இஸ் ஃபால்ஸ். டைப் 2 வந்து ஃபால்ஸு 40%. ஏன்னா ஃபால்ஸ் தான், அதனால வந்து உங்களுக்கு 1 - p டைப் 2 வரும். ஏதாவது ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் மக்களே. இதே கேட்டாங்கன்னா என்னால் ஆன்சர் பண்ணுங்க, தவிர இது தாண்டி ஏதாவது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ்லாம் கொடுத்து 5 20 போட்டாங்க கூட தெரியாது. அப்படி நான் அந்த அளவுக்கு நான் லோன்னும் பண்ணிக்கல, போதும் குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்ஷன்ஸ் அளவுக்கு தான் போகணும், மற்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். Example, hypothesis testing of a population. A researcher has gathered a data on a daily returns of a portfolio call options over 250-day period. The mean daily returns has been daily வந்து 0.1%, sample deviation வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0.25%. உங்களுக்கு மீன் தெரியும், சாம்பிள் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் தெரியும். சாம்பிள் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் மீன் தெரியும், 250 டேஸும் தெரியும். ஸோ அதில் தான் அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம். The researcher believes that the mean daily portfolio return is not equal to 0. Considering hypothesis of the research period, இதுதான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், S divided by root of n. என்னன்றதா 250 days இருக்கு, root of n போட்டால் என்ன கண்டுபிடிச்சோம் பார்ப்போமா. We need to specify the null and alternate hypothesis. The distribution is used to test hypothesis about at 5% significance level, the critical Z-value of 2 tail. இங்க 2 tail சொல்லிருக்கோம், இங்கேயுமே 2 tail சொல்ல. ஆமாம், ஆனால் 1.96. So decision rules can be reject HO if statistical வந்து less than -1.96 or more than 1.96. ஓகேவா, 5% 1.96 இருக்கும். Given the sample size of 250 with a standard deviation of 0.25 divided by root of 250 போட்டோம்னா 0.0158% இருக்கும். Is 0.0. Using the standard error of the sample mean, our statistic test ன்னு பார்த்தீங்கன்னா mean divided by standard deviation. இது போட்டு பார்க்குறேன், இது வரைக்கும் தெரிஞ்சிச்சா? 0.25 கரெக்டாக நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் S divided by root of n இந்த ஃபார்முலா வரைக்கும் தெரிஞ்சிச்சு. S mean equal to S divided by root of n ஓகேங்களா. 0.0158% வந்துச்சு. அப்போ பர்சன்டேஜ் தான் போடுறதுனால நமக்கு பர்சன்டேஜ் வந்துச்சு. இதுதான் உனக்கு என்னது, சாம்பிள் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன். இதுதான் வந்து உனக்கு சொன்னாங்க. So 0.01, so mean x bar divided by S x bar. Using the standard error of the sample mean, our test statistic பார்க்குறாங்க. Test statistic பார்க்குறாங்க, அது equal to this one, because 6.33 is less than 6.33 is greater than 1.96. We can reject the null hypothesis that means daily option is equal to 0. Daily option 6.33 okay வருது, more than 1.96. நம்ம என்ன பண்ணுறீங்க, ஓகே எஸ் கேட்டால் போடலாம். அஸ்யூமிங் இண்டிபெண்டன்ட் சாம்பிள்ஸ், இப்போ எல்லா சாம்பிள்ஸ் ஒன்றா பார்த்தியா, இன்கேஸ் வந்து எல்லாமே வந்து இண்டிபெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இண்டிபெண்ட்டாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவாங்க, நான் வந்து பண்ணுவேன். வாய்ப்பே இல்லை, இன்னொரு தான் அவ்வளோதான் போகுது. மேலே சிம்பிள் லீனியர் ஈக்குவேஷன்.
1 1 ஐயோ ரொம்ப அநியாயமா இருக்கு. அவங்க ஃபார்முலாவே ஒரு மாரி சொதப்பா கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே இப்போ வேரியேஷன் இருக்குது y மைனஸ் y வேரியன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது y x மைனஸ் x பார் ஹோல் ஸ்கொயர். அதை ஆட் பண்ணாமல் யூ. Suppose you want to predict stock returns with GDP growth, which variable is independent variable? GDP growth கண்டுபிடிக்கணும் எந்த variable? Because GDP is going to be used as a predictor of stock return. Stock returns are being explained by GDP. And stock returns are dependent variable and GDP is independent. Stock returns dependent. Predictor factor எதாக இருக்குதோ ப்ரிடிக்டராக இருந்தால் இட்ஸ் டிபெண்ட். அண்ட் ஸ்டாக் ரிட்டர்ன்ஸ் ஆர் பீங் எக்ஸ்பிளைன்ட் பை ஜிடிபி. அப்போது எக்ஸ்பிளனேஷன்னா இண்டிபெண்ட். ஓகே ஸோ எக்ஸ்பிளனேஷன்னா இண்டிபெண்ட்டு. அப்புறம் வந்து ப்ரெடிக்டபிளாக இருந்துச்சுன்னா டிபெண்ட். அப்புறம் இன்னும் என்ன சொல்லணும்னா எக்ஸ்பிளைன்டு அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா டிபெண்ட்டு, எக்ஸ்பிளனேட்ரி அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா இண்டிபெண்ட். ஓகே டன். சிம்பிள் லீனியர் ரிக்ரேஷன் ஃபார்முலா y is equal to intercept கோஎஃபிஷியன்ட் ரெசிடியூவல் சம்மைங்க ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து மீன் ஆஃப் y மைனஸ் பின்றது வந்து b1ங்கிறது வந்து ரெக்ரேஷன் ஸ்லோப் எஃபிஷியன்ட் ரெக்ரேஷன் இன்டர்செப்ட் கோவேரியன்ஸ் ஆஃப் xy டிவைடட் பை வேரியன்ஸ் ஆஃப் x. அது வந்து பீட்டா கண்டுபிடிக்கும். ஸோ ஸ்லோப் கோஎஃபிஷியன்ட் தான் பீட்டா. ஓகேவா? அப்போது y என்பது எக்ஸாம் மீன் ஆஃப் இது மைனஸ் மீட்டா ஆஃப் எக்ஸ். b1ன்றது இன்டர்செப்டர். ஸோ மீன் y பார் மைனஸ் மீட்டா எக்ஸ் பார் இதான் வந்து இன்டர்செப்ட். இந்த பீட்டா அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஸ்லோப்னு சொல்கிறாங்க. ஸ்லோப். Calculate the slope coefficient intercept term using the following information. Slope coefficient நமக்கு தெரியும். ஸ்லோப் பண்றது பீட்டா. ஸோ பீட்டா கண்டுபிடிக்கிறதுனா கோவேரியன்ஸ் ஆஃப் xy டிவைடட் பை வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ். ஸோ கோவேரியன்ஸ் வந்து இது கொடுத்துருக்கோம், வேரியன்ஸ் இது கொடுத்துருக்கோம். இதில் எடுத்து டிவைட் பண்ணோன்னா உனக்கு ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சா அந்த பீட்டா. y பார் வந்து உனக்கு மீன் ஆஃப் எக்ஸ் இன் பி y பார் தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ இது இருக்குது. அப்போ எடுத்து டிவைட் பண்ண பார்க்கலாமா? 0.0333 divided by 0.55 divided by 6.4. இந்த 6.4 மிடில் மல்டிப்ளை பண்ணணும். மைனஸ் இருக்கு. ஃபார்முலா வந்து y பார் மைனஸ் பீட்டா எக்ஸ் பார். ஸோ y பார்ன்றது மைனஸ் 4.05. இதான் வந்து இது எக்ஸ்ன்றது தான் கம்பெனி. ஸோ எக்ஸ் பார் மைனஸ் போட்டு மைனஸ் 6.04 இன்ட்டு Congratulations. Thank you, Ashwin. Okay. Intercepting regression coefficient. Interpreting regression coefficient. Coefficient எப்படி interpret பண்றது தான். The previous example, the estimated slope coefficient was 0.64 and the interpreted term was minus 2.3. Slope வந்து 0.6.4 இருக்கு. இதனால என்ன ஆகுது என்பது slope coefficient of 0.64 can be interpreted to mean when excess returns increase by 1%, ABC returns is expected to increase by 0.64. இதே பீட்டா தாங்க. பீட்டா இன்க்ரீஸ் ஆகும், என்ன ஆகும்? இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகும்.
is what is the most appropriate interpretation of slope coefficient equal to 10? So beta வந்து equal to 10 இருந்தால் என்ன ஆகும்னு கேட்குறோம். For every 1% change in independent variable, the model predicts that dependent variable will change by 10 units. 1 unit change ஆச்சுன்னா 10 unit change ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Every 1 unit change in independent variable the model predicts the dependent variable will change by 10%. Independent variable 1 change ஆச்சுன்னா dependent variable 10 ஆகும். ஏன்னா ஸ்லோப் வந்து 10 தானே இருக்குது. ஸோ ஸ்லோப் வந்து 10 தான் இருக்குன்னா அது 10% சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ ஆகும்னா 1 யூனிட் சேஞ்ச் ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள்ஸ். விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் இஸ் லீஸ்ட் லைக்லி நெசசரி அசம்ஷன் ஆஃப் சிம்பிள் லீனியர் ஈக்குவேஷன். எது வந்து லீஸ்ட்டாக இருக்குன்னு பார்த்தா அப்போ இது 2 அசம்ஷன். தி ரெசிடியூஸ் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட், தி கான்ஸ்டன்ட் வேரியன்ஸ் இஸ் ஆஃப் த எரர் டேர்ம். இது இந்த அசம்ஷன்ஸ். தி டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் இஸ் அன்காரிலேட்டட் வித் த ரெசிடியூஸ். அது லீஸ்ட் லைக்லி, நாட் அன் அசம்ஷன். கண்டிப்பாக இருக்குங்க, இது கண்டிப்பாக வந்து இந்த is uncorrelated with the residuals. இது வந்து residuals constant. terms வந்து சேஞ்ச் ஆகும். அதே ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் தான். ஆனால் எஸ்எஸ்இன்னு சொல்கிறாங்க, சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்டு எரர்ஸ். நத்திங் பட் y மைனஸ் y வரதான் சொல்கிறாங்க. மீன் எரர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது வந்து டோட்டல் வேரியேஷன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்பிளைன்ட் வேரியேஷன் ப்ளஸ் அன்எக்ஸ்பிளைன்ட் வேரியேஷன். ஏன்னா படிச்சாங்க டிபெண்டன்ட் ப்ளஸ் இண்டிபெண்டன்ட். ஸோ வேரியன்ஸ் கூட இன்னும் பேர் நம்ம போய மாட்டோம். வேரியன்ஸோட ஷார்ட் ஃபார்ம் வந்து எஸ்எஸ்டின்னு சொல்கிறோம். புரியுது? எஸ்எஸ்டி எங்களுக்கு என்னடா நீ? எஸ்எஸ்டி வந்து டோட்டல் வேரியேஷன் ஆஃப் டிபெண்டன்ட் வேரியபிள். எஸ்எஸ்டி இஸ் ஈக்குவல் டு த சம் ஆஃப் எஸ்எஸ்டி. ஏன்டா வச்சு சம்பந்தமே இல்லையடா. அது வந்து பேர் டோட்டல் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ். வேரியன்ஸ் தான் அப்படி சொல்கிறாங்க. வேரியன்ஸ் நெக்ஸ்ட் பேசுறாங்க எஸ்எஸ்ஆர் எஸ்எஸ்டி மீன் டெரிவேஷன் ஈக்குவேஷன் coefficient of determination வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் டிவைட் பை மீன். ஆனால் இவங்க வந்து ஃபார்முலாவே அப்படி தானே போட்டிருக்காங்க. ஸோ நீட் ரிமூவ் த சிஸ்டம். ஓகே, r square is equal to explained variation divided by total variation. So explained variation over total variation. SSR sum of squares total regression or prediction.
அவ்வளோதான் முடியல. மொத்தம் 14 சாப்டர் இருக்கு. ஒரு 2 சாப்டர் விடுறதுனால இன்னும் பெருசாக அஃபெக்ட் ஆகுது. அது விடல இன்னும் தெரிஞ்சு வச்சுட்டேன். எக்ஸாமில் கிட்ட ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் போட்டுக்காக அடிச்சு விட்டுருச்சு. ஓகே கவர் ஏற்றியாச்சு. லெட்ஸ் கோ டு டெரிவேட்டிவ்ஸ். derivatives. உங்களுக்கு இங்க வச்சுக்கோ. In today's video, we are going to discuss about CFA Level 1 derivatives, a one-shot quick revision for the entire subject in the best possible time. So, before we proceed, in case you kind of like this content, please do make sure you subscribe to the channel so that you get notifications for all further videos that you upload, and please do like the video if you find this content to be helpful. Okay, so we'll start with CFA Level 1 derivatives. Derivatives over here is one of the topics which is quite introductory when it comes to level 1. The weightage is around 5 to 8%, and that translates into 9 to 14 MCQs into your afternoon session. Typically, derivatives, there are 10 readings, and hence we can say anywhere between 1 maximum 2 MCQs will come
from a particular reading, and hence relatively you can skim through this reading and kind of optimize it in terms of the best possible time. So that is what we will try to do. We'll discuss everything, but at the same time focus on the overall understanding of all concepts so that you can quickly get through with the MCQs, and before you revise you have a very good understanding of this entire subject. So let us get started. First is understanding what is meant by derivative. So before we go to the actual features, a very simple example would be, let us say if I were to go to the exchange market and buy dollars immediately, it's a spot purchase where I have to pay, let us say, the rupees and get registered the dollars. However, if I want to buy the dollars after 6 months, I don't know what the price will be after 6 months, so I enter into a contract called as a forward contract group, let us say a counterparty, let's say a bank or a dealer, where I agree to buy the $1,000 on a predetermined date, let's say 6 months later, at a predetermined rate, let us say 80 rupees. This contract is an example of a derivative. Well, why? Well, this contract has three essential features of a derivative. First, it has to derive value from an underlying. Like this contract's value is determined from how the underlying, let's say the currency moves. Like for example, if the exchange rate becomes 90 or 95, then I have a contract to buy the dollars, for example, at 80, in which case this contract is valuable. That is, it gives me a benefit of buying an asset at 10 rupees cheaper as compared to 90 and buy it at 80. So this contract becomes more and more valuable, and let us say the rate increases if I bought this derivative, and if let us say the rate decreases, it goes from 80 to 70, in which case this contract results in a loss or an obligation. So the value of this contract is derived from an underlying. Let's say currency, well there can be other underlyings as well, like there can be equity share, there can be bonds, there can be currencies, there can be interest rates, there can be any types of underlying where you want to kind of take a derivative position. Secondly, the settlement will not happen immediately, will happen at a future date, let's say in a month or 6 months later. And third, the amount paid initially is nil or insignificant. Like in a forward contract, you don't pay anything initially. In case of a future contract, we study that we kind of pay the deposit of the margin. In case of option, we pay a premium. But nevertheless, these are all quite small or insignificant as compared to the overall contract value. So these are the three essential features of a derivative example. Now we'll discuss the types of derivatives in detail over the course. However, as a broad introduction, there are four main types of derivatives. Forwards, which is an over-the-counter, that is just to regulated or a central market, over-the-counter to between the bank and the entity. Product, which is highly illiquid, the contract sizes over here can also be customized. However, if I want more liquidity, that is, I want this contract to be tradable, in which case I will enter into a futures contract where I can go into an exchange and there is a 100-day contract to buy a set amount of dollars, let's say $100 on a set date, let's say on 30th September. So these are called as futures contract. Now the advantages of futures are that they are quite liquid. However, you cannot customize the future and the standard future size. Now in case of both forwards and futures, the drawback is that these are two-sided contracts, which means they can give you a gain, they can even make you suffer a loss. And hence is the third contract, which is called as an option contract, whereby you get a right but not an obligation to buy, called as a call option, and a right but not an obligation to sell, called as a put option. In which case, if let us say the rate, your strike price or exercise price is 80 and the rate becomes 90, you can exercise and buy the dollars at 80. However, the rate becomes 70 and let the option lapse. However, such a one-sided contract will only be available if, let us say, you are ready to pay upfront initial non-refundable premium. So there are two parties over here. There's the option holder who has the option to exercise, as well as the option writer who is giving the option. Option writer enters into this contract because they get the premium. Option holder pays the premium. Option writer receives the premium. And lastly, there is something called as a swap, whereby two parties agree to exchange certain commitments. Like one person might have agreed to borrow at fixed, one person might have agreed to borrow at floating. Later, they might change their mind and they want to kind of swap their exposures, in which case they can enter into a fixed or floating swap, for example. We'll look at each of these in detail, but these are the four main products when it comes to derivatives. Now, when you look at derivatives, especially in case of a forward over here, there can be a buyer of a forward contract. Like if I want to buy the underlying, that is a dollar, that is buyer, also called as a long position, whereas there can also be a seller, where I want to sell the underlying, or also called as a short position. Now, when will these buyers make a profit? So if I'm buying the dollars, under the forward contract, I will make a profit if the rate of the dollar increases. My exercise price is 80 and the rate goes above 80, then there is a gain. However, the rate falls,
where there is a loss. Buyer is kind of having a bullish position, and hence he will make a profit if the underlying increases. If the market price is greater than the forward price, then there will be a gain. Otherwise, there will be a loss. But a seller is kind of having a short position, and hence they would gain if, let us say, the price of the asset falls. So if I've agreed to sell the dollars at 80, but the price becomes 75, then this is a benefit for me because I can sell it at 80, then the market price is 75 and get a 5 rupees gain. So if the market price is lower than the forward price, there will be a gain. Otherwise, there will be a loss over here. Okay, so the settlement can be something called as a physical settlement, whereby we pay the entire 80. என்னோட நோட்ஸ் சொல்லணும். அவர் சொல்கிறது எல்லாமே என்னோட நோட்ஸ் ஃபிட் ஆகும். பட் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டேன்னா திருப்பும் போது இது எழுதும் போது ஒரு மெமரி கிரியேட் ஆகிருக்குல்ல. 120 வரும். Concept of forward contract என்ன? A contractor entered today for a future date. நார்மலாக இதுதான் எல்லாரும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ டு பி எக்ஸிக்யூட்டட் ஆன ஃபியூச்சர் டேட். டு பி எக்ஸிக்யூட்டட் ஆன ஃபியூச்சர் டேட் ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்ட் ஃபியூச்சர் டேட்டில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு தான் ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்ட் சொல்கிறாங்க. ஃபார்வர்ட் ஓகே. For except futures exchange or exchange traded, these contracts have a specified lock case and the exchange price can be modified. Contract or the எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரேடிங் இது வந்து ஒவ்வொரு ஃபார்வர்டு வந்து நம்மளுக்குள்ள பேசி ஒரு அக்ரிமெண்ட் போது ஃபியூச்சர்ன்றது ட்ரேடிங் அதுவும் ஃபார்வர்ட் பண்ணுறோம். அதேமாதிரி ட்ரேடிங் வந்ததுனால எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ரைஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ரைஸ் நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன். ஓகே, ஃபார்வர்ட் பண்ணுறேன். கான்ட்ராக்ட் என்டர் டுடே பட் ஃபார் ஃபியூச்சர் டேட்டு நார்மலாக இதான் எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ வந்து இப்போ இந்தியாவில் இருக்கான், யூஎஸ் வந்து வயலில் இருக்கும். என்ன சொல்கிறான், இங்கே நான் வந்து லிப்ஸ்டிக் விற்கிறேன். லிப்ஸ்டிக் வந்து $1 lakh லிப்ஸ்டிக் வந்து வைக்கு விற்கிறேன். வில் பே த அமௌண்ட் ஆஃப்டர் 1 year. 1 lakh வந்து 1 yearக்கு அப்புறம் விற்கிறேன். கரண்ட்டாக ப்ரைஸ் வந்து 50 rupees வருது. 1 வருஷத்துக்கு அப்புறம் எப்படி வேணாலும் போகலாம். 50 ரூபா வரலாம். 50 ரூபான்றது 60 ரூபா ஏறினா 60 ரூபா 40 ரூபா போகலாம். ஸோ இப்போ என்ன, இப்போ வந்து இப்போவே நான் வந்து ஒரு ரிச் கான்ட்ராக்ட் போட்டு வச்சுட்டேன், லைக் டெரிவேட்டிவ்ஸ் கான்ட்ராக்ட் போட்டு வச்சுன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் எனக்கு 50 ரூபா கொடு அப்படின்னு நான் போட்டு வச்சுட்டேன்னா இப்போ என்ன பண்ண 60 ரூபா ஆச்சுன்னா மிச்சரிக்ஸ் கெயின்ஸ் ப்ராஃபிட்டு, 40 ரூபா ஆச்சுன்னா லாஸ் ஆகிடும். ஓகே, இன் ஆர்டர் டு மிட்டிகேட் த ரிஸ்க் ஏன்னா ஏறும் இறந்ததில்ல, இதை வந்து மிட்டிகேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும், இன் ஆர்டர் டு மிட்டிகேட் த ரிஸ்க் ஃபேக்டர் மிஸ்டர் எக்ஸ் வில் என்டர் எ ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்ட் வித் பேங்கர் ஃபார் 52 rupees. மேலே ஏறுதா கீழே இறங்குறதா எனக்கு தேவையில்லை, 52 ரூபாய்க்கு நான் வாங்கிக்கிறேன் அவங்ககிட்ட. This means even if the price touches 40 or 60, Mr. X will surely get 52 rupees from the bank. பேங்க்ல 52 rupees கண்டிப்பாக வாங்கியே ஆகும். ஸோ 50 rupees வந்துச்சுன்னா அவன் ஆக்சுவலாக எவ்வளோ லாஸ் பண்ணியிருந்தான்னு பார்த்தீங்கன்னா 8 lakh rupees, 60 rupees போயிருந்துச்சுன்னா கெயின் ஆகிருக்கலாம்ல. ஆனால் அதே 42 rupees வந்துச்சுன்னா 12 rupees அவனுக்கு கெயின் ஆகிருக்கும். கெயின் ஆகிருக்கும் கரெக்டாக. நான் வந்து 52 rupees இப்போ 40 rupees ஆயிடுச்சுன்னா அவன் 12 rupees கெயின் பண்ணுறான். I entered a contract for 52. நாளைக்கு 40 ஆச்சுன்னா I would have made a gain of 12. பர்ச்சேஸ் பண்ண 52க்கு பண்ணலாம் பிகாஸ் ஆஃப் கான்ட்ராக்டர். I would have made a gain of 12. பர்ச்சேஸ் பண்ண 52க்கு ஓகே.
ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்டில் 2 இருக்குது, ஒன்று ப்ராக்டிக்கல் மெத்தட், ஒன்று இம்ப்ராக்டிக்கல் மெத்தட். ப்ராக்டிக்கல் மெத்தட் ஒன்று நார்மல் மெத்தட். ஸோ ப்ராக்டிக்கல் மெத்தட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு என்டர் இன்டு ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்ட் டு செல் அட் 52 rupees, 52 ரூபாய்க்கு விற்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். விற்கிறான் அப்படியே இருந்துச்சுன்னா, இவன் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட்டை விற்றுருக்கான், லிப்ஸ்டிக் விற்றுருக்கான். ஸோ அவங்க கையில் வந்து டாலர்ஸ் வந்துச்சு. ஸோ கையில் டாலர்ஸ் இருந்தால் டாலர்ஸ் தான் போய் பேங்க்கில் கொடுக்க முடியும். பேங்க்கில் கொடுத்தா செல்லுன்னு சொல்கிறாங்க. 52 rupees பேங்க்கில் ஈ வில் ஜஸ்ட் என்டர் இன்டு பேப்பர் அக்ரிமெண்ட் வேர் ரிசீவ்ஸ் நோ மணி. ஏன்னா ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்டில் எந்த காசுமே இருக்காது. செகண்ட், லேட்டர் ஆஃப்டர் 1 year as on 31 Mr. X receives $1 lakh கையில் வந்துச்சா ஃப்ரம் ஒய் ஃபார் USA when the spot price 60 ரூபா இருக்கும்போது 60 ரூபா இருக்கும் $1 lakh. ஆனால் இப்போ வந்து அவன் என்ன பண்ணுவான், இந்த 60 ரூபா எடுத்துகிட்டு போயிட்டு விற்றுருவான். ஏன்னா இப்போ மார்க்கெட்டில் தானே இருக்குது. ஸோ இ வில் சென்ட் த டாலர்ஸ் டு ரியல் பேங்க், பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க்கில் விற்றுட்டு அண்ட் கெட் 60 rupees per dollar, 6 lakhs வாங்கிப்பான். ஆனால் இவனுக்கு என்ன ஒரு பொறுப்பு இருக்கு, 52 ரூபாய்க்கு போய் ஒன்று வாங்கணுன்ற ஒரு இது இருக்கா. he needs to cancel the contract for which he needs to $1 lakh for which he will buy $1 lakh at the spot price of 60. ஏன்னா இப்போ ஆல்ரெடி ஒரு கான்ட்ராக்ட் போட்டிருக்கேன், அந்த கான்ட்ராக்ட் கேன்சல் பண்ணல. அப்போ ஆக்சுவலாக எவ்வளோ இருக்குது, அந்த 60 ரூபாய்க்கு போய் வாங்குவான். ஸோ பை அட் 60, 60 ரூபாய்க்கு வாங்கி சும்மா ஏன்னா செல் கான்ட்ராக்ட் போட்டு வச்சுட்டேன் யார்கிட்ட, பேங்கர்கிட்ட. 52 ரூபாய்க்கு உனக்கு விற்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ 60 ரூபாய்க்கு வாங்கி 50 ரூபாய்க்கு நீ 60 ரூபாய்க்கு வாங்கி 52 ரூபாய்க்கு பேங்கர்கிட்ட விற்றே ஆகணும். ஸோ வெளியே இந்த 60 ரூபாய்க்கு பேங்கர்கிட்ட 52 ரூபாய் விற்றுட்டு 8 ரூபா லாஸ். அண்ட் இட் இஸ் நாட் அன் ஆக்சுவல் லாஸ். ஏன்னா அவங்ககிட்ட ஆல்ரெடி எவ்வளோ வந்துச்சு, 60 ரூபா நீ பேங்க்கில் வாங்கிட்டேன். ஸோ 60 rupees வாங்கிட்டேன், 8 rupees லாஸு. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா 52 rupees உனக்கு கெயின். ஓகேவா? 52 rupeesல 52 rupees தான் ஆக்சுவலாக வர வேண்டியது ஒரு காசு. அண்ட் 52 rupees வந்துச்சு. ஓகேவா? உனக்கு தேவையானது வந்துடும். போய் எட்ஜிங்னாலே அதுதான், உனக்கு என்ன தேவையோ அது மட்டும் தான் நீ யூஸ் பண்ணிக்கணும். செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியல் மார்க்கெட், ஸ்பாட் மார்க்கெட்ன்றது ரியல் மார்க்கெட்டு, ஃபார்வர்ட் மார்க்கெட் ஒன்று இருக்குது. என்ன பண்ணுறான், போய்ட்டு இமேஜினரி மார்க்கெட்டில் போய்ட்டு ஒரு 52 rupeesக்கு வந்து நான் வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்லிடுறான். நாளைக்கு இது 40 rupees ஆயிடுச்சுன்னு என்ன பண்ணுவான்னா 40 rupees எடுத்துகிட்டு போய் பேங்க்கில் கொடுப்பான். நான் $1 lakh எடுத்துகிட்டு 40 rupees பேங்க்கில் கொடுத்தோன்னா பேங்க்லேருந்து 40 லட்சம் கொடுத்துருவாங்க. ஆனால் இப்போ ஒரு கான்ட்ராக்ட் போட்டிருக்கான். இப்போ அந்த கான்ட்ராக்டை கேன்சல் பண்ணணும் அப்படின்னு என்ன பண்ணணும், மார்க்கெட்டில் போய்ட்டு 40 ரூபாய்க்கு வாங்கி எடுத்துகிட்டு இவன் கிட்டேருந்து ஒரு 52 ரூபாய்க்கு கொடுத்துக்கலாம். 40 ரூபா வாங்கி 52 ரூபா, அதுக்கப்புறம் 40 ரூபா வாங்கி 52 ரூபாய் ஒத்துப்பாங்க கேட்டால் ஒத்துப்பான். அதான் ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்ட். 60 ரூபாய்க்கு வாங்கி 52 ரூபா கொடுக்கும்போது ஒத்துக்கிட்டல, அதேமாரி நான் 40 ரூபாய்க்கு வாங்கி 52 ரூபாய்க்கு கொடுத்தா ஒத்துப்பேன். அதுமாதிரி நான் வாங்கி எடுத்துகிட்டு போய் ஒத்துக்கிட்டேன்னா அதுமாதிரி எடுத்துகிட்டு கொடுத்தேன்னா அவன் என்கிட்ட 52 ரூபா கொடுப்பான். அவன் என்கிட்ட 52 ரூபா கொடுப்பான். நான் 40 ரூபா வாங்கி 52 ரூபா. ஸோ 12 ரூபா கெயின். இங்கே 40 ரூபா ஆயிடுச்சு. ஸோ 40 + 12 52. ஸோ நான் போட்டு அதே 52 ரூபா வச்சுருக்கேன். மேஜிக், இதுதான் மேஜிக். ஓகே, இது வந்து அமௌண்ட் ரிசீவபிளாக இருந்தால் இதுதான். அதேமாதிரி பேயபிளாக இருந்தால் இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட். ரிசீவபிளாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவாங்க, நீங்கள் விற்றுருக்க ப்ராடக்ட்டை விற்றுருக்க டாலர்ஸ் உங்கள் கையில் வந்துருச்சு. டாலர்ஸ் உங்கள் கையில் வந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும், டாலரை ஃபஸ்ட்டு விற்றுட்டு பை செல் ஃபார்வர்ட், பை ஃபார்வர்ட், செல்ஸ் ஃபார்வர்ட். பிட்டு ஆஸ்கர். ஸோ ரிசீவபிள் $500 இருந்துச்சுன்னா ஸ்பாட் ரேட் 50-55 இருக்குது. இதுக்கு டாலர்ஸ் இருக்குது, $7, $5. ஸோ டாலர்ஸ் வந்து முடி வெட்டணும், சில்லி வெட்டணும். நெக்ஸ்ட் ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்டில் 3 இருக்குது. ஒன்று கேன்சலேஷன், ஒன்று எக்ஸ்டென்ஷன், அப்புறம் எக்ஸிக்யூஷன். கேன்சலேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே எக்ஸாம்பிள் யூஸ் பண்ணுவான். எக்ஸ் வந்து ஒய்க்கு விற்றுருக்கான், அவன் $1 lakh கொடுக்குறான். ஒரு வருஷத்துக்கு. ஆனால் இங்கே 3 மாதம் வச்சுக்கேன். ஒரு வருஷம் தான் ப்ராடக்ட். ஒரு வருஷம் ஓகேவா? பட் ஸோ ஒய் வில் நாட் பே 1 lakh என்ன பண்ணுறான் வந்து, நான் உனக்கு வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து விற்றுருக்கேன், 3 மாதத்துக்கு அப்புறம் கொடுன்னு சொல்கிறேன். ஆனால் வந்து ப்ராடக்ட் விற்றதுக்கப்புறம் நீ என்ன சொல்கிற, பார்த்துட்டு ஐயா ப்ராடக்ட் நல்ல கண்டிஷனில் இல்லையே, நான் வேணாம் சொல்லி விட்டுருக்கேன். ஸோ ஒய் வில் நாட் பே 1 lakh to Mr. X. ஸ்பாட் ரேட் வந்து 50 rupees இருக்குது, அந்த டைம் 10 PM. ஆஃப்டர் 2 years Mr. X says you will not pay. Mr. X has sent a forward contract to sell வந்து 1 lakh. ஸோ இப்போ கேன்சல் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா,
நார்மலாக 3 months கான்ட்ராக்ட் எண்டிங்கில் 31st March 2020. ஆமாம். which is Mr. X needs to sell $1 lakh to $1 lakh. இதை கவுண்டராக அஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா X will enter into a contract to buy $1 lakh at 3 months, that is 30 months. So no profit, no loss. Above scenario, if X told that he will not pay the $1 lakh in the same day. கேன்சல் பண்ணுறான் இன்னைக்கு காலையில் சொல்லிட்டு இல்லை ஈவினிங்காக இல்லை சரி வரலன்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு போயிட்டு வேறு ஒரு கான்ட்ராக்ட் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா இதாகிடும். இஃப் மிஸ்டர் எக்ஸ் டோல்ட் ஆஃப்டர் 1 month, ஒரு மாதத்துக்கு அப்புறம் சொல்கிறான் மிஸ்டர் எக்ஸ் வில் என்டர் இன்டு கான்ட்ராக்ட் ஃபார் 2 months to buy $1 lakh which will also accrue on 31st. ஓகேவா? சேம் கோஸ் ஃபார் அனதர் சினாரியோ. 2 மாதத்துக்கு அப்புறம் சொல்கிறான்னா கரெக்டாக வந்துடும். ஸோ கீழே டேபிள் வருது ஓகே, அந்த டேபிள் தான். அது 2 months கான்ட்ராக்ட் 1 month கான்ட்ராக்ட் போட்டு கேன்சல் பண்ணுவோம். சரி, கேன்சலேஷன் வரும். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இஃப் ஐ டிட் நாட் பே டில் 31st Marchனா மிஸ்டர் எக்ஸ் அண்ட் மிஸ்டர் எக்ஸ் ஆர் மிஸ்டர் ஒய் ஃபர்காட்ஸ், யாராவது ஒருத்தர் பே மறந்துட்டாங்கன்னா FEDAIன்னு ஒரு கும்பல் ஒன்று இருக்குது. அவங்க வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் டிஃப்ரென்ஸை பிடிப்பானுங்க, ஸ்வாப் லாஸஸில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத பிடிப்பாங்க. அப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் அவுட்லே ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ், இதில் வந்து அவுட்லே எவ்வளோ ஆகுதோ அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டும் பிடிப்பாங்க. இதெல்லாம் வந்து வாங்கிப்பாங்க. Okay, $1 lakh of Mr. Y will pay on 31st, but some issuesனால Y has told he will pay on 31st. ஒரு மாதம் கழிச்சு கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறான். எப்படி எக்ஸ்டென்ஷன் ஒர்க் ஆகுது? How extension works? Cancel the original contract by above example, enter into a new contract to sell. இப்போ என்ன பண்ணுறான்? January 1 அன்னைக்கு வாங்குறான். January 1 அன்னைக்கு 1 lakh 3 monthsக்கு வந்து வாங்குறான். ஸோ மார்ச் அன்னைக்கு. அப்போ இன்றைக்கே வந்து சொல்கிறான் எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணுறாங்க. எப்போ வில் பே திஸ் பட் Y toldனா he will pay on 34. ஓகேவா? 34 அன்னைக்கு பே பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டான். ஸோ ஓகே, பை செல் ஒன்று பண்ணிட்டு ஒரிஜினல் கான்ட்ராக்ட் டு செல் ஆஃப்டர் 3 months. இதான் ஒரிஜினல் கான்ட்ராக்ட். ஓகேயா? அதுக்கப்புறம் என்ன அது அடுத்த மாதம் கேன்சல்ன்ற போது பை 2 months கான்ட்ராக்ட் அது வாங்கிடலாம். இப்போ பை 12 வந்து இது பே ஆன் 30th அப்படின்னு சொன்னோம்னா இதை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு ஃபியூச்சர்ஸ் வரலாம். ஸோ ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து பார்த்தா அதே தான், சேம் ஆஸ் ஃபார்வர்ட் தான். பட் 2 டிஃபரன்சஸ். ஒன்று கான்ட்ராக்ட் சைஸ் இருக்கும், ஒன்று வந்து டெபாசிட், மார்ஜின் ரீக்ளாஸ். Spot rate to forward rate to home country contribution. Actual is less than theoretical average இருந்துச்சுன்னா borrow at RH, deposit at RF, LBன்னு சொல்கிறாங்க. லெஸ் இருந்துச்சுன்னா borrow LS borrow. Actual is less than theoretical இருந்துச்சுன்னா LB. Actual is less than the less borrow. ஸோ borrow வந்து பார்த்தீங்கன்னா more deposit.
borrow less இல்லை borrow at RH deposit at RF borrow at RH deposit at RF actually is more இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் டெபாசிட் பண்ணணும் actually is more இருந்தால் more deposits so actually is more இருந்தால் more deposits more deposit less borrow more deposit less borrow borrow வந்து RH இல்லை deposit RH தான் so more less borrow more deposit இது நான் வச்சுக்கோங்க less borrow more deposit less borrowனா lessனா actual is less than தியரட்டிக்கலாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அந்த தியரட்டிக்கல் எப்படி நிற்பாங்க 1/R ஸ்கொயர் 1 plus R F equal to forward advice பண்ணி முடிச்சு உன் கையில் இருக்கு உனக்கு தேவை டாலர்ஸ் உனக்கு ருபீஸ் டிவைட் பை டாலர் தான் டிசைன் ஆகிருக்கு அப்படி டாலர் பை ருப்பின்னா இன்டைரக்ட் கோட்டை யூஸ் பண்ணி உன் கையில் இருக்கிறது தான் நியூமரேட்டரில் வரணும் ஏதோ ஷார்ட் ஃபார்ம்ஸ் எழுதி வச்சிருக்கேன் அந்த டைமில் வந்து பயங்கரமாக இருக்கும் ஓகே கண்டினியூஸ் காம்பவுண்டிங் எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா ஆஃப் இயர்லி கேட்டாங்கன்னா டிவைட் பை 2 5% இன்ட்டு 5% நெக்ஸ்ட் ஆஃப் இயர்லி பார்த்தா 1.2 கொடுத்து 5% 6% ஸோ எஃபெக்டிவ் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பார்த்தா 1.05 டிவைட் பை 100 எஃபெக்டிவ் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னா 1 + 2.5 ஹோல் பவர் ஸ்கொயர் மைனஸ் 1 ஃபார்முலா 1 ப்ளஸ் ரேட்டு ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் 1 காம்பவுண்டிங் அப்படின்னா 1 + R ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் 1 + R ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் 1 அடுத்ததா ஸோ எஃபெக்டிவ் இன்ட்ரெஸ்ட் எதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் 1 + 5 ஹோல் பவர் மைனஸ் 1 அதான் நார்மல் ஜென்ரலாக ஏதாவது உங்களுக்கு எஃபெக்டிவ் கண்டுபிடினா 1 + R ஹோல் பவர் மைனஸ் 1 So future value is equal to spot rate into RTA. Another continuous compounding factor. The continuous compounding factor will be 1 + R plus R square divided by 2. 1 + R plus R square divided by 2. 1 + R plus R square divided by 2. 1 + R square divided by 2. பட் அவங்களுக்கு வந்து இது எடுத்துக்கலாம் CCF கண்டுபிடிச்சோம் எவ்வளோ 1.105. அப்போ கண்டினியூஸ் காம்பவுண்டிங் ரேட் வந்து CCF minus 1 into 100. அது போட்டால் கண்டினியூஸ் காம்பவுண்டிங் ரேட் கண்டுபிடிச்சலாம். அந்த ரேட்டை யூஸ் பண்ணி நீ கீழே ஃபியூச்சர் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சலாம். ஓகே, ஃபியூச்சர் வேல்யூ ஸ்பாட்டட் டு ERT. ERT தான் கண்டினியூஸ் காம்பவுண்டிங் ரேட்டு. ERT தான் கண்டினியூஸ் காம்பவுண்டிங் ரேட்டு. அதோட ஃபேக்டர் வந்து கண்டுபிடிக்கிறது 1 + R plus R square derivative 1 + R plus R square derivative. ஸோ இது யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சலாம். ஓகே, ஏன் 2 அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து
செகண்ட் இயர் ஆஃப் இயர்லி இருக்கிறதுனால ஃபஸ்ட் இயர் 2 கொடுத்துருக்கோம். ஸோ 2 பீரியட்ஸ் வந்து 2 வரும். ஓகே, ஸ்பாட் ரேட் 15, இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் 15, டியூரேஷன் 1. ஸோ ஆர்எஃப் வந்து ஆர் ஃபியூச்சர் ப்ரைஸ் கேட்குறாங்க. ஸோ ஃபியூச்சர் வந்து இஆர்டி வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஆர் வந்து ஆர்எஃப், டி வந்து டைம் ஆஃப் த ஃபியூச்சர் சப்ளை. டியூரேஷன் 1 இயர் தான் இருக்குது. ஸோ இஆர்டி இஸ்க்கு ஆர்டி ரேட்டு. இதை வச்சு தான் 1 + r + r² வருது. ஸோ 15% இருக்கா? ஸோ 15% தான் இஆர்டி கண்டுபிடிச்சிட்டு. ஸோ 1 + r + r² எடுத்துக்கிட்டு இஆர்டி கண்டுபிடிச்சிட்டா. இது மட்டும் ஸோ இஆர்டி இதில் ஆர் கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து சிசிஆர் கொடுக்கல, வெறும் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்தாங்கன்னா அது வெறும் ஆர் தான். ஸோ அதை வச்சு நீ சிசிஆர் கண்டுபிடிச்சிட்டு இதோட நீ அதை மல்டிப்ளை பண்ணினா வணக்கம்.
Okay, done. Exposures in which is again but over here there can be a buyer of a forward contract. Like if I want to buy the underlying, that is a dollar, that is buyer, also called as a long position, whereas I can also be a seller where I want to sell the underlying, or also called as a short position. Now when will these buyers make a profit? So if I'm buying the dollars, I under the forward contract I will make a profit if the rate of the dollar increases. My exercise price is 80 and the rate goes above 80, then there is a gain. However, the rate falls, well, there is a loss. Buyer is kind of having a bullish position and hence will make a profit if the underlying
increases. If the market price is greater than the forward price, then will be a real. Otherwise, a real. But a seller is kind of having a short position, and hence they would gain if, let us say, the price of the asset falls. So if I agree to sell the dollars at 80, but the price becomes 75, then this is a benefit for me because I can sell it at 80 when the market price is 75 and get a 5 rupees gain. So if the market price is lower than the forward price, there will be a gain. Otherwise, there will be a loss. Okay, so the settlement can be something called as a physical settlement, whereby we pay the entire 80 into $1,000, that is 80,000 rupees, and we get $1,000. That is a physical or gross settlement. Okay, derivative is security that derive value from another security is underlying security, underlying factor. Or the future data value between derivatives of across underlying determines value, underlying value. Basic features of include underlying price and specified contract size, settlement data. Specified in the contract is price with specified contract size and futures level settlement data. The price is typically said to be contract at zero at initial both the parties. Contracts will be deliverable or cash settled. Deliverable physical delivery கொடுப்பாங்களா இல்லை கேஷ் செட்டிலாக கொடுப்பாங்க, இல்லை ஃபிசிக்கல் டாலர்ஸாக கொடுப்பாங்களா இல்லை வந்து நெட்டாக போட்டு எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொடுத்துருவாங்களா அப்படின்றது. Exchange rate derivatives are standardized and backed by central clearing houses. Exchange traded derivatives are standardized and backed by central clearing houses that takes opposite position to each other of a trader, guarantee the payments promised under the contract. Backed by the central clearing houses that takes opposite position to each side of a trader. Over the counter is the exchange trader. Exchange traded or other countries. Over the counter derivatives can be customized to fit the needs of the counterparty. OTC markets are largely unregulated and less transparent. OTC வந்து பார்த்தீங்கன்னா largely unregulated with the needs of counterparties. Counterparties related on OTC வந்து counter தான். So அதெல்லாம் counterparties வந்து largely unregulated, less transparent. In exchange markets is trading online, trade online futures and options. Over the contract, or forward contract. The forward contract is futures and options. Some motives are subject to central clearance mandate that reduces counterparty credit. Okay. Which of the following is the most secure derived derivatives? Always risk no expiry days as a payoff against the asset value and interest rate. Payoff based on the asset value and interest rate. Correct. See that. Okay, when asset value in asset increase or decrease the waste. Which of the following statement with the exchange traded derivatives is least accurate? This is least accurate. Exchange traded derivatives are liquid standardized contract carry significant difference. Significant difference what is liquid standardized exchange traded derivatives is least so liquid standardized contract now, so carry significant difference. Relatively low differences because the clearing house stands between the counterparties involved and most contracts. Clearing house or intermediary low credit risk. Intermediary low credit risk. Which type of contract always requires daily marking to market gains or losses? எந்த கான்ட்ராக்ட்லையும் டெய்லி மார்க்கிங் டு மார்க்கெட் லாஸஸ் எதில் இருக்குன்னு பார்த்தா ஃபியூச்சர்ஸில் மட்டும் தான் இருக்குது. ஏன்னா ஃபியூச்சர்ஸில் தான் டெய்லி மார்ஜின் மெயின்டெனன்ஸ் மார்ஜின்லாம் சொல்லுவாங்க. உங்களுக்கு அதெல்லாம் அதில் 1A. Okay. Compared to the future contracts, as otherwise identical forward contract is most likely as greater on the compared to futures contract, and otherwise identical forward contract most likely as greater counterparty risk. Counterparty risk OTC level forward contract OTC exchange contracts exchange traded level OTC level counterparty risk. Okay. Forward contract obligate one party to buy another party to sell specific asset at future price at a future time.
one party to buy, another party to sell a specific asset at a specific price at a specific time. எல்லாமே specific asset to price time. Future contracts are more like forward contracts but exchange traded. So exchange traded liquid transparency இருக்கும். Liquid exchange traded liquid இருக்கும், transparent இருக்கும். Transparent plus exchange. A call option gives the holder the right but not the obligation. Right to buy தான் இருக்கு, பட் ஆனால் வாங்கியே ஆகணும் அப்படின்றது கிடையாது. To buy asset at a specific price at some point in the future. Put option வந்து ready to sell. So holder the right but an obligation to sell. இது buy sell. அதுதான் ஆப்ஷனா புட் ஆப்ஷன். இது வந்து புட் பையர் புட்டு கால் பையர் புட்டு பையர். இது ரைட்டர் ஒருத்தர் இவன் என்ன சொல்றான்னா வாமான்னு தலையாட்டுவான். அதே ஆப்ஷன் சொல்லுவாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வருவோம். If interest rate swap, if one party pays a fixed rate and the other party pays floating rate, fixed rate வந்து கொடுப்போம் floating rate. On a given amount of notional principal, swaps are equivalent to the sense of forward contracts based on the floating rate of interest. Where swaps are equivalent to the series of forward contracts. A credit default swap is a contract in which protection seller provides a payment in a specified contract event occurs. A credit default swap is a contract in which protection seller provides a payment in a specified credit event occurs. If a specified credit event occurs, இதாக ஆச்சுன்னா இவன் காசு கொடுப்பான். ஆனால் credit default swap. Credit default swap. ஓகேவா? Call option at expiration is max. Call option வந்து value at expiration max வந்து 0. Underlying price minus exercise price and profit or loss is max வந்து underlying price minus exercise price minus the option cost வந்து premium. Minus option cost வந்து premium. Call option premium pay பண்ணும். அது ரைட்டருக்கு அது மட்டும் தான் இன்கம். Put value expiration வந்து பார்த்தா ரைஸ் தான் option cost. ஆப்ஷனோட காஸ்ட் மட்டும் இருக்கும். A call buyer benefits from increase in the value of underlying asset. ஏன்னா இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இப்போ மார்க்கெட் வந்து 60 ரூபா இருக்குது. இப்போ நான் 60 ரூபாய்க்கு எக்ஸைஸ் ப்ரைஸ் வச்சுருக்கேன். மார்க்கெட்டில் வந்து 80 ரூபா ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணலாம், இப்போ கிட்ட போயிட்டு 60 ரூபாய்க்கு நான் வாங்கிக்கிறேன். ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன இதான் லாபம். ஸோ பெனிஃபிட் வந்து இதுதான். ஸோ ப்ரைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. புட்டு பையர் ரெடி டு செல்லு. அதான் என்ன பண்ணுறேன், இப்போ மார்க்கெட்டில் வந்து இப்போ நான் வந்து 80 ரூபா சொல்லி வாங்கியிருக்கேன். ஆனால் மார்க்கெட்டில் வந்து 70 ரூபா தான் போகுதுன்னா எனக்கு என்ன வெளியே விற்றா லாபம், வெளியே விற்றா லாஸ். நான் என்ன பண்ணேன், இந்த ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்டில் விற்றா எனக்கு பெனிஃபிட். ஸோ அதனால் ஓகேவா? A forward commitment is obligations to buy or sell an asset or make a payment in the future. Forward commitment is an obligation to buy or sell an asset or make a payment in the future. Forward contracts, future contracts are most swaps are forward commitments. எதெல்லாம் forward, futures, most swaps எல்லாமே வந்து commissions. A contingent claim is a derivative that is a future payoff only if some future event takes place. Example, asset price is greater than a specified price. Options and credit derivatives are contingent claims. Options and credit derivatives are contingent claims. Then options and credit. இதெல்லாம் வந்து எனக்கு இதுன்னு சொல்றாங்க. அன்னியே புதுசு. Suppose that both the call option and the put option have been written on the stock with an exercise price of 40. The current stock of 42 and the call and put premiums are 3 and 0.75. Suppose that both call option and put option have been written on the stock with exchange price of 40. The current stock price of 42. Okay, boss. Okay. The current stock price வந்து exchange price வந்து E வந்து 40. இது வந்து ஸ்டாக் ப்ரைஸ் வந்து 42. அந்த கால் அண்ட் புட் ப்ரீமியம்ஸ் ஆர் 3 and 0.75. கால் வந்து 3 இருக்குது, புட்டுக்கு வந்து 0.75. Calculate the profit to the long and short position. லாங்னா பை, அதான் ரேட்டு, ஷார்ட்னா செல்லு.
for both the put and the call with the expiration day stock price of 35 with the price at expiration வந்து 43. இது SO. ஸோ வந்து உனக்கு expiration day 35 with the price for both put and the call with the expiration day of 35 and with the expiration date of 43. ஃபர்ஸ்ட் காலுக்கு இது ஓகேவா. ப்ராஃபிட் வந்து ஒன்றும் கிடையாது, ஈஸி தான். எப்படின்னா உனக்கு வந்து கால் வந்து கண்டிப்பாக 3 ரூபா கொடுத்தாங்க. ஸோ இப்போ வந்து கால்னா ரைட்டு பை, இந்த ரைட்டு பை கரண்ட் 14 போட்டு வச்சிருக்க. ஆனால் வந்து உனக்கு எவ்வளோ 35 தான் வருது. 35ல் வந்து 4 கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க. அதேமாரி 43 4 3. ஸோ 535 இருக்குது. 40 rupees எக்ஸஸ் ஸ்பேஸ் இருக்குது. 35 rupeesக்குனா நீ வாங்கவே மாட்டியா? வாங்க மாட்டேன். ஸோ நான் கேன்சல் பண்ணுறேன். இப்போ என்னோட லாஸ் வந்து 3 ரூபா. ஸோ 0 - 3 3 ரூபா -3 லாஸ். ஓகேவா. இதே வந்து லாங் கால் ஷார்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஷார்ட் வந்து ரைட் டு செல். நீ 40 ரூபாய்க்கு விற்கலான்னு இருந்த, ஆனால் இவன் 35 ரூபாய்க்கு தான் வருது. அப்போ 40 ரூபாய்க்கு விற்றுருவார். ஸோ உங்களுக்கு பெனிஃபிட். அப்போ அது விற்றுனா உனக்கு 5 ரூபா வரும். 5 ரூபா மைனஸ் 0.75. ஆனால் அதான் ப்ரீமியமாக பே பண்ணுறேன். 5 ரூபா மைனஸ் 0.75 போட்டு இது போட்டுட்டேன். ஓகே சூப்பர். லாங் புட் லாங். ஷார்ட் வந்து லாங் ஷார்ட் இருக்கா? லாங் வந்தா உனக்கு பையர், ஷார்ட் வந்து செல்லர். சரியா? செல்லர் ஆர் ரைட்டர்னு கூட சொல்லலாம். செல்லர்னு சொல்லாத, என்ன அது உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும். ரைட்டர்னு சொல்லுங்க. ஸோ லாங்ன்றது ஆப்ஷன் வச்சுக்கணும். அது அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஆப்ஷன். ஏன்னா இப்போ திடீர்னு லாங் புட்டுன்னு சொல்கிறேன், அப்படின்னா அது பையர் புட்டா வராது. அதனால் வந்து லாங் புட் ஆப்ஷன் ரைட்டு. ஸோ இவன் என்ன பண்ணுவான், அவன் என்ன சொல்கிறான்னு இவன் ஆமாம் சொல்லுவான். ஸோ இவனுக்கு வந்து பார்த்தா ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டான். ஸோ 0 rupees வந்து இவனுக்கு வரும். 3 ரூபா வந்து ப்ரீமியம் பே பண்ண 3 ரூபா வெளியே வச்சுட்டு போயிடும். ஓகே 43 இருந்துச்சு. என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 43 இருக்கு, 40 rupees வந்து ரைட் டு பை இருக்கு. 43 இருக்குது. அப்போ நான் எக்ஸைஸ் பண்ணுவேன். 3 ரூபா வந்திருக்கு, 3 ரூபா ப்ரீமியம் பே பண்ணிருக்கேன். 3 ரூபா மைனஸ் 1 ரூபா கூட ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். சூப்பர். அதேமாதிரி ஷார்ட் கால். ஷார்ட் கால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவன் என்ன பண்ணான், அதை இவன் வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டான். அப்போ 3 ரூபா வந்து யார் 3 ரூபா இன்கம் எனக்கு 3 ரூபா லாஸ். இவனுக்கும் 0 தான். அப்புறம் வந்து லாங் புட். லாங் புட் வந்து நான் வந்து வெளியே விற்றனா 43 ரூபா, உன்கிட்ட விற்றுனா 40 ரூபா. நான் எங்கே விற்பேன்? வெளியே தான் விற்பேன். இப்போ உன்னோட ஆப்ஷன் கேன்சல் பண்ணுறேன். கேன்சல் பண்ணிட்டா எனக்கு 1 ரூபா கூட வராது. அப்போ மைனஸ் 0.75 வரும். சூப்பர். அதேமாரி இவன் என்ன சொல்கிறேன், நான் வந்து இவன் கான்ட்ராக்ட் கேன்சல் பண்ணிட்டான். அப்போ அவனோட ப்ராஃபிட் 0.75 அவ்வளோ முடிச்சு. Okay, interest rate swaps are highly regulated, equivalent to the series of forward contracts to exchange one asset for another. ஒரு அசெட்டுக்கு பதிலாக இன்னொரு அசெட்டை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம். ஹைலி ரெகுலேட்டட் ஈக்குவலண்ட் சீரீஸ் ஆஃப் ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்ட். ஈக்குவலண்ட் வராது கான்ட்ராக்ட். ஓகே. The call option is right to sell at specifically. Call option to buy தான். An obligation to buy at a certain price. Right to buy தான். To be. யாரை சொல்லி வந்து இப்போ பார்த்து கஷ்டத்துக்கு investor writes a put option with exchange price of 40. So sell exchange price 40 ரூபா இருக்கு. and the stock price is 42. தேவையே இல்லை. ஆப்ஷன் ப்ரீமியம் 1 ரூபா. ஸோ 1 ரூபா கண்டிப்பாக பே பண்ணிக்கலாம். அட் எக்ஸ்பிரேஷன் ஆஃப் ஸ்டாக் 37. லாஸ்ட்டாக வந்து எஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 37 rupees. நான் உங்ககிட்ட விற்றுற 40 ரூபா, வெளியே விற்றுற 32 ரூபா. நான் உங்ககிட்டே விற்றுறேன் 3 ரூபா வரும் எனக்கு. அப்போ 2 ரூபா வந்து இந்த
investor it's a put option this is based on 40 rights investor right so right na when under profit will take a loss 1b 2b correct 3a 4c 5a 6b so interest rates such a forward commitment and derivatives especially take options and derivatives are this so option derivative so interest rate swap interest swaps okay interest rate swaps are equivalent to series of forward contracts equivalent to a series of forward contract மாதிரி தான் interest rate swaps call option வந்து right to buy expiration of positive if the underlying asset is less than the asset price is less than exercise price அப்படியே அந்த put option வந்து positive அது expiration date call price இருந்துச்சுன்னா greater of 0 or the underlying asset minus the exercise price greater of 0 தாண்டி or underlying asset price minus call option இருந்துச்சு என்ன பண்றாங்க greater of 0 or underlying asset minus 0 so 0 or underlying asset price minus exercise price whichever is greater இது put option இது call option okay 0 or this minus this whichever is greater Advantages of derivatives include ability to change or transfer risk, information discovery is expected price or volatility of underlying assets or interest. Here, derivatives about the ability to change, transfer risk, information discovery or expected price. Thank you, Madhu. Sunday அதுமா யூடியூப்ல வரீங்க
ஸோ அட்வான்டேஜஸ்லாம் இது இருக்குது. ரிஸ்க் ஆஃப் டெரிவேட்டிவ்ஸ் இம்ப்ளைட், லெவரேஜ் ரிஸ்க் இருக்குது, இன்ஆக்ட் எட்ஜஸ், inexact edges, liquidity risk இருக்குது, from liquid cash flows, கவுண்டர் பார்ட்டி கிரெடிட் ரிஸ்க் இருக்குது. கவுண்டர் பார்ட்டி ரிஸ்க் கிடையாது, கவுண்டர் பார்ட்டியோட கிரெடிட் ரிஸ்க் அண்ட் சிஸ்டமேட்டிக் ரிஸ்க் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்ஸா. கவுண்டர் பார்ட்டி ரிஸ்க் கிடையாது, கவுண்டர் பார்ட்டி கிரெடிட் ரிஸ்க், ஓகேவா? கவுண்டர் பார்ட்டி கிரெடிட் ரிஸ்க். Derivative chooses by issuers include managing risk associated with the changes in asset. You should manage risk associated with the changes in asset and liability values as well as earnings volatility from changes in various underlying securities. Okay. Securities are interest rate. Derivatives used by investors including hedging, modifying, increasing their exposure to a risk underlying asset or interest rate. Derivatives used by industry hedging பண்ணாங்க, modification increases. Change in ratio, okay, change in asset or liabilities, values earnings as well as plus earnings. Uses included in the not now. Hedging. Okay, which are the following will be most Which of the following is most accurately described as the risk of derivative instruments? Derivative make it easier for market participants. Which are the risk of derivative instruments? Underlying of the derivative may not fully match the position of being hedged. The underlying underlying of the derivative may not fully match the position being hedged. நான் வந்து 100 ரூபாய்க்கு வச்சிருக்கேன்னா அந்த அண்டர்லைங் அசெட் வந்து கொஞ்சம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு. Use of derivatives by investors are most likely include modifying the risk exposure of a securities portfolio. Modifying the risk exposure of a securities portfolio. Okay, modifying the risk of exposure.
We'll be back in 15 minutes.
$1,000, then selling it in the market at 85, might as well I can do the deal directly. By the difference, if it is 85 minus 80, that is 5 rupees per dollar into $1,000. So that you cash settle. Second, there is the transfer of risk. Derivatives can help you in managing the risk. Is of hedging contracts, there is a risk minimization contract. It can help you reduce the risk. And in speculative contracts, where you want to kind of make profit by speculating, it can kind of increase your risk exposure. So over here, this is derivatives. Advantages of derivatives over the cash market. First of all, the cost at which you can enter into a position is much lower in derivatives as compared to the cash market. Because if, for example, you want to buy $10 lakh worth of shares in the cash market, you have to pay $10 lakh. However, in the derivatives market, you can take a position by entering into a future where the position might be 10 lakhs. However, the margin might be much less than you might just have to deposit. Hardly, let's say, $15,000, $20,000 or let's say $50,000 for a $10 lakh position. Now, that is something which is exposure at a relatively lower cost. The transaction cost will also be lower and it has relatively less when you look at over the market price, because it is not kind of directly attached to the transaction. So this will study, there is an entire chapter, I think reading number 68 or 9 if I'm not wrong, where you are looking at the advantages of derivatives for its participants. We will discuss that. Common underlying risks can be more index dollar, S&P 500, currencies, even interface. Like so for example, commodities, even credit, like there will be credit default swaps, where whether the borrower will default or not is stated, that can also be applied, and then there can be other items like weather, etc., which can also be covered. So this is regarding the basic introduction to derivatives. Second is the markets in which derivatives trade can be exchange traded, like the futures and options, and over the counter swaps and forwards, etc. The over the counter and exchange traded products are in exchange traded. The contracts are standardized. There are specified delivery dates, there are specified contract sizes. So there is standardized set of trading rules, centralized location, like the National Stock Exchange. There's minimum counterparty risk because the clearing house and exchange acts as a counterparty. This is more liquid and more counter. However, customization is a big advantage when it comes to the forward contract, where there's no single standardized central location that there are as but they're able to do the amount denomination of that of one. However, there is more counterparty risk, making it less liquid and less transparent as relatively trading cost, which may be more developed. There's a special over-the-counter case, especially of a swap contract, which created a lot of problems with the global management as well as the internationally. It was agreed to have a centralized clearing party in case of swap. So there's a central clearing mandate which will result in a central counterparty which has to exist. Like swaps are largely over-the-counter payments, and it's a party which can kind of guarantee the settlement. But as per the global mandate, it's that most of the internationally accepted swaps in popular banks will have they need to have a central clearing mandate, and hence like a swap execution facility, there will be a centralized authority which will be responsible for assuring clearance, and it's to that extent the counterparty risk is so that takes care of the one term. Next, we go to this second topic where we largely discuss about forward commitments, aggregate trades, which include options, etc. And there are quite a few examples over here that you read the entire thing to explain the mechanics of a forward, explain the mechanics of a future, how will the margin be looked at, swaps, options, etc. So these are quite basic. You can kind of review these examples. We have even included a few of these examples, but at this point, for the benefit of time, I'm now going to go into those using round-level examples of how forwards, options, or swaps are actually integrated, but we focus on the larger concepts. So over here, as we discussed earlier, the movement of forward versus the future. A forward is an over-the-counter product where there is no centralized exchange, it is a customized contract, whereas a future is an exchange-traded product and there is a centralized exchange or location and there's 100 sizes. In case of a forward, both the parties bear the counterparty risk because they're parties to the contract. However, in case of future, there's a process called as innovation where there's a clearing house of an exchange. It breaks the contract into two parts. Like if you're ever dead on any
stock or futures market, if you actually put a trade, you want to buy, let us say 100 shares of Reliance, you put a trade, well, you don't know who the seller is, but that is not logical because if there is a contract has to have two parties. If you don't know who the other party is, then how is the trade even valid? It is because the clearinghouse of the exchange has broken the trade into two parts. Between you and the exchange is one contract, and between the seller and the exchange is the second contract. It means you have a guarantee that whatever happens, the exchange will settle the contract, and the other party also has a guarantee that whatever happens, the exchange will settle the contract. So the exchange over here is undertaking what is called as a counterparty risk, and hence in order to mitigate or manage the counterparty risk, the exchange takes something called as margin. So the margin over here is usually depending on what is the maximum loss that can be suffered in a single day, because practically futures settle on a daily basis using a process called as a mark-to-market settlement. Like if you have agreed to buy the shares at 100 rupees and at the end of the trading day the price becomes 102 rupees. That means if you have paid 2 rupees, exchange will hand over the 2 rupees to you. They will take the 2 rupees from the seller and hand over the 2 rupees to you. Then next day the rate becomes from 102, it becomes 95, then 7 rupee loss, it will recover the 7 rupee loss. And hand over the 7 rupee gain to the counterparty. And hence this is a daily settlement. So the exchange what it does is it takes a deposit initial margin from you. It is typically based on the maximum. I mean, there's a concept of VAR, practically evaluate this. At 99.9% VAR, most of the exchanges evaluate this. They will take whatever is a deposit from both the parties, so that they can kind of meet even if the other party made the commitment, even if the other party can do the notes. So that is called as the initial margin. Now the problem is the initial margin is decided initially, and it is possible that it has base us. Your margin account can get utilized because you might suffer certain losses. And hence there's a threshold which is given, like usually the initial margin is 20 rupees, then 70 or 80% of that, let's say around 75 rupees, will be the maintenance margin, which means that if there's a loss of 10 rupees, the margin from 100 minus 10, that is 9. No problem. Then keep it as 90. There's a loss of another 5 rupees, if it is 85. No problem. Then keep it as 85. But then there's a loss of 30 rupees on the next day. 85 minus 20 equals to, for example, 20. And as a result, over here, your amount in the margin falls below your maintenance margin, which was set as a 75, in which case you have to equal the entire margin, take it up to 100. And hence, there will be a margin call that will be there, then you have to deposit 25 rupees again and take the margin amount all the way up to 100. This is called as maintenance margin, and this entire mechanism of settling daily. And the settlement price also is usually the average of the certain rates, closing rates over the last few minutes, depending on the exchange in which you are operating. However, whatever is the gain or loss, if there's a gain, if there's a loss, if there is not on a daily basis, this process is called as a mark-to-market mechanism. And if due to this daily loss, if the margin falls below the maintenance margin, then you have to deflate the entire amount to bring your margin amount all the way to the initial margin. This is done in case of futures, not in case of forward, because in futures there is a clearinghouse of the exchange which is kind of guaranteeing these trades, and as a result, this exchange needs to take some deposit. Okay, so that is regarding forwards, futures, and let us say the margins. Then there is something called a swap. So in case of swap, you should have the like, for example, in case of an interest rate swap, I might have agreed to pay a fixed rate of 10% in return for you paying me the secured overnight financing rate. So in which case, let's say the secured overnight financing rate comes to let us say 6%. In case I have to pay 10, you have to pay me 6, and it's the net settlement at 4% of the initial principal I will have to pay. Or if my rate is 10 and the settlement becomes 15, then I have to pay 10 to the 15, then 5% I will recover. This is usually in case of a swap. So in case of swap, the settlement will happen on a monthly basis depending on the terms and conditions which have been available. Now, a special type of a swap would be, before we discuss options, a special type of a swap would be a credit swap where the underlying is actually the credit of an underlying party. Like for example, there are two parties, there is a protection buyer and there is a seller, in which case if I have, let us say, a bond that is bond of Reliance, whether it's by default, so I might have the credit default swap to the writer, I might pay some premium, and I might say that if this bond default, then you have to pay money. For example, if there's a 100 rupee bond and there is some liquidity crisis, and Reliance can pay only 40 rupees, so there's a loss of 60 rupees credit loss, and that's the case would have been paid by the writer
to the protection power. So this will help us in a credit also, help us kind of being protected from, let us say, credit risk events. So this is a credit default swap. Buyer pays a premium, seller kind of receives a premium. It's an example of a credit derivative where a bondholder is given a protection against a downgrade or a default by the borrower. A similar option can also be credit spread option where you are looking at the spread between the benchmark yield, like the government bond yield and your bond yield, and let's say you are guaranteeing a particular spread. Okay, and there are options. When you look at options, there is a call option which gives you a right to buy, a put option which gives you a right to sell. If you are an option holder, you are considered to be long the call, or if you are a put option holder, you are considered to be long the put. If you are an option writer or you are considered to be short the call or short the put. That's the case. Remember, if there are two types of options. There is the American option which will settle at any time, at or before expiry, or a European option which will settle at expiry. An American option is very similar to an open-ended mutual fund which can be redeemed whenever the holder wants. Whereas a European option is very similar to closed-ended mutual fund. You redeem only at maturity. However, if you want, you can buy and sell on the exchange. Now, options come with attached premium. This is paid initially upfront, non-refundable, paid by the holder to the other. Again, when you may be asked to calculate payoffs. Payoffs depend on comparing the spotted expiry with the exercise price. Like in case of a small option, the holder of the option will exercise it if the spotted expiry is greater. Let's say 85 as compared to the exercise price which is 80. In which case I have a right to buy at 85, an asset which is worth 80, and then the value is payoff minus whatever is the premium I might have paid will give me the right payoff. On the other hand, when you look at an option, a put option holder, you will exercise if long put will exercise if the price, spot price at expiry is less than the exercise price. Long story short, when you're looking at the call option, it's a right to buy. You would love to buy at a cheaper price when the exercise price is cheaper. You will exercise a call option. A put option is a right to sell, and you would love to sell at a higher price. And hence, if the exercise price is higher than the spot at expiry, you would like to exercise. So, if the exercise price is 80 and the spot at expiry is 75, then you will exercise and then get a gain of 5 rupees. Minus the premium and then you your net payoff. Now, this is for the option holder. For the option holder, the payoff can be positive or it can be zero. Why? Because if the rate is adverse, I will not exercise, I will let it lapse. And hence the payoff can be zero. It cannot be negative. Similarly, for the option right, the payoff cannot be positive, which means look, as an option writer, I don't have a choice. A holder has a choice. If the holder exercises, I will have to pay. But holder will only exercise if it is advantageous to him, and hence in such a case I will have to pay. So the payoff for an option writer can be negative or it can be zero. However, for an option writer, they will receive the premium, and hence they will add the premium. So let's say there is a payoff. Let's say the rate was the exit price was 80 for a call option. Market price is 85. The call option is exercised by the holder, and hence the writer will have to pay 5 rupees net. So there will be a negative 5 payoff, but you will have received a premium, for example, of 6 rupees, in which case the net payoff will be negative 5 and plus 6, that is a positive 1. So over here, net payoff can be positive, negative, or 0 for both the option or the writer or the holder, but the total payoff can be positive or 0 for the holder, can be negative or 0 for the writer. Now there can be a few other terms as well, like at the money, in the money, out of the money. At the money means an option is likely to be exercised by the holder. At the money is the strike price is equal to the exercise price, and out of the money means the option is unlikely to be exercised. Okay, next you have this payoff chart where on one side you have the stock's price and on the other side you have the profit from an option strategy if it is a call option. For option is advantageous if the price exceeds, let's say the strike price is 50 and the market price becomes 55, in which case over here there is a $5 increment. What if the premium is also 5? In which case at prices below 50, well the option will lapse and hence negative $5 will be your loss. However, once the price is above 50, the option will be exercised, and as it goes higher and higher, the profit keeps on increasing for a long call. For a short call, on the other hand, initially $5 is a profit. If the price is less than 50, the option will not be exercised, then $5 premium will profit. But when the price is above, then there will be a loss. And this loss will keep on
increasing in case of a short call, for example. Same is the case with put option, where it is the other way around. Put option is legally binding to perform some action. It's a commitment, whether there's a gain or loss, it is a commitment that a particular action is to be taken. However, when you get a contingent claim, like an option, for example, this will be exercised for a stock, for example, this can be credit default swap. This will be exercised only if a particular event happens, like for example, if the price goes above it, only then will the call option be exercised, or if the price goes below it, only then will the option be exercised, or if there's a default by nature, only then will the credit default swap be exercised. And hence, these are contingent claims that depend on a particular event, like options if it comes in an MCU. Options and even credit default swap are usually communicated contracts, whereas forwards and futures, for example, are forward commitment contracts. Okay. Next, we will move into this reading where you discuss about the benefits, risks, and other things regarding derivatives. First is the core advantages of derivatives. First is the ability to transfer risk or change allocation. Like for example, over here, you might be a manufacturer who is like a sugarcane producer. Now, sugar producer, you need sugarcane after 6 months. You don't know the price of sugarcane. You can enter into a forward purchase of sugarcane so that you can kind of be rest assured of what the purchase price will be. So you can kind of manage the risk very importantly. You can report for the manager who kind of can enter into certain contracts in order to reduce the risk. If you think there is a lot of uncertainty, you can enter into contract to kind of reduce the risk. Or if you are a borrower who has more than floating rate but you think the market is going to be very volatile, you can enter into a fixed or fixed form and again kind of manage, transfer or reduce the risk. So that is one of the core advantages of a derivative. Same as information discovery, like it can help you in finding what is the estimated volatility possible in case of auctions or the prices in case of temperature or even interest rates in case of certain derivative contracts. Third is operational advantages. The biggest use of a derivative over here is it is very easy to kind of take a sell or a short position in case of a derivative as opposed to the cash market where you have to do the borrowing, enter into stock lending mechanism. It is very difficult here. Enter into a short or a sell position is fairly easy. The lower transaction costs which are there because let's say usually the brokerage etc. on derivatives much lower than what is there in the cash market, and it gives you a lot greater leverage. Like for example, if you have only 100 rupees, if you have to go to the cash market, you can just kind of take a share worth 100 rupees. However, in case of an option or a futures market, you just have to pay the premium or margin which is worth 100 rupees. Okay, on 100 rupees, let's say 10% was the margin. So the 10% margin requirement and 100 rupees margin, you can actually take a position of up to 1000, and hence with just 100 rupees you are actually having an exposure of 1000, and hence that exposes you to a much greater leverage. And lastly, you have greater liquidity, which means there are a lot of derivative contracts in which you can buy and sell on both, and hence that gives you a much more higher liquidity. This is improved market efficiency now because it is relatively less costly to even enter into a short position. This gives me a much more better with expert mispricing using derivatives because it is easier to take a short position. You can take position in larger quantities because of the leverage, etc. And hence, this is a much more better way to kind of get use my derivatives. Now, the risks in case of derivatives is like leverage is a good thing in terms of it helps you take a better position, but like leverage is good as long as it works in your favor. However, if the prices go against you, then those higher leverages can bring you down very easily, and hence this is a much more bigger risk. Secondly, when you look at the basis risk over here would be the fact that you may not use the exact same underlying. Like for example, you might have a portfolio of shares. However, rather than taking a futures contract for each of these shares, you might take an index future like a Nifty future or an S&P future. Now the thing is, this underlying is your portfolio of shares, which is not exactly the same as Nifty or S&P market. And hence there may be slight difference in terms of hedging, which can come in terms of derivatives. Further, the dates can also be different. So over here, there can be differences in underlying as well as differences in timing or dates. Third is the liquidity risk, where when you look at a futures market, like if it is a commodity future, you're a producer of grains and you're trying to make those grains and sell it after 3 months. Now you have taken a position. However, the rates won't, the idea is, let's say you're going to sell, let's say grains at 50, but if you are worried that the price might change, let's say the price actually goes up, it goes to 60, 70, however, that the writer,
Next, you have the use of derivatives among issuers and investors. When you look at issuers, these are like corporates who might be using derivatives. Corporate users usually use it for managing risk associated with changes in value of assets. Liabilities or its volatility. Like for example, you might want to hedge your forex collections. Money is going to receive from investors. You might want to hedge your forex collection. Then you might enter into the derivative market, convert your fixed rate liabilities into floating or vice versa by entering into swaps, or even commodity or inventory price management in case you are using fair value model to recognize the value of, let us say, these assets or inventory. Now for that, you also have hedge accounting techniques. Like you have something like a fair value hedge, which is taken to predict the fair value of an asset. Like the accounting for that will be that in case, let us say, there is the fair value of the asset that changes, the gain or loss goes to the P&L, the gain or loss of the hedge will also go to the P&L. If these items are going other comprehensive income, the gain or loss will also go in the other comprehensive income. There are certain exceptions, but largely for corporates, for hedge accounting, you can apply cash flow hedge, fair value hedge, or net investment hedge. Like cash flow hedge is like the hedge for protecting the cash flow. Fair value hedge is the hedge for protecting the balance sheet values. And if you have a foreign subsidiary or branch, and if you want to protect that, sorry, there was some issue. So if you have a foreign operation or a foreign branch and you want to protect that, that is called as the hedge of the net investment in a foreign operation. Okay. Next, for investors, like a portfolio manager, you can use it for modifying, increasing the risk. Like you can buy or sell the index future, you can kind of manage the exposure to commodities, etc. This is a very, very generic thing. Now, the next reading focuses on the general principle of what you mean by arbitrage, what you mean by replication, and how that can be used for taking the base for pricing the derivative contracts. So, first of all, there is something called as arbitrage. Arbitrage refers to a situation where you make a profit without bearing any risk and without making any specific investment. Like you can take a buy position on one side and you can take a sell or short position on the other side, and there's a profit without bearing any risk. That is called as an arbitrage situation. So over here, the derivatives are based on something called as no arbitrage price. That is a lot of one price, and you will buy one asset at one time, simultaneously sell something else at the other time to make a risk profit. That is called as arbitrage. Now, there are various derivations. We are not going to do that right now. We are just focusing on a quick revision or a review, where you can see that the no arbitrage price, if you want to find a theoretical forward or a future price, that is the spot price into 1 plus R for the respective time period. So, like the cost of carry, where you take the future price is the spot price into 1 plus R is to be for a regular contract. And it's a continuously compounded contract. The future price is equal to spot into E raised to R. This is using continuous compounding that you might even do in bonds. Now, this is a forward case. Like if let's say the spot price today is 100 and let's say the rate of interest is 10%, then theoretically 1 year later the price should be 100 plus 10%, that's 110. Because if it is not 110, that is if it is more than 110 or less than 110, you can use arbitrage to kind of exploit. Like for example, if your futures price which is available is let's say 120 or 115, 115, that is higher, in which case you would say that it makes sense to sell in the futures market. So your strategy is to sell in the futures market at 115 and invest today. Or let's say buy the share today at, for example, 100. So even if you don't have money, you can borrow the money. Buy the share at 100 rupees. That will be, let us say, your borrowing will become 100 plus 10, that is 110 after 1 year. And since you've entered into a futures or a forward contract with them at 115, you can sell this share, get 115, pay off your loan including interest, and still make a massive riskless profit. So over here, if your actual futures price is greater than the theoretical price, you can actually sell the futures and buy the share in the forward market. Or the other way around, if let's say the futures price is 105, that means it is cheaper to to buy the share in the futures market. So your strategy should be to buy the control futures at 105, in which case you will take the opposite, that is sell position. Arbitrage, you're taking the opposite or sell position in spot market, you will sell at 100. The money that you will get, you will deposit, let's say on 10%, and that will become 110 after 1 year. However, that sell position has to be closed by buying. If you buy after 1 year at 105, that means your position is closed. But to buy at 105, when your deposit will mature, you can use at 105 and still make a massive gain. Now, what arbitrage will do is it will put pressures on the futures price. Like in the first case,
more and more people will sell at 150. Demand supply conditions that there are more and more people selling at 115. The price will keep on coming down till it reaches 110. Or in the second case, more and more people keep on buying at 105 and demand supply conditions that as your demand increases, the price will increase and up to 110, and hence this is called as the no arbitrage price or a law of one price, where the future price is equal to the spot price into 1 plus R raised to T, which is your time period input. Now, this is what we have discussed in terms of strategy. If your actual futures 115 is greater than the theoretical futures at 110, you will sell in the futures market, buy the spot by borrowing today. And if your actual futures that is 105 is less than theoretical, let us say 110, you will then buy because it is cheaper, in which case you will sell in the spot market and invest today. Actions will move the actual forward price to the market price of this. Now, another thing over here is something called replication, like in no arbitrage. In arbitrage price, you are buying the asset and one of the market selling it in the other market. In the case of replication, this kind of a similar concept where you are creating a portfolio which has a similar payoff. So if there are two portfolios, both of them have similar payoff, they should carry similar values. Portfolio with cash market transactions that have the same payoff as derivative for the future values of the underlying, in which is payoff of the cash portfolio minus the payoff is zero, because if these portfolios are same, then their value should be same. Again, there is some bit of discussion and derivation. Ultimately, the formula is the same. Either you look at the formulas, which I mean is the easier way, or you look at the replication, in which case ultimately if you go to see, you will have these values, which is your future price into the spot price into 1 plus RF. So either you use replication on one touch, acting for one touch, ultimately this is your formula. Now this is a very simple contract where, for example, there is nothing else other than, let us say, the time value adjustment. But especially in commodity contracts, there can be storage cost, in which is if you are entering the position to buy the commodity in the spot market, well, you have to store the commodity, and storage cost will also come. Or there will be certain assets like shares, etc., which can give dividends. Or then you can enter into a used car contract, a forward contract, where within 1 year you can use the car and get some benefit. That is what is convenience yield. So convenience yield is like benefits, whereas storage costs are equal cost. So basically, in case there is pricing of a forward contract with, let us say, some storage cost, or with some benefits or convenience yield, then what will be the working? Well, your formula will slightly be changed, where you will say that your forward price will have to compensate for the spot price today plus the storage cost into 1 plus RF. Or if it is benefit, it will be your forward price will be your spot price minus the benefit, because sir, why add the storage cost? Because the spot holder will have to incur the storage cost for that period, but the future holder will not, and hence the value will be higher. And why reduce the benefit? Because the spot holder will get the benefit, but the future holder will not, and hence you reduce the benefit. And if both of them come, it will be the spot plus the storage minus the benefit into 1 plus RF. In case it's the regular contract, and this continuous component, the formula is slightly different. So over here, if there is only storage, you have S plus the present value storage cost into 1 plus RF. If it is only convenience yield, S minus the present value benefits into 1 plus RF. If it is both, basically you add the storage cost, subtract the benefits, that's about it. If it is continuous compounding, then over here, e raised to R that you do, instead of R, you have R plus C into T, and here e raised to R minus B into T that you would do. And if it is both R plus C minus B, basically, long story short, you will add the cost because the spot holder will pay, forward holder will not, so that will increase the forward price, reduce the benefit because the spot holder will get those cash flows, the forward holder will not, and as it will be paying relatively less. And yes, this will be your adjusted prices if you were to consider storage as well as convenience yield as well. Now, when you look at the
foreign currency contracts, it is discussed a bit more in economics. Or if you look at exchange rate parity theory, so you have them expected in rupees and rates, and hence you have to take both of them. So if I want to find a forward exchange rate, it will be the spot, arbitrage and replication and their application. Next three readings, in first of them there'll be forward, next there'll be I think futures, next there'll be swaps, and I think options. So these 3-4 readings we will kind of discuss one by one. So here there is this concept of price and value. What is the price of a forward contract? Like for example, if I agree to enter into a forward buy and the rate is 80 per dollar, 80 is my price of the forward contract, will remain unchanged throughout the period of the forward contract. However, as the rates change, then the value of a forward contract will also change. Initially, usually the value of a forward contract is like nil. The rate is priced like the no arbitrage price, it will be nil. However, since this rate is remaining nil, however, it is now expected that a few months later your rate will become 85, in which the difference between 85 and 80, that is 5 rupees, is the value of the forward contract, which will be after later than let's say 5 months, 4 months, in which case you find a present value, but the value of a forward contract can possibly change. If you are long the forward, you will be gaining if the value of the underlying asset increases. If you are short, then you will be gaining if the value of the underlying asset decreases. So over here, the arbitrage price of formula is still the same. It is also sometimes known as a cost of carry model. The value of a forward contract value in general, initially, this is the spot price minus the present value of the future price. However, as time passes, let us say it's a 6-month contract, 2 months are gone, 4 months are remaining. The spot price after 2 months will be something else. So that is ST, that is the price after 2 months, minus the 80 rupees, which is after 4 months. 80 rupees, the present value, which is let us say after 4 months. And that will give you, so over here, let us say the value of the asset now becomes 85. However, this is, you have agreed to buy 80, but this 80 is after, let us say 4 months, so into 4 by 12, and in a way, that will give you the value of the forward contract. Now, when you reach expiry, there is no further time when you adjust. This is a spot at expiry. Let us say the spot becomes 87 minus the forward rate, that is 80, and then 7 rupees will be your value. Remember, when you look at the price, this price is expected to remain constant. However, the value of a forward contract, that is the value in the net settlement amount, this will keep on changing. Special case, in case there is kind of cost and benefit as we discussed. In this case, your value will be spot plus the present value of storage minus the present value of benefits minus the present value of the forward. So after considering the storage as for the remaining 4 months, or after considering the benefits of the remaining 4 months, adjusting that, you will take the difference, and that will give you the value of the contract. Okay. Second is in case of interest rate, the remaining 4 months, adjusting that.
take the difference, and that will give you, let us say, the value of the contract. Okay. Second is in case of interest rate forward contracts, and describe the uses of forward rates. Now this is something that you will do in fixed income as well, where you will try to find forward rates, something like 2y, 1y, that is 2 years from now, if I want to take a forward for 1 year, then what is the rate? Or let's say 1y, 1y, that is 1 year from now, if I want to take a borrowing for 1 year, then what is the rate? It is like saying if a 2-year fixed deposit is costing you 12% per annum, and a 1-year fixed deposit is costing you, for example, 10% per annum, then what is the rate for the second year? This is like 1y, 1y contract. So 1 year later, for a period of 1 year, what is the rate? That is 1y, 1y contract. In which case, the theory is you will say that the value, no arbitrage price, 2 years later will be the same. So if you invest $1 for a period of 2 years and the rate 12%, that should fetch you the same as 0.1 into 1 plus, let's say, R2. And if you sit and solve, this will come to, let's say, R2 of around 14.04%, which means this is a forward rate. So sometimes you can imply the forward rates, you can calculate by doing these workings. So over here we have taken this example, and this is a formula. Okay, so this is regarding implied forward rates, which can be used as a base for setting up something known as a forward rate agreement, or also called as FRA. These are rates at a future date. If someone wants to borrow after 1 year for a period of 1 year, then probably 14.04% is a rate which the bank will put in the forward rate agreement. Okay, now when you look at a forward rate agreement, the fixed payer to pay the fixed rate to the floating payer. Achha, this is like an interest rate swap, I believe. In case of an interest rate swap, it is like a series of forward rate agreements where a fixed rate payer is going to pay the fixed rate. Let us say this is 10%, and the floating rate payer will pay the MRR, the market reference rate. Let us say this is a secured overnight financing rate, so and the payments in this case, let us say, will over here net settled. Forward rate agreement to be settled on a forward rate on a present value basis. Like for example, if the secured overnight funding rate is
Binomial model for optional is recall for quantity update for binomial model is based on the idea that over the next period binomial model is the idea that over the next period some value will change to one of the two possible values. binomial two possible values மாறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. some value வந்து two possible values மாற வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்றாங்க. Okay. One binomial model for call option வந்து பாத்தீங்கன்னா as example we can model a call option with the exercise price of 55. so E வந்து 55 இருக்கு. currently valued at 50. so current price expo வந்து பாத்தீங்கன்னா 50. At one period stocks value will increase either to 60 or decrease to 42. 60 மாறும் 42 மாறும். இது 50 rupees. we state the return move upwards வந்து RU. upward ஆச்சுன்னா RU. ஓகே upward ஆச்சுன்னா RU சொல்றாங்க. அந்த ரிட்டர்ன் டவுன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா RD. அப்பில் இது RD 42ல இருந்து மாறுச்சு. ஸோ எப்பவுமே டிவைட் பை 50 தான். எப்பவுமே டிவைட் பை 50 டிவைடட் 50ன்றது தான் எஸ்ஓ. ஓகேவா? இன்க்ரீஸாக டிக்ரீஸ் ஆனாலும் எதுவாக இருந்தாலும் நீ வந்து இப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் இன்க்ரீஸ் டிவைட் பை எஸ்ஓ. ஓகே ஃபைன். The call option will be in the money after we move after and move up or out of the money after a down move. In the money up move, out of the money after down move. In the money வந்து up move, out the money வந்து பார்த்தா down move. Now we can see we can use arbitrage. We can use arbitrage to determine initial value of the call option. We can do this by creating okay. In the example VU வந்து it's 60 minus 50 minus 5. VU 42 minus 0. ஏன்னா 60 தான் இருக்கு. நான் அதுதான் எக்ஸசைஸ் பண்ணுவேன். இதுதான் வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணுவேன். ஓகேவா? இதுதான் வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணுவேன். இப்போ வந்து இன்கேஸ் 60 ஆச்சு அப்படின்னா நான் வந்து கால் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுறேன். என்னோட எக்ஸசைஸ் ப்ரைஸ் 55 rupees இருக்குது. அப்போ நான் வந்து 60 rupees வச்சு நான் எக்ஸசைஸ் பண்ணிப்பேன். ஸோ எக்ஸசைஸ் பண்ண அப்படின்னா இதில் 5 ரூபா வரும் எனக்கு. ஸோ இதில் 60 minus 5 போட்டுப்பேன். இவங்க வந்து 0. ஸோ VU ஓகே 1 minus 1 by 1 call option. So 60 minus 5 equal to 42. So 5 divided by 60 minus 5 is 2.2. The result number of shares of funneling we know by each. We write edge ratio. Edge ratio சொல்றாங்க. Edge ratio அப்படின்னா என்னன்னா 60 minus 5 divided by 60 minus 42. இப்போ 16ன்றது தான் வந்து அப்பர். ஓகேவா? அப்பர் RU PU அப்பர் minus exercise price divided by VU minus VD. ஓகே அதான் வந்து எட்ஜ் ரேஷியோ. சொல்கிறேன். அப்போ மைனஸ் எக்ஸசைஸ் ப்ரைஸ் மைனஸ் பண்ணுறேன் டிவைடட் பை எட்ஜ் ரேஷியோ. ரிசல்ட் நம்பர் வந்துருக்கணும் 0.278 அப்படின்றது எட்ஜ் ரேஷியோ அப்படின்றது சொல்கிறோம். வேல்யூ ஆஃப் த ப்ரொபோர்ஷன் இன் திஸ் எக்ஸாம்பிள் VD1 0.24 into 48 வந்து போட்டு let us say the risk rate over a period of 3%. VO is equal to SO minus CO. பார்த்தீங்கன்னா 1.68 எப்படி வருது 3% சொல்கிறாங்க. 1.68 எப்படி முடிச்சாங்க எஜுகேஷன். ஸோ எஜுகேஷன்
Unit the key difference that both comes of long question to put both on stop. An example is 50 rupees one plate value say the increase to 16 return of for return of 1.2 or for 40 return of 8.84 value put option with exchange price of 48. So 50 rupees on the table value 50 rupees இது இருக்குது. இப்போ நீ வந்து புட் ஆப்ஷன் எடுக்கிற அப்படியே இருந்தால் மார்க்கெட்டில் வந்து 42 rupees தான் வைக்க முடியும். ஆனால் இப்போ 50 rupees வச்சுன்னா ஐ வில் எக்ஸசைஸ். ஸோ எக்ஸசைஸ் வந்து நான் இதை எக்ஸசைஸ் பண்ணுறேன் அப்படியே இருந்துச்சுன்னா என்னோடய ப்ராஃபிட் வந்து 8. எவ்வளோ வந்து என்னோட எக்ஸசைஸ் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 42 எக்ஸசைஸ் 48. ஸோ எக்ஸசைஸ் ப்ரைஸ் 48 இருக்குது. நீ வந்து எவ்வளோ ரூபாய்க்கு பண்ணுற 42 பண்ணுற. ஸோ 6 rupees வந்து உனக்கு ப்ராஃபிட் வரும். ஸோ 48 minus 42 divided by 48 minus இல்லை எக்ஸசைஸ் இது வெளியே வராது. 6 rupees ப்ராஃபிட் இருக்கா அப்படின்னா பண்ணுன்னா 42 minus 48 divided by minus 48 60. So 6 divided by 18. Edge ratio into you understand into 42 minus 6 minus 6 minus
Incremental partly using variability of root can be carried today after 1 year call option on the stock with increase of 30. Also, the risk-free rate is 7%. Current value of the stock is 38. And the move up factor is 1.3%. Move up factor is 1.9%. So, in this 1 year call option stock with excise price of 30. Okay, 30. Also, the risk-free rate is 7%. Current value 30 rupees. Excise price that is currently up to 1.5%. So, then you just come the size of the down move 1 divided by up move factor. 1 divided by up move factor. 1 divided by up move factor. 1 divided by call option 13. Okay, done. அவ்வளோதான் முடிஞ்சு. CFA டோட்டலாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். டெரிவேட்டிவ்ஸ் ஓவர், பாண்ட்ஸ் ஓவர், ஃபிக்ஸ்ட் வேல்யூவேஷன் முடிச்சு பார்த்துச்சு. போர்ஷன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு இப்போ முடியணும் நினச்சோம், அவ்வளோ முடிச்சிட்டோம். ஸோ எஸ், டெரிவேட்டிவ்ஸில் கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட், பட் ஆனால் அப்படியே ஒரு பார்த்தோன்னா 8 சாப்டர்ஸ் இருக்குது. அது நான் 6 சாப்டர்ஸ் பார்த்தேன். 2 சாப்டர்ஸ் தான். அது கூட லைக் எல்லாமே காமன் தியரியாக தான் இருந்துச்சு. ஸோ கொஞ்சம் ஜென்ரல் நாலேஜ் யூஸ் பண்ணால் எழுதிடலாம்னு நினைக்கிறேன். சரி, அது எப்படி போகுது. ஸோ நான் என்ன இப்போ பிளான் பண்ணுறேன்னா, சரி ஓகே, நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா போய் ஃபஸ்ட் லஞ்சு சாப்பிட்டு வந்துட்டு இந்த லைவ் மீட்டிங் வந்து முடிஞ்சிச்சு. லைவ் மீட்டிங்கோட கேன்சல் பண்ண போகிறேன். லைவ் மீட்டிங் கிடையாது. என்ன பண்ண போகிறேன்னா ரிவிஷன் வீடியோன்னு ஒன்று வைக்க போகிறேன். ஓகேவா? வாட் எவர் ஐ ரெட் இந்த லாஸ்ட் 5 days வந்து நெக்ஸ்ட்டு 3 hours ரிவைஸ் பண்ணுறேன். 3 o'clock ரிவிஷன் வீடியோ ஸ்டார்ட் ஆகுது. 3 to 6 சும்மா 3 hour என்னெல்லாம் நான் CFAல படிச்சோம் அது எல்லாத்தையும் எடுத்து நான் ரிவிஷனாக கொடுப்பேன். லைக் அப்படியே ஃபுல்லாக ஒரே ஸ்ட்ரெச் உட்காந்து எல்லாத்தையும் உட்காந்து மேபி ஒரு 10 minutes பிரேக் பண்ணுவேன் தனி. ஸோ ஒரு மாடியூல் கம்ப்ளீட் மாடியூல் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன். அப்படியே இருந்தால் ஒரு 10 minutes பிரேக், அதுக்கப்புறம் திரும்ப 10 minutes பிரேக் எடுத்துருவேன். பிரேக் எடுத்து ஒரு 3 to 4 hours மெயினாக உட்காந்து என்னெல்லாம் படிச்சோமோ எல்லாத்தையும் உட்காந்து படிக்கிறோம். ஸோ அது ரிவிஷன் வீடியோ முடியும். எப்போ அந்த ரிவிஷன் வீடியோ முடியுதோ அது முடிச்சுட்டு அது வந்து அப்புறம் ஃபுல்லாக உட்காந்து சமைச்சு தான் மைண்ட். சரியா? இதுதான் பிளானு. ஸோ நம்ம ரிவிஷன் வீடியோ சந்திப்போம். Until then, bye bye.